Jim. That's I don't Jim. know why. That's him. Mick, I heard that you have some of the comment analyzers coming in. Yes, I mean, it's always the same issue. People keep asking us if we stop making them or we're upgrading them, but it's just a chip supply problem. There's an upgrade on the drawing board, but that's been shelved for 2, 3, 4 years because the chips they need are in demand other places. They're never going to get them for a couple of years anyway. So we're getting some in here and there. They trickle in 20, 50 at a time, and there's some at the show. Excellent. All right. So if you need your antenna analyzer, come to the show or get your order in hamradio.com. Scanner Master guys. Hi, how are you doing? We're here live on YouTube. How are you doing? Oh, we're good. We'll be live again ourselves too. Excellent, excellent, excellent. Well, enjoy the show. And where can people get to you? Oh, there you go. www.scannermaster.com. Oh, there you go. Perfect. All right, gentlemen, have fun. See ya. However you want. So I hope you guys on the stream can let me know if you can actually hear the people that I'm talking to or whether it's just too noisy here. I see you in there, Nick. Everybody knows Tower Electronics, right? Okay, thank you. Thank you, KX4UL. Appreciate the info there. Look at all this stuff. I mean, literally, you need every single piece here, but then you end up taking all of this home. Okay, don't forget to get your signs from the sign man. CANUH. And you want your first name and last name? Okay, we got some Tunematic tuners here. Yeah. Can you do the loops? The Quicksilver radio booth. Okay, let's keep walking around. All right, it has been raining for about the past 24 hours here, sometimes really, really heavily. So here we are again at Batteries America. Please go ahead, no problem. Probably within a month. They've been on order. And if you need a battery and it's kind of one of those elusive batteries, these guys are pretty much guaranteed to have it. Let's walk through. Awesome. Thank you. Love it. Okay, everybody knows this guy here. The Wireman. Your go-to source for antenna wires. If you need 1,000 feet of some kind of antenna wire, well, this guy can set you up. Okay, let's go out and see the some of the parking lot out here. There we go. So far, because it's been raining, I haven't been outside a whole lot, and I haven't seen any crazy cars with crazy antenna systems, but I guarantee you they're out here somewhere. Okay, let's buzz through PY2EXU and see what they have. Excuse me. Hey, how are you doing? Good to see you. Here we go. PY2EXU.
Gotta say, I know, Yaesu these products guys- are some of the best looking products out there. I played with the Yaesu, own the Yaesu. So yeah, I keep a cheat sheet for all those. Look, that's what that line was for. I wondered what it was for. Look at this. Yaesu swag. Gotta love Yaesu swag. Oh, so what do? You have to show your ticket, and then you get one? Yes. Excellent. Gotta love the Yaesu swag. Very good. Good luck. Oh, Yaesu hat as well. I guess I can't give those away today. You guys are making over, you'll be impressed. I'm already broke. So far, I got You need to come up behind so we give them rabbit ears. What, like this? Yeah, exactly. There Hopefully I'm not on the internet. you go. Second recipient of the How's that better? the holy H.O. lanyard. Take care. Have a great day. Are they ever gonna do FGM 300. got it to be a prepper. FGM. Excuse me. FGM 400 XDR. I was talking to a guy he said he bought one of these, he had it for a while, and they wanted fusion. Maybe. He said they couldn't get it to work. And the 3100. Crossband repeat. So in the comments, feel free to tell me what you would want me to look at. I think you get a 52. That's $650 a little too much. There we go. But anyway, The FT5 DR, slightly older FT70 DR, the venerable VX6R, FP1. and the FT6DR. Yeah, that's a nice HD. These are absolutely go-to radios. It is, and it has. It was upgraded. Service dog here? The last 3 years. Okay, let's see. Where to? Again, I apologize for the audio. When I stream live on YouTube, it doesn't seem to want to take the external microphones. It just gives a buzzing noise. So you're stuck with camera audio, unfortunately. Figure out how to set it up. Okay. So US Tower. Again, this is all building 3. Building 3 is where ham radio outlet is. And as you might be able to tell, ham radio outlet, we brought stock. We bought stuff that you can purchase here and take away with you. Oh, I've noticed that there are some other vendors here who didn't bring any stock. But we have everything. I'll tell you what I'm going to do. I'm going to give you a sneak look behind the scenes at the HRO booth. So I'm going to scoot behind some people here. And here we go. So it's kind of like being at the store itself. And look, LDG tuners, the trunk trackers in the back. Oh, there's my tripod. I wonder where it had got to. Samlex power supplies. ICOM 5100s. The V86 transceiver. The 2730. The 4100. We have speakers. We have antenna tuners. We have, oh, look at that. 7610s. We got a bunch of them here. They got the Yaesu M100 microphones, the R-Finder radios. If you need the thrust bearing, well, come get it. The M70, the 818.
What else we have? More speakers. Oh, 891, guys. Love that radio. More speakers, more speakers, more speakers, lots of speakers. The FT5D, VX6R, FT65, the FT70, same radios we saw over at the ASU booth. FTM 400 XDR, FTM 3100. What else? Oh, FTDX10. We are doing good here. Again, Zoom spot. And look at these people. Hey, what are you buying? He's buying one of these Zoom spots. Oh, excellent. You'll have a lot of fun with that. Yeah. What do? Do you do DMR, D-Star? Right now I have a DMR hotspot. Excellent. Yeah. And a Zoom spot. So this is kind of an upgrade. Now he's going to get into cross-dressing. No. Cross-dressing, yes, indeed. Well, very Products now, interfaces. Just so you know, it's not as warm as it was yesterday. It's a bit of cloud. I believe we're going to have a storm in it. So if that does happen, we'll show it. So this is the good part stand. You can see they stock this in Bologna as well. Take this rain, let it cool off. You have to find them missing Bologna people actually. Keep going for a run. I got the website. Yeah, The one I found was have a look around. Take a look at the ASU stand. Obviously, with the ASU stand, I believe we've got most of the products in the store at the moment anyway. So, you know, quick look. Hey there. Yeah. it's a niche market. So you still stocking the VX6? Yeah, it's still around. Yeah? Yeah. If you ask me, maybe another couple of years, maybe. Yeah, I think that'll be the last of the X radio. I'm just guessing. Who knows? Before Martin Lynch told Exactly, yeah. It's all on recording. It's all like it's live. It's live. It's yeah. Hi, hello, UK. There we go. Come back. There we go. So these are the guys for Yasu in the US. Yasu, as you know, we're to Japan. So if there's anything you need, just give support. So once we're going to runs, and obviously pushing the M70 microphones here as well. So 101D. Custom, huh? Agora são 4h03. E a gente lembra os amigos, já às 5h, mais uma aula de CW. Quem faz com a gente aí na parte da manhã, 5h a gente começa a aula, ok? E lembrando, a semana que vem, entrando em números, essa é a última semana de caracteres do alfabeto, das 26 letras do alfabeto, e semana que vem a gente já entra aí em números, teremos 2, 3 semanas só em cima de números, tá bom? Então vai se preparando. Quem faz com a gente aí pela internet, na live, também boa sorte. Eu vou passar para os amigos alguns eventos do radioamadorismo, ok? Então anota aí. Amanhã temos POA. Porque esses eventos do radioamadorismo, amanhã, domingo, dia 12, grande encontro de radioamadores na cidade de Poá. Demonstração de equipamentos, modalidades do radioamadorismo, ok? Convidados aí todos os radioamadores, PX, corujas,
simpatizantes do hobby, escoteiros também que curtem o radioamadorismo, cidade de Poá, a partir das 8 horas, ok? Teremos lá o nosso amigo Jardel, demonstrando equipamentos, demonstrando esses equipamentos em operação, modalidades diferentes. Vai ser o domingo inteiro aí de demonstrações, ok? Toda a cidade ali presente, mais radioamadores, enfim. Fica aí o convite amanhã, então, a partir de 8 horas, e o dia inteiro na cidade de Poá, ok? Temos aí o ponto de encontro dos radioamadores em Guarulhos, retomou, depois da pandemia, eles voltaram ao mesmo local, ok? Então, quem não conhece, todos os domingos, das 9 às 13 horas, Guarulhos, Avenida João Bernardo de Medeiros, em frente à padaria Braseiro. Teremos encontro de radioamadores em Capela do Alto. Ainda é cedo, né? Vai ser no segundo domingo de setembro, ok? Tá longe, né? Mas já vai agendando, tá bom? Provavelmente temos lá uma churrascada, ok? Então, segundo domingo de setembro, Capela do Alto, todos convidados. O endereço a gente passa em breve. Também temos no dia 10/7, daqui um mês, né? Dia 10 do mês que vem, domingo, Ermelindo Matarazzo, grande evento do radioamadorismo. Vai ser um novo ponto de encontro, um novo point aí dos radioamadores e todos convidados, ok? É o Parque Municipal da cidade de Ermelindo Matarazzo. Então anota aí. Rua Abel Tavares, 1542, Ermelindo Matarazzo, Parque Municipal, Rua Abel Tavares, 1542. Tem espaço bem grande ali para o evento, ok? Parquinho para as crianças, espaço para exercício, ginástica, mesas ali para jogos, ok? É bem legal esse parque, hein? Promete um lugar excelente aí para nós, radioamadores, tá bom? Então, Ermelindo Matarazzo, dia 10/7, Parque Municipal, Rua Abel Tavares, 1542. Por último aqui, o nosso evento. Agosto, aniversário 22 anos da rodada Alto-falante. Estaremos sorteando um rádio novinho aí para os amigos. Uma gentileza do amigo Douglas, PY2EXU Mike Golf Papa. E dezembro, Natal, sorteando outro rádio novo. Então teremos aí 2 rádios novos. Um sendo sorteado agora em agosto e o outro dezembro, ok? Poderão participar aí da brincadeira todos os radioamadores. E também todas as classes. Classes Alfa, Bravo e Charlie. Então tá aí. Boa sorte. Quem não é radioamador, corre, tira o indicativo e participa aí do sorteio, ok? 4h07. Oportunidade com bom dia. And obviously you've got all of your usual favourites. 705. So usual. Recognize this man on the big telephone he's here. I may have recognised him from somewhere else.
You ready, Richard? Shall I just keep wondering? What about? Oh, nice. Bugatti keys. I'll go down this way actually. So, for those who haven't seen the Bugatti keys, there we go. Beautiful, beautifully crafted keys. And the company Flex Radio, as you know, supplied by ourselves. And they've calmed down today, which is good, because yesterday this was absolutely brutal. Yeah. These are rarities, you know. And again, they're going to keep reading. Show some quote in the video, so there's a nice one again in the next 12 months. This is 400M, retail as well to the big screen. For those who don't see 600s in stock, we did have a chat with us. We had a meeting with Texas meeting. That's looking good. Hey, how are you? Yeah, it's live at the moment. Can you say a quick hello? Oh, sure, yeah. So, Hello. there we go. So we've got Matt there from Flex, and also Dan as well. How you doing, Dan? You all right? And I 782. don't think I've met Dan before. Yeah, Dan's head of support. Yeah. So you would have spoke to Gary normally. Oh, sure. More than likely. Yeah. So, it's just, you okay for a quick minute? Just, Yeah. so I was just Are saying, we doing live still? we're doing live Hey, guys. on YouTube at the moment. So I was just saying to the guys that we had a chat with Lloyd this morning, and we'll be doing reworks on the Maestro. So we should be seeing them. Okay. Yeah. Yeah. So the idea is that we're going to try to have a refresh Maestro, because we originally the Maestro, can they hear me? Okay. Yeah. So the Maestro, the display went end of life, and we started pursuing replacement displays, but ran into dead ends along the way. And by the time we were kind of really getting into what would be required for changing it, it kind of got to the point where we need to, renew the whole thing. We're getting our hands into everything. So hopefully, I mean, this is, we still have some question marks. Hopefully we'd have something new by the end of this year. So we will be attempting to resolve those question marks along the way. Yeah, yeah, thank you. Yeah, we're going to have a look around that anyway and show some of the products. Okay, great. Yeah, thanks. Take care. So there you go. Hopefully the audio is still working. What's the little wireless console? What do you call it? One of those. There he is. Probably could have. Right. So let's try and find a good engineering. What are we looking for? Good engineering. I think so, yeah. So, as you saw there, the Flex range there, as Max said, they're doing a rework on the Maestro, which is good. A lot of customers asking for Maestros. Right, let's have a quick look. They have the T10 on the Icon still by the back wall. Should we go and have a quick look for it? We just walked for a whole building. Oh no, they're just there. Right, we're going to do this for you. On the back wall. No, sure. That was the remote hand radio guys going past it. Let's go and have a look at the food time. Hi to Adam, by the way. I hope you're doing well. He's very smart. I don't know what the first race is.
There we go. Is that the one? Big band, 5 watts. Nice. Little speakers for It's another Model 2 you don't see as well, it's a VNX6, and they've still got R6s. It's fun with it. Let's go to the other. Right, let's get you through to the next before the whole of the thunder comes down. Cooler today in here. It's quite surprising actually. Yeah, the wind's coming through really well. It's going to get cold midway. Yeah. Should we do the shag tags when we go outside? We could do them while we're walking. Yeah. Yeah. Well, can they hear me, do you think? What have you got? What have you got? Right. There we go. Right, we've got some shout outs here. Hopefully you guys can hear me. Right, first and foremost, Dan, November 1ZZ from Paradigm Radio. We had a really good chat with him. Really nice guy, makes some fantastic equipment. There's also Jack from CompactTenor.com, and that's a very interesting guy, and watch this space. Glenn KE7 Fox Delta, Mike KB3 Lima Alpha November, and of course the guys from England that always support us, Dave Mike 0 Tango Papa Tango, and Kevin Mike 0 Kilo Charlie Victor, and least but not last, Bobby in the Falkland Islands. Yeah, he's watching. Victor Papa 8 ADR. Big shout out to you, Bobby. And big hi as well to all of the YouTubers that are meeting at some random hub tonight. Those are the guys that are sort of bringing you all the reviews, etc., and doing YouTube as sort of main event for them. Because obviously we do our YouTube. Are we going to go? Are we going to go and see them tonight at the pub? We don't drink though, do we? We're allowed to. No, we don't. Os xaropes com o poder de Vic revestem. WB2NHJ, go ahead. WB2NHJ, nice to meet you. This is Whiskey 2, Alpha Echo Whiskey, W2AEW. W2AEW, WB2NHJ. Did I get that right? Oh, you got it correct. Name here is Alan, Alpha Lima, Alpha November, running QRP, just about 5 watts, just 5 watts from New Jersey. Just wondering for a quick signal report, over. Yeah. You're running about a 5 by 6 or 7. Today, we're going to take a quick look at this Fox X-Ray 4 Charlie, the FX4C SDR HF QRP transceiver. This very small QRP HF transceiver is actually quite impressive. I just spent a week with it out on vacation, and I'll tell you that outside of 1 or 2 little things, I've been very impressed with this radio. All right, let's start by taking a look at the radio physically. It's basically a palm-sized HF transceiver. Operates from 75 meters up to 6 meters in full transceive mode, but then has wideband receive from broadcast AM up through the 2 meter band. So on this side of the rig, we've got the antenna connector, the connector for some external headphones, an external speaker, although the internal speaker works quite well, and then the connector for the hand mic on-off switch over here. And on this side of the radio, you've got a connection for an external optical encoder, if you want to use a larger tuning knob. It's got a connection for the CW key or set of paddles, and this is actually a USB connector. It comes supplied with a cable that plugs into this TRS style jack with a USB plug on the other end, and it uses the XT60 style power cord, similar to what you'd find sometimes on RC vehicles. A very sturdy connector, and you just make up your own power cord. Very solid build quality.
Basically is designed to operate from, I think, 9 volts to 18 volts. We'll do up to 10 watts of power. I was getting a little over 5 watts out, actually a little bit higher than that when running on a 12-volt battery. It features a 2-inch diagonal color LCD display we'll take a closer look at later. And then functions on the front panel are very straightforward. Upper and lower sideband, CW, memory and VFO mode with 99 memories, and AM and FM wideband receive right down here. You have 2 VFOs, A and B, allows you to operate split. It's got an RIT control as well. The IF attenuator control allows you to control essentially the AGC and an input attenuator. This allows you to control power. The menu brings you to a set of menus for those infrequently changed things. The filter button allows you to switch between the various bandwidth filters that are available in the various receive modes. And then the F button here is basically the button you hit to change bands. There's a tune control and a volume control, and each of those have a push button functionality to them as well. We'll take a closer look at that as well. So let's take a closer look at the controls and the elements of the display. The T=R in the upper left corner tells us that our transmit and receive frequencies are the same. We're not operating split between the A and B VFOs. The next indicator down says CWL, meaning I'm in the CW mode listening to the lower side. If I touch the single sideband button, it'll cycle between the single sideband modes, LSB, LSB digital, upper sideband digital. And then by touching the CW, we switch it back to CW, again listening on the lower side. Touching and holding the SSB button will switch the mode to listen to the upper sideband. Can be helpful if you've got crowded band conditions on one side or the other. So it does give you the option of having the BFO on the lower or upper side of the signal that you're working. The next indicator says VFO B. So I'm using the second VFO. That's what we're tuned to here on the 40 meter band. If I touch the AB button, we'll see that it's switched to VFO A, and the VFO A display is here, and B is now shown down in the sub display. Next indicator says CW, and you look at it's got the letter M. That means I'm in manual CW mode, meaning that I'll just use a straight Morse code key. If I push the CW button again, you see it now says A. A means I'm in iambic mode A for using a set of paddles. And then you see that it's got a dit da after that. That indicates that, essentially one phase of the paddles. If I touch and hold the CW key down, you'll see that it changes to a da dit. That reverses the function of the paddles when you're using paddles. When you're in manual CW mode, that switch will change which pins, if you will, on the TRS connector you short together for the straight key, whether it's the tip in the sleeve or the ring in the sleeve. And just below that it says volume, just indicates what our volume level is. And if we push and hold the volume button down, we actually can get into the squelch control. We can actually turn the squelch up or down. Also, while in CW mode, if you do a single push on the volume control, you can adjust the keying speed, as well as the side tone frequency, in this case 700 Hertz, and the side tone volume. If we switch to single sideband, then the single push on the volume control brings you to the mic gain and the volume. You'll note in single sideband mode that there's a noise reduction and noise blanker. And the way you enable those are long pushes on the single sideband key or the memory and VFO key. So if I push and hold the single sideband key, you'll notice that the noise reduction turned on. Push and hold it again to turn it off. And then push and hold the VFO memory key to turn the noise blanker on. Push and hold again to turn it off. Now, of course, along the bottom of the display, we've got our spectrum and waterfall displays. And this gives you, not quite 20 kilohertz, about 16 to 18 kilohertz of frequency visibility to see activity across that portion of the band. And you've got a shaded area here that indicates where you're listening. In this case, we're in lower sideband, so we're listening essentially from our tune frequency down. If I push the single sideband button again, switch from the digital to upper sideband, you see our shaded area has now moved over here. If I hit the CW key,
Now we see that the shaded area is now in the center, indicating we're listening to and hearing signals just within that bandwidth. Now back to the top of the display, the ATT is the attenuator. If we touch and hold the IF ATT key, you can see that that lights up, indicating that we've enabled the front end attenuator. Push and hold it again, and that turns off. Single pushes on the IF ATT button change the AGC characteristics. Right now, as we can see in the middle here, the AGC is on medium speed. Touch it, it goes to fast. Touch it again goes to M for manual, but right now that doesn't do anything according to the maker, but that may be a manual RF gain control in the future. Touch it again, it goes to slow and cycles back to medium. The power supply voltage is shown in the upper right corner. In this case, it says 13.3 volts. Of course, across the center of the display, we have the active VFO frequency, as well as the sub VFO, or the VFO A and B, if you will. Right now, B is active, so this is going to be the B frequency. The VFO A frequency is here. Again, switching the A and B toggles between those two. Now below that is our S meter and power output meter during transmit. When tuning the radio, you essentially adjust which digit you're going to adjust with the tune knob simply by pushing the tune knob. You see there's a little caret above this digit right here. And if I touch that, we see that now move to the digit over here. If I turn the knob, that digit changes. I can push it, now change it by tens of kilohertz, push it again to hundreds of kilohertz, and back down to 10 hertz, 100 hertz, and 1 kilohertz. You can also push and turn if you want to select it more quickly. In the upper right corner, we actually see the receive filter characteristics. In this case, we're on single sideband mode, or lower sideband specifically. I've got the 3 kilohertz filter tuned in, and we can see graphically what that looks like. By touching on the filter button, we can cycle between the available filters in this mode. You can see I got a 1.5 kilohertz filter, 1.8, 2.1, 2.4, 2.7, and back to 3 kilohertz. If we switch to CW mode and go through our filter selections, we can see we've got an 800 hertz filter, and then we cycle to the lowest one, which is 50 hertz. I found this to be a little bit ringy, but under very crowded conditions, it might work well. Then there's also a 100 hertz, 200, 300, 500, and then back to 8. I found that the upper 3 work quite well. The 300 hertz, 500 hertz, which is what I use most of the time on CW, and 800 hertz all work very well. Below that, it shows you the RIT setting. Right now it's +0, so we're not receiving at a slightly offset frequency. By touching the RIT button here, we can now adjust the RIT up or down, and that the RIT will adjust based on where we have the caret. And you simply touch the RIT button again to get out of that mode. The previously mentioned side tone volume, side tone frequency, and key speed, which you can adjust by cycling, all those values are shown right on the display for you. Now, let's see, listen to this station here through a couple of the CW filters. There's the 800 hertz filter. The 50 hertz, like I said, works well, a little bit ringy. 100 hertz, 200, 300 hertz filter, 500, and 800 hertz. So let's take a listen to the single sideband filter selections. So this is the 3 kilohertz filter, 1.5 kilohertz filter, 1.8, 2.1, 2.4, 2.7, and the 3 kilohertz filter. Not too bad through that tiny little speaker. Now, to change bands on the radio, we simply hit the F button, and we can see the band changes. And you can actually just cycle through the various bands using the tune control, and then just let it sit, and it'll actually switch to those bands. It'll just revert to that after about 7 or 8 seconds. Or you can actually touch the F button again, and it will go back.
touching and holding the F button will actually put on a keyboard lock so that changing the knobs or anything won't have any effect on what you're doing. Touching and holding it again will unlock the various controls. Now, if you touch and hold the AM/FM button, you'll switch between FM and AM receive modes. But if I push and hold the AM/FM button down, then it switches to receive only mode. You see it says RX up here. And now when you go to the band selections, you see you have more bands selected, down from medium wave, which is broadcast AM, all the way up through many of the shortwave receiving bands, including all the way up to 2-meter FM. Of course, you touch and hold the AM/FM button again to switch back into transceive mode, where the bands that show up now on the band select are only the HF amateur radio bands. Well, actually HF plus 6 meters. Well, there you have it. It's a little bit of a run through of how to operate this FX4C, a little bit of demonstration of all the capabilities that are on the display and all the functionality. Now, I'll also mention that on the USB port, there's actually a built-in USB sound card. So the rig is really digital mode ready. And we saw that when cycling through single sideband. You've got SSB digital low, SSB digital upper, as well as just normal upper and lower sideband. With that sound card, you can directly use that for things like FT8 and other digital sound card modes directly, as the sound card is built in. So it looks like a USB device when you hook it up to your PC. That same USB port is what's going to be used to reprogram and reload firmware. Currently, there's version 1.0 firmware on this unit. It is relatively new. And I've been in email contact with the developer, and there's a number of things he's got planned for future versions of firmware. And the firmware update process is actually pretty easy. Maybe later on, as new firmware comes out, we'll do another video to show how to do the firmware update. Now, overall, I've been extremely impressed with this radio. As I mentioned at the beginning, I spent about a week with this radio on vacation, set up a temporary end-fed antenna, and worked lots of stations, mainly on CW and some on single sideband. I just used my little miniature straight key here. I have not used it yet with the keyer, with the paddles. And then for single sideband, I used the supplied little small handheld microphone. The audio quality reports I got on single sideband were excellent. They said the audio was extremely clear and really sharp and punch right through. And anybody that I could hear on the radio, I could work. I've talked about all the things this rig does really well. And there's really only one very minor complaint that I have. And that's in CW mode, because we've got close to a 20 kilohertz wide receive bandwidth. If you have strong CW signals outside of the frequency range that you're listening to, those very strong signals can affect the gain for the signal that you're listening to. So essentially the AGC can kind of get knocked down from strong adjacent signals. And I've only found this to be a problem when band conditions are really good and the band is actually very crowded and you're trying to listen to a very weak station. But again, that's a pretty minor complaint. And during my week-long vacation using the radio, it wasn't an issue at all. And the only place I notice it is here at home, where I've got my larger antenna that picks up a lot more stations with a lot higher strength. But playing with the attenuator a little bit and moving things around, you're able to avoid the issue for the most part. But I've been emailing back and forth with the developer, and he's going to be looking into ways to improve that performance with future firmware updates. Overall, I would say this FX4C is a real winner. I would probably give it a 8.5 or 9.0. And with just that, fixing that AGC issue, this rig would be a 10. Thanks again for watching. If you liked the video, give me a thumbs up. If you haven't subscribed to the channel already, please consider doing so. And I'd love to hear your comments and questions down below. I'll also include a link to the webpage for the developer of the radio, a place where you can buy it. Thanks again, as always, for watching, and we'll see you next time. Hi guys, this is IT9BDM, and this is the video presentation of the most particularity of FT1000 mic Papa.
.293.00 is the disturb and active the notch filter. This is the notch filter. Echo Alpha 5, India, Foxtrot. Echo Alpha 5, India. This is the contour, the DSP. When they are listening. This is very simple. Dann noch eine Delta Lima, bitte. And this is the notch filter. Ja, Delta Lima 5, Bravo Lima. Vielen Dank fürs Hereinkommen, 4 und 3. 4 und 3. Okay, DSP turn off. Mein Name ist Thor, Tango Oscar Romeo. And DSP turn on. Jon nördlich von Valencia. So, Delta Lima 5, Bravo Lima. Echo Alpha 5, India, over. This the notch filter is off and contour is off. Most particular of the IRAD filter is a 10-meter band. And 10-meter band. You selected the front end is a flat and silencious this moment and tuned. This is the tuned. This is the front end tuned and flat. In 10-meter band. In another band, no many difference. Okay, vielen Dank, Bernd, fürs Hereinkommen. This is 10-meter band. This is the notch filter in a 10-meter band. Turn on the notch filter. As the notch is off. You can't use the contour, the DSP contour. Secure. United, Florida 6, Victor, Radio 2, Alpha Delta. Secure. United, Florida 6, Victor, Radio 2, Alpha. At this moment, the DSP is off. Now is on. Now is a notch and contour is active. This is the shift and wait.
Very beautiful radio. As most important, the reduction of the noise. This is the contour is off, and the noise filter is off. Now is the on. Hi there, and welcome to Mr. Carlson's Lab. Today we're going to take a look at an FT1000 MP that has problems in the receive section. So let's get into diagnosing and repairing this transceiver. Before I go removing the lid on this FT1000 MP, I want to verify the fault condition. So basically, I just want to make sure that the receive is actually low before I start taking this thing apart. Now, there's a couple of things that you really need to do with every transceiver that you work on before you go turning the thing on. So basically, you want to go through a small little checklist. Now, some of the most important things to do are make sure that the RF power is down and make sure that the mic gain is down before you go turning the transceiver on. If it has an MOX button or VOX button, you want to make sure that they're both out or both in the position that will start the transceiver in the receive mode. If you push the MOX button in on a lot of transceivers, when you push the power button, it'll automatically go right into transmit mode, and that can really damage test gear or even the finals in the radio. So you want to verify all this. So a good way of actually testing a transceiver that say you're unsure of the controls or say you're unsure of the fault condition is have the thing hooked up to a dummy load first and then turn the thing on, just in case, say, the final section is oscillating or something like that, or it's doing something crazy where it's putting out RF power. The last thing you want to do is feed RF power into an expensive piece of test gear. So everything is turned down here. All right, and the MOX button is out and the VOX button is out. So I'll turn this thing on. All right, and it's sitting at 14,287. That's at full volume. And you can hear that motorboating sound. That motorboating sound sounds very familiar. It sounds like the last FT1000 MP that I was working on made this same noise. Very interesting. All right, so I'll turn the volume down a bit. So I've got this hooked up to a signal generator. So what I'm going to do is turn the signal generator on. The signal generator is at 14.287. It's at 30 microvolts. So the signal coming out of the signal generator is at 30 microvolts. And there's a 1 kilohertz tone modulated to 50%. What I'm going to do is turn the RF output on right now. This is the RF signal generator's RF output. And we can hear that it's trying to receive at 14.287. But we see absolutely nothing on the S meter, and that's at 30 microvolts. All right, so I'll just turn the amplitude of the signal generator up. That's at 100 microvolts. Still absolutely nothing on the display here. So this volume control here is for this side, and this volume control is for this side here. So what I'll do is I turn that down. And this is this side here, and at 14.287, it's receiving absolutely nothing. So I'll turn the signal generator off, and I'll turn it back on again. And there's absolutely nothing happening on this side whatsoever. So we know that this side is trying to receive. There's absolutely no receive here, and I hear a motorboating sound in here just like that other FT1000 MP that I worked on. I'll link in that video as well below. So if you click on the Show More tab just below this video, there is another FT1000 video there for you to watch. That one is really in depth. This one here is, well, I'm not sure how in depth this one's going to get at this point because I'm just starting off, but I'm hoping that it's not that long.
So the next thing I'm going to do is remove the lid on this, and we're going to go sniffing for signals in this thing. The first thing I'm going to do is check the RF signal path from this jack here right down to where it connects into the circuit board underneath this RF amplifier here. So this is the little RF active probe that I've put together. I showed the RF active probe in another video. It wasn't inside this shell at the time. It was just basically hanging out. It's the same one that I used in the Sony CRF 320 video. So all I've done is I've taken that circuit board and put it inside of this ICO probe body. Now these ICO probe bodies are really handy because all you have to do is take this little plastic ring, it's threaded on the end, remove that plastic ring, and you can take the whole circuit board and everything out and put whatever you want inside this probe body. So it makes for a very nice active probe. You see there's a little red LED in the end there just to tell me that there's probe power happening. So I just diffused this plastic on the end here, and that worked really quite well. So I may do a video on fitting all of that into one of these probe bodies here in the near future. If you're interested in that, you can leave that in the comments below. So what I'm going to do now is hook this up to the signal path here that comes right from the signal generator. And what we're going to do is take a look at it on the spectrum analyzer. So what I'm going to do is just put this little clip here on here, and I'll clip it to the input. And we'll take a look at the spectrum analyzer here. Okay, so I have a 50 microvolt signal running into the input right now, but the relay is open on that one side. So I expect when I turn the radio on, the transceiver on, it's going to connect the receive section of this transceiver to that jack. So I'm expecting a drop in amplitude. So what I'll do is I'll turn the transceiver on now. So the FT1000 that is, here we go. So you can see that drop in amplitude. Just turn that down. So you can see for 50 microvolts, I'm at half screen right now. And that's directly hooked right up to where this coaxial jack comes right into this little RF switching board here. All right, so that allows you to switch between antenna A and antenna B. So what I'm going to do now is, since we know that we've got, for 50 microvolts, we have half screen right there. All right. If I bump this up to 100 microvolts, I'm going to get full screen. So what I'll do is I'll just turn the signal generator over here up to 100 microvolts. I should have full screen. So there you go. It's full screen at 100 microvolts. So I'll just turn this down. That's how I have this calibrated right now. All right, so I'll just show you the signal generator. Hopefully you can see that there. That's 50 microvolts here. All right, and I'll just turn that up to 100 microvolts. Okay, and as you can see, we're at full screen there. Again, we'll go back down to 50 microvolts. All right, and there we are. So what I'm going to do now is, on the actual FT1000, I have to remove this amplifier module and get to where the coax runs right down into the RX section of the board. So basically, I'm just going to test a whole bunch of things, just to make sure it's actually going through all the coaxes right down into the bottom here. So that way we know that we have a signal path from here right to the board, so we can skip testing a whole bunch of stuff here. In order to get the RF amplifier module out so we can get down to the board, the first thing that we want to do is remove this fan. So that's really quite simple. There's a screw right here, and there's also a screw right here, and this whole fan will just come out. There's some wires and some clips underneath that you may need to remove in order to comfortably move this out of the way. Now, before you go removing anything in this thing, of course, you want to make sure that all the power is disconnected, so unplug the unit from the wall. Remember, if you're following along, you're doing so at your own risk, so take care. So I'll get rid of this fan here, move it off to the side, and we'll take a look at the next step. Okay, the two screws are removed. This thing here just lifts out of the way, just like that. You can set that off to the side. Now, in order to get this module out, you don't need to take all of these screws out here on the top. There's just 4 that you need to take out on the bracket here. So there's 1 screw there, 1 screw there, and then there's 2 on the side here, 1 screw here and 1 screw over here. Just remove those screws, and this whole unit will just lift up, and you can tip it over. Now all the screws are removed on the bracket. So there's 1 screw here, 1 here, 1 here, and 1 here. You also want to undo these little wire clips down here. You can see these little plastic clips. You just push them to the side and they'll open up. And you want to remove the power wires
from those clips. So these power wires run to the circuit board here and go into this amplifier. There's also two smaller wires, a red one and a white one. You'll find that will also have to be removed from this bracket, or from this little clip down here, and this little clip as well. There's two little white clips. Once you've done that, just slide this forward a little bit, and this whole thing will lift up. And you just turn the amplifier unit upside down like that. And this coax here, where it says RX antenna, is where the receive comes in. So what we're going to do now is test this point here to make sure that that RF is still there. The next step is to remove this little coax here marked RX antenna. That's right on the board. So basically just give it a little twist and pull it out. And I'm going to hook this up to my RF active probe and look for a signal at this point. So I'll take the common or ground from my RF active probe, and I'll take the center conductor of the coax and connect it directly into the RF active probe. Now, I got to warn you, you got to keep in mind that this section in here is all AC connections, and this is all open. You can see the open connections here. So you need to take care when you're in this area. Remember, if you're working on anything like this, you're doing so at your own risk. So I'll apply power, plug the transceiver back in again, and we'll get ready to turn this on. So we'll take a look at the spectrum analyzer screen here, and you can see there's no signal, even though that the signal generator is plugged in at this point. And that's because unless I have the transceiver on, it's not going to connect antenna A into the circuit here again. So I have to turn on the radio, and I'll do that right now. And we can see the signal is there. Now you can see that the signal is taking full screen right now. It's not at half screen when we had it hooked up earlier, and that's because there is no connection here. Basically, it's just seeing an open connection like before. So this piece of coax is an open connection to my signal generator. It's not terminated into 50 ohms or anything, and that's the reason we're seeing that high amplitude there. If I was to plug this back in the board again and measure it with it plugged into the board, it would be at half screen. So we know the signal is getting to that point right now. So I can test the antenna switches by doing this. I'll just test antenna B here. Now we should see the signal disappear. All right, and I'll move the coax on the rear of the radio over to antenna B, and there's the signal. And I'll go back to antenna A again, and it should disappear. All right, I'll go back to antenna B, and it's there. So there's no problem with the relay switching on that little board as well. So we can test a bunch of things just by doing this. So at this point, we know that there is receive at this point to where it goes directly in the board. So there's a signal path right in here. So before I go troubleshooting this entire receive section, as you heard me say right in the beginning, there was some signature sounds, just like the other FT1000 that I looked at. It's making that motorboating noise, and the receive is low on this. The other, VFO-B really isn't working whatsoever. So it kind of makes you think, maybe it's the same issue. So the next thing we're going to do is test the regulation over here and see if the power supply is at fault again, or maybe even something's dragging that supply down. My next step is to test both of these linear regulators here. This is a positive 5-volt regulator, and this is a positive 9-volt regulator. They're both 78 series, so that means that the pinout is the same. It's very easy to remember. When you're looking at the front side here, this pin is in, the center pin is ground, and the pin on this side is out. And the same goes for this regulator here. So the pin on this side should read 9 volts, and the pin on this side should read 5 volts. The input pin, which is on this side here, they should both be at around 14 volts. Now the center pin for both of these regulators is just connected to the frame of the radio. So it goes through a trace and then just connects to the frame here. So I can take the negative of my voltmeter, just attach it to the frame, and just take the positive and probe the two pins on each regulator, and I'll do that right now. So I'll focus the camera on the voltmeter here. I'll take my negative voltmeter probe and just put it on the frame of the radio, and we'll look at the input of the 5-volt regulator first. So here we go. No problems at 14 volts. So now this should be the regulated 5-volt pin here on this side, and it's at 5.06, no problems whatsoever.
So we'll go to the input of the 9-volt regulator, 14 volts, no problem. And we'll go to the output of the 9-volt regulator, and it's at 7.07 volts. There is a problem there. So there's either a problem with that 9-volt regulator. I'll just remove the probe leads here. There's either a problem with that voltage regulator, or there's something in the circuitry in this radio that's dragging that regulator down. And that would be this regulator right here. So that is insanely hot. You probably melt plastic on that. I'm surprised it's not melting itself. So there's definitely some problem either in this regulator here or in the radio, and that's what we're going to look at next. The next thing I'm going to do is measure the amount of current being drawn from this 9-volt regulator here. That's going to help me determine whether this regulator itself is at fault or whether there's a short somewhere else inside this transceiver. Now, in order to do that, I have to open up the output leg on this regulator here and put a current meter in line with that output leg and the actual trace that it's soldered to. So basically, the current meter is in line with that. In order to do that, I need to remove this circuit board from the transceiver, and that requires the removal of this fence here, which is this screw here, and that screw in this corner here. And it also requires me to remove this screw. Once this fence is removed, there's a screw under here, and this screw with a black wire on it here has to get removed. You can leave this screw, and this screw here alone. That just holds the aluminum heatsink on. There's also one screw on the side of the transceiver that's pulling this aluminum heatsink tight to the side of the radio. So you're going to have to remove the bottom cover to get at that as well. Again, you got to be careful. Make sure you have the mains disconnected when you're doing this. These are all exposed here, so you don't want to get shocked or anything like that. So I'll get the board out and hook the current meter up, and I'll be back. The circuit board is upside down, and I've desoldered the output lead or the output leg of this L7809. I've bent it straight, and I've attached one lead of my current meter to it. To the existing pad where this was soldered, I've soldered another wire to it, and the other lead of my current meter is attached to this here. So the current meter is in line with this device. That's how you measure current. Now, this is an L7809, and it should be able to deal with an amp or so quite safely. It's going to need some adequate heatsink surface at that, but there's a nice chunk of aluminum here, and then this is bolted to the side of the radio, so it should transfer heat into the side of the radio. Now, even at an amp or so, this should still be at about 9 volts or very close to. So if this is well over an amp, I can expect some other failure point inside this radio. But if it's under an amp, chances are there's something wrong with this regulator here. So what I'm going to do is move the camera and focus on the meter here. So this is measuring current right now. What I'll do is I'll turn the radio on, and we'll take a look at the current draw. And we're dealing with about 700 milliamps or something like that. That's absolutely fine. This should still be at 9 volts with that current draw. Right now, that's telling me that there's something wrong with this 9-volt regulator here. Now, to verify that, what I'm going to do is I'm going to desolder the rest of the pins on this regulator here. I'll just stand them up, and I'm going to stand a 9-volt regulator with a small heat sink on the bottom side here, and I'm just going to remeasure the voltage and see what I have. And I should have 9 volts. I'm pretty positive at this point that this regulator is the failure point. I've completely desoldered the old regulator from the circuit, and I've bent the legs up. And I've tacked in another 9-volt regulator on the bottom side of the board here just for testing purposes. You can see I've got a rather large heat sink on it just because I don't want to take any chances. I know this is going to get pretty hot at that amount of current draw in the circuit. Now, of course, the current draw is going to be a little bit different because the voltage will be a little higher than 7 volts, but still, it's going to be enough to make this little part very, very hot. So let's see if we have 9 volts. I'll take a look at the voltmeter here, and I'll turn on the transceiver, and I'll measure the output pin right here. And we have 9 volts. So at this point, we definitely know that that old component is faulty. I can also see on VFOB that I have just about 9 S units of signal now, whereas VFOB was completely quiet before. So what I'll do is I'll just shut the transceiver off here, and I'll reposition the camera, and I'll show you that.
VFOB is now active with this new 9-volt regulator. This is the side that was completely silent. There is nothing happening whatsoever on that side. Now, oddly enough, VFO-A has got no signal whatsoever. So we still have a problem somewhere else inside this receiver, but we're going to tackle one problem at a time. So what I'm going to do, I'll just shut the transceiver off. So what I'm going to do now is remove the old regulator and put this one in permanently. So remove it from the bottom side of the board. I'm going to clean up the circuit board a little bit. There's a couple of crusty looking solder joints there. Now, from the factory, when they installed these boards, they never put any thermal transfer compound on the back side here. Now, when I put these boards back in, I'm going to put some thermal compound on here so that it better transfers the heat from this aluminum to the case of the radio. And that should keep this area just a little bit cooler and be a little bit easier on these regulators here. Muito bom dia. Estamos iniciando hoje com a nossa aula de telegrafia. Mais 2 novos caracteres. Quem faz com a gente aí? O CW. Anota aí os 2 caracteres do dia, ok? 2 novas letras. Então, vamos lá. Primeira letra de hoje, letra X. Anota aí no seu caderno. Quem faz com visualização mental também vai visualizando, ok? A primeira letra de hoje é a letra X, código fonético internacional, X-ray. A letra X tem esse som aqui, ó. Um som longo, 2 sons curtos, um som longo novamente, ok? Repetindo. Vocalizando. Da, di, da. Tranquilo? Eu vou repetir várias vezes o som da letra X e você vai anotando. Tranquilo? Então, vamos lá, iniciando. Ok. Você anotou, você visualizou mentalmente a letra X várias vezes, né? Tranquilo. Agora pula uma linha e a gente vai para o próximo caractere, que é a letra Z. Z de Zulu, ok? Código fonético internacional, Zulu. O som da letra Z é formado por 2 sons longos e 2 sons curtos. Esse som aqui, ó. Vocalizando. Tá, tá, di. A gente vai repetir várias vezes o som da letra Z. Você vai anotando, você vai visualizando. Vamos lá?
Agora, pulando uma linha, a gente vai para os caracteres alternando, ok? Você vai ter aí X, Z, intercalando aí os dois caracteres do dia, tranquilo? Vai anotando, quem faz aí com visualização mental, vai visualizando, ok? Iniciando. Bom, você anotou várias vezes a letra X, a letra Z, X de X-ray, código fonético internacional, e Z de Zulu, ok? Cada letra que eu fui te passando aí durante o curso, eu ia dando a correspondente no código fonético internacional. Pula uma linha, e agora é o seguinte, grupos com 3 caracteres, ok? Serão informações aí entrando essa letrinha de hoje, as letras, né? Na primeira sequência, a primeira letra. Na segunda sequência, o segundo caractere aí do dia, tranquilo? Então, iniciando. Corrigindo, então ficará a seguinte sequência. Vamos lá. X-ray, Alpha, Sierra. Próximo. X-ray, India, Sierra. Próximo. X-ray, India, Zulu. Próxima. X-ray, Echo, Uniforme. Próxima. X-ray, Oscar,
X-ray. Próxima, X-ray. Uniforme. Tango. Próxima, Eco. Zulu. Aliás, X-ray. Eco. Então, repetindo, Eco. X-ray. Eco. E a última, Alpha. Tango. X-ray. Bom, vai dar um intervalo. São 5h09. E já a gente volta na segunda parte do treino, ok? Mas grupos de caracteres, lembrando que hoje a gente termina as 26 letras do alfabeto, ok? Então, quem tiver alguma dúvida, faz uma revisão de aulas. Tá? Pega aí a última aula, a penúltima, anterior. Tá? Revisa os caracteres que você está patinando, porque a semana que vem entrando em números, ok? Números, nós vamos ficar aí 2, 4, 6, 8, 2 semanas, ok? 2 semanas só em números, tá bom? Então, faz uma revisão, né? Tenta ficar aí melhor nos caracteres, nas letras do alfabeto, porque finalizando números, daí para frente só ditado, texto, já aumenta a velocidade, já vamos reduzir pausas, ok? Conclusão, né? Aumentando um pouquinho a velocidade, reduzindo pausas, você vai ter mais caracteres por minuto. Então, treina, faz revisão de aula e semana que vem entrando em números, ok? Eu vou dar alguns minutos, a gente volta na segunda parte aí do ditado com grupos maiores, tá bom? Então, tá aí. Quem acompanha a rodada alto-falante pela internet, tá vendo a fábrica na China da PY2EXU, tá? PY2EXU. O que é a PY2EXU? Eles fazem placas, circuito impresso para robistas, empresas do mundo inteiro, ok? Tudo prontinho, preparado, né? Com as perfurações, finalizada a placa, enfim. Espetacular. Acho que quem vende mais hoje no mundo é a PY2EXU, né? Essa fábrica na China. Esse rapaz está visitando a fábrica, né? Vendo todos os processos de fabricação das placas, ok? Tudo informatizado, né? Máquinas super modernas, bem legal. Tá? Muitos robistas encomendam lá 50 placas, 30, 100, né? E empresas do mundo inteiro, tá bom? Eu acho que hoje, nesse ramo, nesse segmento, eles são únicos, né? Fornece placas aí, toneladas e toneladas para o mundo inteiro, tá bom? Bem legal, né? Então tá aí. Eu vou deixar espaço na frequência, oportunidade com um bom dia e alguns minutos, segunda parte aí da aula, ok? It's done. So next, you need to inspect the etching on the inner layer and make sure that everything's okay, right? This is very cool. This is an automatic robotic inspection, right? You guys call this AOI? Automatic optical inspection. And then it's scanning it with like a light and a camera. Yeah. It's so fast. And so this is comparing what the board looks like with what the design file is supposed to look like. And so then when this is done, then this goes to be sandwiched with the copper on either side of it. Let's go see that. This is the flip flag. We call it PP. We can see the line here. It is to make the surface made up. We call it ground. So when put the PP to it increase the binding force. Binding force. Yeah. Well, let me see if I can re-explain that a little bit more clearly. This machine takes the smooth surface and makes it a little bit more rough. Yeah. So that when you put the pre-preg on there, which is sort of like an epoxy glue, that it can get into the surface and bind more strongly. Mm-hmm. So this is like a sheet of fiberglass, but it's really thin, it's flexible, and it has an epoxy already impregnated into it, already soaked into the fabric.
I see. And then you're going to put this here, and then we're going to put another piece of copper. Yeah. And then sandwich it all together. Maybe 1 pp, 1 copper. Wow. This is a huge machine. So this copper foil is the outside. Yeah. Yeah. There's only one worker for this whole area? Yeah, only one person. So that's the bottom copper. Yeah. Now the pre-preg and the middle and the top. Copper is in the bottom, and then PP. Yeah. And then this one. Yep. And then PP, and then another layer of copper, and then one of these metal sheets. One big sandwich. Yeah. This is the room we were just in, right? Yeah. Okay. Oh, and he's about to bring some out right now. Oh, okay. Oh, thank you. These are the boards that we just saw being stacked together. I'm glad he told me. I would have gotten run over. Well, let's go chase that robot, because that's got the other stack, right? So there goes the stack, that the first stack that we made. In here is the press. This is where they come next. Definitely no safety rails here. You just have to be standing out of the way. Oh, this is where he controls. They will increase the temperature sometime later. Yeah. And then increase it to 200. I see. So this is the steps it goes through. The basic deal is you load this in the furnace, pressure and heat up to 200 degrees, and 27 kgs of pressure. Yeah. That will melt the epoxy in the pre-preg and stick it to both sides. Yeah. And then it comes out here, and we can see the finished yeah. lamination. Okay, let's go take a look. So this is what it looks like when it's fully laminated. This is the copper. Wow, that is super thin. This is like, paper thickness, maybe even thinner. So inside that is the inside layer that we etched. And now it's got 2 pieces of copper foil on the outside. Now it's 4 layers. Now it's 4 layers. Now we need to drill some holes. All the holes. Yeah. This is the drill room. Oh my God, you guys have so many drilling machines. Underneath all of this stuff is the circuit boards that we just saw, right? And they're in a stack, they're stacks of like 3. And these are all the drill bits here. Yeah. These machines can automatically change what drill bit they're using. Yeah. They can drill all different size holes depending on the design. And they just come out here and they put the one that they've been using, and they pick up a new one, and they go back and keep drilling. Oh, it's here, it's doing it. It's switching heads. Yeah. Okay, it's switching bits. So these boards are fully drilled, and wow, these are tiny, these little tiny vias. There are 2 kinds of holes, 3 kinds of holes in a circuit board. There are vias, there's through hole, and then there's just mechanical holes, right? Yeah. Like for putting screws. So those are obvious. Those are for putting screws and bolts and things through. Those are these big holes around the outside. Then through holes are for putting the legs of components through, like resistors, capacitors. Yeah, we can solder the components. Right. Yeah. And then vias. Vias are the magic that makes circuit boards work, makes multi-layer boards work. When you've got wires on the top of your board and wires on the bottom of the board, the vias are what connect those 2 sets of wires together. Yeah. Por uma linha, a próxima sequência serão grupos com 3 caracteres também. Deixa eu ver aqui se eu faço a sequência de baixo. Ok, essa sequência mesmo, então vamos lá. Grupos somente com 3 caracteres, tá bom? Não é de praxe, né? A primeira sequência foi a primeira letra que eu passei hoje. Essa sequência agora é a segunda, tá bom? Então, iniciando.
Corrigindo, ficou o seguinte. Presta atenção que na correção a gente dá uma acelerada, ok? Então ficou Zulu, Alfa, Sierra. Próxima, Zulu, Eco, Sierra. Próxima, Zulu, Índia, Sierra. Próxima, Zulu, Oscar, Tango. Próxima, Zulu, Índia, Delta. Próxima, Zulu, Alfa, Golf. Próxima, Zulu, Alfa, Golf. Próxima, Zulu, Uniforme, Tango. Tranquilo? Mais ou menos, enfim. Mais uma sequência aqui e a gente finaliza, ok? Próxima sequência, grupos com 4 caracteres agora. Foram só com 3. As 2 séries agora, 4 caracteres. Tranquilo? Começando. Eu vou repetir esse grupo novamente, para ver se saiu certo aqui, tá bom? Então, vamos lá. Agora, tranquilo. Seguindo. Bom, corrigindo, ficou o seguinte. Vamos lá. X-ray, alfa, X-ray, alfa,
Próxima. X-ray. Echo. X-ray. Echo. Próxima. X-ray. India. X-ray. India. Próximo. X-ray. Oscar. X-ray. Oscar. Próximo. X-ray. Uniform. X-ray. Uniform. Próxima. Echo. X-ray. Uniform. Lima. Próximo. Echo. India. X-ray. Oscar. Tranquilo? Bom, foi mais ou menos. Você pode refazer a lição, ok? Eu vou estar disponibilizando aí na internet. Hoje, os dois novos caracteres, letra X e letra Z, ok? X de X-ray, Z de Zulu. Tranquilo? Bom, agora são 5h26. 5h26. Quem teve alguma dificuldade, faz uma revisão. Tá? Semana que vem a gente vai entrar em números. Então é legal você fazer uma revisão, né? Sábado, domingo, porque segunda o esquema é diferente, ok? Lembrando, caracteres como números são formados por 5 sons, ok? As 26 letras do alfabeto, de 1 a 4 sons, né? Como a letra E, um único som, ou a letra H, 4 sons curtos, ok? Números todos são formados por 5 sons, então serão caracteres aí mais longos, tá? E um treino é diferenciado, ok? Então dá uma revisada e a semana que vem, segunda-feira, pegando firme em números, tá? Acabando números, daí para frente, reta final. Serão vários textos, tá bom? Somente ditado e entrando aí letras e números, tá? Aí reta final, né? Daí para frente é só exercício, treino, ditado, texto, tranquilo? 5h27. Quem acompanha a rodada com a gente na internet está vendo a fábrica na China, de um dos maiores fabricantes de placas aí para circuitos integrados, ok? Que é a PCBWay. Então, eles fazem para robistas, né? Eu quero fazer uma placa, eu vou montar uma fonte, vou montar um rádio QRP. Então, para robistas, né, circuitos ali bem simples, ou para grandes empresas no mundo inteiro, ok? É a maior fábrica de fabricantes de placas, tá? Excepcional, né? Simplesmente fantástica a fábrica, tá bom? Para quem está acompanhando com a gente pela internet, né, tá vendo a fábrica deles que é na China, né, e exporta aí para o mundo inteiro. Ou o mundo inteiro importa essas placas deles, ok? Quantidade pequena, né, para robistas ou toneladas aí para várias fábricas do mundo, tá bom? É inegável, o preço deles é imbatível, né? E o acabamento, nota 10, 5 estrelas, não tem nem o que falar, né? Negócio espetacular, ok? Então tá aí. 5h29, oportunidade aos amigos com um bom dia. Y2RZW. Ô Paulo, bom dia. Deixa eu anotar o amigo aqui. PY2 Romeo. Zulu Whisky, mais alguém? Então, muito bom dia, grande abraço. Ótimo sábado. Bom batente, Paulo. PY2 Romeo, Zulu Whisky,
em Budas Artes. Ok, Paulo. PY2EXU, PY2RZW. Bom, primeiramente, bom dia, Paulo. Bom dia a você e a todos os seus familiares, viu? Bom dia também aos demais colegas que estão aí nos ouvindo, nos acompanhando via internet. Um belíssimo sábado aí a todos. Me diga uma coisa, Paulo. Como que você está me recebendo? De sinal 9+20, e de áudio Super 5. Limpo, áudio excelente, ok? Positivo. Bom, o negócio é o seguinte. Dá uma verificadinha, Paulo. Que você está chegando um pouco mais baixo para mim, como de costume. Está um pouco mais baixo, como de costume. Então dá uma verificada, tá bom? Aí na coisa aí, eu tô... Agora eu não sei se é eu aqui, bom, mas se não caiu aí para você a minha recepção, o meu sinal é sinal que minha antena tá no seu devido lugar, né? Porque deu uns ventos aqui ultimamente e eu fiquei meio preocupado com isso aqui. E esses dias eu não tenho entrado porque também tô indo corre-corre, viu, Paulo? E não tem dado tempo, né? Mas hoje pelo menos tá dando tempo aí, até inclusive bati um papo lá com o Carlão, que tá com um problema também com a antena dele lá, rapaz. Não sei, deu uns ventos lá, andou atrapalhando a vida dele lá também, né? Falei, eu não sei a minha aqui também, como é que tá bom, Paulo? Adiante. Positivo. PY2 Romeo, Zulu, Whisky Paulo, em Budas Artes. Eu creio que seja coisa do tempo, hein? Virada de tempo, frente fria, chuva, enfim, né? Pode ser isso que dê variação de sinal, tá bom? Tá tudo normal, viu, Paulo? Todas as condições normais, até ontem, né? Até o final da rodada ontem à noite. Vamos praticamente até às 8 horas quase, mas normal, né? Pessoal de perto, de longe. Agora também tudo normal, né? A tensão de consumo aí da fonte, do rádio normal, a corrente, né? Tudo normal. Acho que é fator climático. Tá bom, Paulo? Mas beleza, entendido aí quanto aos comentários. E depois me comenta, né? Se tem falado com Aldos, né? Como que anda o seu neto, ok? Da perna, né? Se tá melhor. Tá bom, Paulo? PY2 Romeo, Zulu, Whisky, em Budas Artes. Positivo, Paulo. PY2EXU, PY2RZW. Não, fica tranquilo aí sobre a sua mudança. Sabe o que acontece? Eu pus aqui o cortador de ruído e agora que eu fui dar uma verificada, não foi liberado. Então eu liberei, agora tá no sinal normal, tranquilo e calmo, viu, Paulo? Desculpe aí da reportagem errada antes de olhar eu aqui, viu, rapaz? E sobre o meu neto, tá com problema porque atrofiou aí o nervo, né? E ele sente muita dores e fazendo fisioterapia. E então aí a coisa tá difícil, a coisa. É isso que tá também nos preocupando um pouco, a gente tá com muito cuidado na coisa. Mas tá sentindo muito dores, principalmente nesse tempo frio, né, Paulo? Não é fácil a coisa, não. Mas assim, e sobre o áudio negativo, rapaz, não tô tendo tempo aí, eu chego um pouco tarde também, no corre-corre também do dia, e então não tô tendo tempo. Vamos ver agora nesse domingo aí, eu vou dar uma ligadinha pra ele, pra ver também, se ele já, sei lá, ele tava programando aí pra mudança, assim, pegar um apartamento maior devido aí os filhos, tudo. Não sei se eles vão vir para cá ou coisa parecida. Então, eu não sei. Mas eu vou dar uma ligadinha para ele amanhã. Vamos ver se pelo menos a gente bate um papinho via telefone. Tá bom, Paulo? Então é isso aí. Não se preocupe aí não que o erro aqui é meu, viu? Eu vou sair até lá na
fora para ver minha antena, rapaz. Porque quando começa assim, né? Mas não é. Aí que eu olhei e falei, puxa vida, o 706 bandido, ele tem o cortador de ruído e ele diminui lá o sinal, viu? Mas tá bom. Paulo, obrigado por tudo, um bom dia pra você. Amanhã a gente tem um dedinho de prosa um pouquinho maior. A gente bate mais um papo aí, tá bom? Deixa eu terminar aqui meus afazeres, tomar meu café, tomar os medicamentos e depois dar no pé, né? Tá bom? Obrigado por tudo. Mas não se preocupe não que tá tudo certo. O erro é meu aqui, PY2EXU 2RZW. Positivo. Não, tranquilo, hein? Sabe que nós, radioamadores, todos nós no planeta Terra, hein? Não vou falar nem de Brasil, né? Em todo o planeta. Quanto mais você vai sofisticando a estação, né, você põe chave de antena, ou deixa o medidor de estacionária, a potência na linha, né, da antena, o acoplador, ou vai pondo, né, um monte de equipamentos. Né? Às vezes acontece isso, né? Você está lá com o sinal atenuado, pô, o que aconteceu, né? Aí você fica pensando, foi esse negócio aqui, ou o filtro, né, um limitador ali, né, que diminui o ganho na entrada ali do rádio para não saturar, enfim, né? Então tem isso, né? Quanto mais coisa, mais complexa vai ficando a nossa estação, mais, né, você pode ter um problema. Nesse sentido, né? O problema é que não sabe de onde está vindo a atenuação, né? Mas é legal isso, né? É bom que você está com a estação aí bem incrementada e recursos 1000, né, Paulo? Mas a gente se engana, né? A gente é pego, a gente mesmo, né? A gente mesmo põe obstáculo na frente e não sabe. Aí quando vai ver, opa, estava atenuado o sinal, né? Faz parte. Ou troca de antena, né? Quantas vezes? Pô, eu vai chegando no final do escalo, porque estou chegando a 5. Aí você vai ver, tá com antena de 10 metros. Eu estou com antena de 40 em VHF. Coisa que todo radioamador passa, né? Sem problemas, tá bom, Paulo? E quanto ao seu neto, boa sorte para ele. Estamos na torcida, tá bom? E quanto ao Aldous também, né? Que logo ele acerte lá tudo. Ele falou com a gente, te falei, né? Falou comigo aí e comentou, né, dos filhos, do apartamento, da mudança, né? Mas logo ele acerta, né? Sem problemas. Tá aí, Paulo. Grande abraço, bom batente. PY2 Romeo, Zulu, Whisky, Embu das Artes. Ok, Paulo, PY2XU, PY2RZW. É que esses equipamentos sempre trazem aí uma surpresa pra gente. Não é, tá nos 80, né? Aí, os 80 você sabe que é barulhento, isso não resta dúvida. Então a gente corta um bocadinho, mas já no VHF dá diferença, velho. Mas, pô, o áudio seu estava excelente por aqui, mas o sinal, né? Eu falei, mas não é possível. Será que a minha antena... Mas aí eu fui dar uma olhada na minha antena também, né? Porque é a primeira coisa que a gente vai ver, né? Cabo, tudo isso, conector, né? Fui dar uma olhada. Aí que eu olhei, falei, que bandido, rapaz. Ele não tá no verde aqui para liberar a coisa, viu? Mas tudo bem, vai. Paulo, obrigado por tudo, viu? Tudo de bom pra você. Um belíssimo sábado. Fica com Deus. Positivo. Ótimo sábado. E fica com Deus também. Tudo de bom, Paulo. 5h39. Quem perdeu a aula de telegrafia, pega na playlist, ok? Faz uma revisão, porque a semana que vem, segunda-feira, entrando em números, uma pegada diferente. Tá? E acabando números, é texto ditado direto até o final do curso, tá bom? Então não bobeia, né? Faz revisão dos caracteres que está te pegando, ok? Você está patinando e dá uma estudadinha que é legal, né? Semana que vem já entra firme e forte em números, tá bom? 5h39, oportunidade com bom dia. Standing for Surface Mounted Device.
and basically all electronics nowadays will use this type of component. I think it's a good idea to learn how to solder these components, what tools we need, what techniques we have, and which are the most common SMD components that you could use with everyday projects. So let me tell you how I solder my SMD components, and maybe you'll learn something new. I would like to say before I start that I'm not an expert, but over the last years I've practiced a lot. So guys, let's get started. Video sponsored by GLC PCB. Consider using their main service for PCB manufacture for only $2 for 5 PCBs of any color. Together with that, you can also order the stencil for using solder paste. This is made out of stainless steel and could last for thousands of PCBs. In this way, you can solder your components easily and create perfect prototype PCBs. The order process is so simple. Just upload the Gerbers to glcpcb.com, select the PCB settings, mark that you also want the stencil and place the order. In a few days, you'll receive the product. What's up, my friends? Welcome back. To make this entire video, I've designed a PCB that will have all kinds of SMD components so we could practice. This video will go by difficult level and component complexity. You will learn how to solder 2 pins component sizes of 1206, 0805, 0603, and even small ones of 0402. This will include resistors, capacitors, diodes, and LEDs. We could then pass to some 3 pins components, such as some voltage regulators or some SOT23 MOSFETs. You will also learn how to solder SOP packages. In this case, we have pins on both sides, and I've prepared an IC with 8 pins and another one with 16 pins. Finally, we can go and solder some TQFP formats, such as this microcontroller. We will also see some SMD electrolytic capacitors, which are not that easy to solder at first, some SMD inductors, some micro USB connectors, and more. I will also try to show you different techniques, the mandatory tools that we need, some types of soldering tips that we have, how to use the solder paste and the amazing flux, how to use the hot air gun, and so on. So let's start. First, let's see the tools that you must have in order to achieve good results. Of course that we need a soldering station. The higher the quality, the better. If it also has a hot air gun, even better. One important factor is the ability to set the desired temperature, but also to be able to change the tip shape. For example, this type of soldering irons are not that good because they always go to their maximum temperature, which is usually 500 degrees, and we can't easily change the tip neither. So I recommend you a soldering station, or maybe this kind of digital portable soldering irons with temperature control. The most common ones are the TS80 and the TS100. But you also have some very low cost based on the T12 tips, and these are also pretty good. Anyway, next we need some solder, so try having the best quality possible. Also for SMD, the thinner the better. In my case, I usually have a 0.8 one, but it would be much better to have a 0.5mm one or less. In case that you use a hot air gun, you will need some solder paste. You can get this in this plastic syringe like this one, or in a small plastic cup. Also check that you have a good quality paste, that is not expired, and also make sure that you store it at low temperatures. Next we need flux. This is a special paste or a chemical cleaning agent. This will help the soldering process, will keep the pads clean and with no oxide, and also make sure that the solder will stick only to the metal pins and the pads, and not join the pads together. I recommend you to buy this type of creamy flux. It comes in a plastic syringe so it's easy to dispense. For a few more dollars, you can also order a metal dispenser like this one that will help you pour the correct amount. We also need cleaning alcohol. Isopropanol is a good choice. It cleans very well and evaporates very fast. For a few dollars, you can get 1 liter of alcohol. But if you don't have that, you can also use acetone, but it's not that recommended. Together with the alcohol, you should also buy some cotton swabs. We use this to clean the area, the excess of flux and solder debris. You will see that sometimes while cleaning, this will fill the board with tiny cotton hairs. So that's why together with this, you will also need a small brush like this one, and sometimes we also need a stronger brush, such as a toothbrush. So you could have this as well, they are quite cheap.
I recommend you to also use gloves and maybe even a filter mask, just in case. A fume extractor would be the best choice. Now, very important, we also need some very thin tweezers for the small components. There are a few shapes that you could find. I also recommend you to pay a little bit more for some better quality. For example, for only $2 I bought this kit, but just in a few months they got damaged, they bent very easy and so on. So for $9 I bought this other one, which is made of a stronger alloy and has a very thinner tip, better grip and easier to use. In case that we need to remove solder, also make sure that you have some desoldering copper braid. This helps us to remove the solder excess or completely clean the solder from the pad. For the solder process, it would be nice to have a magnifying lens and a good PCB support. A better solution is to use a digital microscope like this one. I recently bought this device for a reasonable price, and I really recommend it, because it has full HD resolution, SD card and an HDMI output, nice light and metal support, and is very easy to focus and use. So please comment below if you would like to see a full review of this microscope. Together with this microscope, you could also have a metal base. The one that I have has magnetic legs, which are very useful and also very easy to place the PCB in the position that you want. I will put some links to everything that you see here below in the description. So in case that you want the same microscope or the soldering tools, check the links below. As for the tips, which are very important, I recommend you to have various shapes. In my case, I'm using the 900MT model, which is quite common. As for the size, the one that I most recommend you to have is at least the 1.2D. But you should also have the I model, which is curved, and the C model, which has a flat tip. In my case, I'm using the 2C size. We start with very easy to solder components, and that will be the 1206 capacitor, and that will stand for a longitude of 0.12 inch and a width of 0.06 inch, or if you are using the metric system, 3.2 by 1.6 millimeter. So clean the surface of the PCB with some alcohol, just to make sure. Then fix the PCB in place so it won't move around and ruin the entire process. So for a 2-pin component, this is what we do. With the 1.2D tip, we hit one of the pads, and then we add some solder. Then take the component with the tweezers, and place it close to the pad, touching the PCB. Hit again the solder till it melts, and slide the component into the melted solder till it touches the tip of the soldering iron, and then first remove the soldering iron, wait for 2 seconds, and then you can remove the tweezers.
At this point, if the component is not perfectly aligned, you could reheat the solder and change the position. But have in mind that if you heat the solder more times, the more you do that, the more it will lose the properties and get dry and not shiny. Now we go to the other side. Using again the 1.2D tip, we preheat the other pad and then carefully add a little bit of solder. If it loses the properties due to too much heating, just add a little bit of flux. Then carefully heat once again the pad. The solder will now gain back its shiny color. A good solder can be seen if you have a curved shape like this one between the pad and the component. You will see that the soldering process and the flux will leave the area quite dirty. So finally, using a cotton swab and some alcohol, you can clean the area, and you can also use the dry side of the cotton swab to remove the alcohol excess. Sometimes this process will leave some cotton filaments. So using the brush, you can remove that as well. And there we have our first component soldered. Let me tell you some mistakes that you could make. You can add the solder before you heat the pad. That will make the solder stick to the soldering iron tip, but not to the pad. This will not be recommended even if the solder will finally stick to the pad as well. If you want it to stick directly to the pad, just make sure that you heat that first. You could also add too much solder. This process will create a ball of solder at the end of the component. This doesn't look good and is not recommended. You should add some flux and then use the copper braid to remove the excess. Then add a little bit more flux and repair the solder point. Okay, so the next component of 2 pins is a smaller size of 0805. This process is exactly the same, but being a little bit more careful and using less solder. In this case we have a diode, so check the polarity mark on the silk layer of the PCB. Then we do the same. We heat the pad and we add some solder. Then we place the diode flat on the side, we heat back the pad, and then we slide the diode into the melted solder. Then we go to the other side and fill the other pad. Soldering very small resistors or capacitors is a bit more tricky using the soldering iron. So in this case I change my tip to a 0.8D model. We add solder to one pad and do the same process once again. But in this case it's quite probable that you will add too much solder. What I recommend is to add a lot of flux, and then heat once again each side, and the flux will make sure that only a certain amount of solder will stick to the component. But even so, it's quite difficult to get a perfect solder using these small components. Okay, now let's pass to some 3-pins components. We start with this regulator in SOT format. In this case you have to select a pad to start with, and the method is using a fine soldering tip. In my case I use the 0.8D model. So only hit that pad and add a little bit of solder as before. Now take the component with the tweezers in such a way that it will be easy to align it with the pads on the PCB. Put the component close to the pads and hit again the solder. Slide the component and make sure it's in line with all the pads. Now remove the soldering iron. Wait a little bit and remove the tweezers. Now check if the component is flat on the PCB and in line with all the pads. So now you can hit one by one the other pads and add some solder. Clean the area with some alcohol and remove all the small filaments with the brush. The same process will be in case of an SOT23 model. Hi, today we've got another soldering station to take a look at. This time it's the Eichsen T3B. I had a lot of requests for a review of this station. Now, we obviously saw the T3A, and I was extremely impressed with this station. It's really well priced and gave excellent performance. In fact, I couldn't really tell the difference between this and the genuine JBC when using genuine JBC cartridges. However, this one is designed for larger handpieces like the 245, the T12, and also the 936 handpieces. Some people prefer a smaller handpiece for smaller soldering jobs, even though you can get cartridges for the T245 that are extremely fine. So this one is specifically designed for JBC's 210 and 115 handpieces. Now this is the C210, and compared with the 245, you can see it's quite a bit smaller, but the main difference is that with the smaller handpieces comes finer geometry tips. And also you can get this with a 115 handpieces, which has even smaller cartridges. And in the JBC brochure, it is compatible with genuine JBC cartridges.
but they do have quite a lot available, which is the nice thing about these handpieces, is that here's the 115s. You've got all of this choice of very fine tips, and the C210, you've got all of these to choose from. Now, as I said, these are smaller tips. I think the largest one is about 1mm chisel, but they go down to super, super fine geometries that will do the smallest of soldering jobs. So the station that I've got here, I bought from this store, the China Phone Fix Tool Store. It came in at $135 for the T210 with 3 tips and the 220 volt version. So $135. You can get it in a 110 volt version as well. And you can also buy the T115. It is slightly more expensive, so that comes in at about $155 shipped. But this arrived very quickly. Even during this peak time, I managed to get mine within about 2 weeks. There is another store on AliExpress that's selling it slightly cheaper. It says here only with 1 tip, so that's possibly the reason for it being $5 cheaper. And the 115 version is quite a bit more expensive, so I think it's probably safer to buy it from here. And they've got the specifications here, very similar to the T3A in its general design, but we'll take a closer look at that in a moment. The main difference is that this unit is slightly lower power, so 96 watts, but that's all you need because these C210 handpieces are rated for a lower power anyway, so having something that's designed for 200 watts would be pointless because you can't drive that much power into one of these cartridges. So I'll put an AliExpress link in the description down below if you do want to take a look at this unit, and we'll have a closer look at this after a few brief messages from our sponsor, PCBWay. So today's video is sponsored by PCBWay, who offer a wide range of manufacturing services, starting from your standard PCBs. You can get your FR4 boards made from 1 layer all the way up to 14 layers in a wide range of thicknesses and colors. You can also get your boards made on aluminium or copper substrates for those high power LED applications, onto Rogers PCBs for your RF boards, and also HDI boards for those super high density BGA type PCBs. They also offer PCB assembly, either surface mount or through hole, starting from $30 for 20 pieces. And more recently, they've started offering an additional WB2NHJ, go ahead. WB2NHJ, nice to meet you. This is Whiskey 2, Alpha Echo Whiskey, W2AEW. W2AEW, WB2NHJ. Did I get that right? Well, you got it correct. Name here is Alan, Alpha Lima, Alpha November, running QRP, just about 5 watts, just 5 watts from New Jersey. Just wondering for a quick signal report, over. Yeah. You're running about a 5 by 6 or 7. Today, we're going to take a quick look at this Fox X-Ray 4 Charlie, the FX4C SDR HF QRP transceiver. This very small QRP HF transceiver is actually quite impressive. I just spent a week with it out on vacation, and I was telling you that outside of 1 or 2 little things, I've been very impressed with this radio. All right, let's start by taking a look at the radio physically. It's basically a palm-sized HF transceiver. Operates from 75 meters up to 6 meters in full transceive mode, but then has wideband receive from broadcast AM up through the 2-meter band. So on this side of the rig, we've got the antenna connector, the connector for some external headphones, an external speaker, although the internal speaker works quite well, and then the connector for the hand mic, on-off switch over here. And on this side of the radio, you've got a connection for an external optical encoder, if you want to use a larger tuning knob. It's got a connection for the CW key or set of paddles, and this is actually a USB connector. Agora são 5 horas e 59 minutos. 5h59, a gente cumprimenta nosso amigo Ian. Foxtrot 4, Whisky Delta Victor. Diretamente lá dos Alpes franceses, hein? Tá aí, Ian, grande abraço. Obrigado aí pela participação na rodada Alto-falante. Como que tá o amigo aí? Família,
as coisas. Tem feito muito rádio, não tem? Enfim, né, um ótimo fim de semana, tudo de bom. Aqui tranquilo, tá bom, Ian? Aqui, família tá boa, a gente também tá forte, firme, que é o mais importante, né? Saúde e o resto correndo atrás, ok? Então tá aí, obrigado aí, um ótimo dia pro amigo também e fica aí com a gente, tá bom? Foxtrot quarto, Whisky Delta Victor, 6 horas em ponto. Ok, maravilha. E eu vou passar aí para os amigos acontecimentos do radioamadorismo, ok? Tem um monte de eventos. Se você quiser dar um pulinho no Brasil, feito convite, tá bom, Ian? Coisa para chuchu, hein? Mas começa amanhã, ok? Amanhã, encontro de radioamadores, PX, escoteiros, lá na cidade de Poá, que é bem pertinho aqui, ok? Nosso grande amigo Jardel, grande radioamador, grande professor de CW, recepcionando os amigos. Vai ser o dia inteiro de atividades, ok? Com demonstração de equipamentos, demonstração de modos de operações diferenciadas, ok? E o dia inteiro lá de atividade radioamadorística. Bem legal, hein? Então, amanhã, dia 12 de julho, domingo, a partir das 8 horas, Poá. Todos convidados, prestigiar o radioamadorismo. Também teremos Guarulhos, das 9 às 13 horas, amanhã, domingo, encontro de radioamadores, PX e amigos. Lembrando que pós-pandemia, né, tem um monte de feiras, eventos, encontros aí no planeta, ok? Voltando ativa, isso é bom, né? Movimenta o comércio, o pessoal que trabalha aí na área ganha fatura, né? Então é muito positivo, ok? E também todos convidados. Então, Guarulhos, das 9 às 13 horas, todos os domingos. Endereço: Avenida João Bernardo de Medeiros, em frente à padaria Braseiro. Mas vamos ter no dia 2º domingo de setembro, encontro de radioamadores, PX em Capela do Alto. Tá? Normalmente eles fazem uma churrascada, ok? Então anota aí, todos convidados, tá? Radioamador, PX, coruja, escoteiro, simpatizantes aí do hobby, dexistas, todos poderão comparecer, ok? 2º domingo de setembro, promovido pelo nosso grande amigo Figueiredo. E assim que tiver definido o local, eu passo para os amigos, tá bom? Ele faz tanto na casa dele, que é uma chácara, né, cabe lá um monte de carros, tem um espaço grande, ou talvez em algum outro local, né? Como ele vai definir o local, né, logo eu passo o endereço, mas é certeza que é o 2º domingo de setembro, tá? Lembrando, Capela do Alto, uns 130 quilômetros de São Paulo, ok? E tem mais um aqui, ó. Ermelindo Matarazzo. Tá? Vai ser o novo point dos radioamadores no Parque Municipal, lá de Ermelindo Matarazzo, Rua Abel Tavares, 1542. Então, repetindo, Ermelindo Matarazzo, Parque Municipal, Rua Abel Tavares, 1542, a partir do dia 10 de julho, ok? Daqui um mês, tá bom? Daqui um mês começa esse novo point. Tá? E aí, todos os domingos, né, o ponto de encontro dos radioamadores, PX, simpatizantes, funcionando normalmente, tá bom? Então, tá a dica para os amigos. E, por último, lembrando, aniversário da rodada Alto-falante. 22 anos de rodada, sorteando um rádio para os amigos. Tá? Esse rádio é uma cortesia do nosso amigo Douglas, PY2EXU Mike Golf Papa. E dezembro, Natal, outro rádio sendo sorteado. Cortesia do Figueiredo, Capela do Alto. Tá? 2 rádios novos na caixa, porém só radioamadores.
Tá? Poderão participar radioamadores de todo o Brasil. O Ian também, apesar de estar na França, né, Ian? Mas como você tem indicativo no Brasil, né, PY2 Yankee Whiskey X-Ray, você vai poder participar do sorteio, ok? Está fora do Brasil, mas tem 2 indicativos, né? Um na França e um no Brasil. Então, você vai poder participar. Também um outro amigo nosso está na Inglaterra, perto lá do Palácio de Buckingham, também. Ele tem indicativo no Brasil e lá em Londres. Então, também ele vai poder participar, ok? Então, essa brincadeira é só para radioamadores brasileiros, tá? De todo o Brasil e todas as classes. Classes Alpha, Bravo e Charlie. Agora, quem não tem indicativo, corre, tá? Tira seu indicativo, aí você participa aí dos sorteios, tá bom? Ok. Positivo. Sírio Victor 4000, legal, hein? 20, 40 metros. Pô, boa sorte, hein? Tomara que dê certo aí. E muitos contatos, tá bom, Ian? E vamos em frente. 6 horas, 5 minutos. Oportunidade. Quem tá vendo a gente aí pela internet, na live, é um lançamento esse rádio, tá? FX4C. É um SDR, HF, QRP, ok? Nem viu o preço, mas deve estar na faixa de $100. Tá um pouco menos, bem baratinho, né? E bem legal o rádio, tá bom? Bem legalzinho, bem compacto. Tem o quê? 2 semanas que foi lançado, ok? Se tiver isso, né? Mais ou menos 2 semanas de lançamento, tá bom? Então tá aí, fica a dica para os amigos e vamos em frente. Oportunidade com um bom dia. W. W2AEW, WB2MHJ. Did I get that right? Oh, you got it correct. The name here is Alan, Alpha Lima, Alpha November, running QRP, just about 5 watts, just 5 watts from New Jersey. Just wondering for a quick signal report, over. Yeah. You're running about a 5 by 6 or 7. Today, we're going to take a quick look at this Fox X-Ray 4 Charlie, the FX4C SDR HF QRP transceiver. This very small QRP HF transceiver is actually quite impressive. I just spent a week with it out on vacation, and I was telling you that outside of 1 or 2 little things, I've been very impressed with this radio. All right, let's start by taking a look at the radio physically. It's basically a palm-sized HF transceiver. Operates from 75 meters up to 6 meters in full transceive mode, but then has wideband receive from broadcast AM up through the 2-meter band. So on this side of the rig, we've got the antenna connector, the connector for some external headphones, an external speaker, although the internal speaker works quite well, and then the connector for the hand mic, on-off switch over here. And on this side of the radio, you've got a connection for an external optical encoder, if you want to use a larger tuning knob. It's got a connection for the CW key or set of paddles, and this is actually a USB connector. It comes supplied with a cable that plugs into this TRS style jack with a USB plug on the other end, and it uses the XT60 style power cord, similar to what you'd find sometimes on RC vehicles. A very sturdy connector, and you just make up your own power cord. Very solid build quality. Basically, it's designed to operate from I think 9 volts to 18 volts. We'll do up to 10 watts of power. I was getting a little over 5 watts out, actually a little bit higher than that when running on a 12-volt battery. It features a 2-inch diagonal color LCD display we'll take a closer look at later. And then functions on the front panel are very straightforward. Upper and lower sideband, CW, memory and VFO mode with 99 memories, and AM and FM wideband receive right down here. You have 2 VFOs, A and B, allows you to operate split. It's got an RIT control as well. The IF attenuator control allows you to control essentially the AGC and an input attenuator. This allows you to control power. The menu brings you to a set of menus for those infrequently changed things. The filter button allows you to switch between the various bandwidth filters
that are available in the various receive modes. Then the function, the F button here is basically the button you hit to change bands. There's a tune control and a volume control, and each of those have a push button functionality to them as well. We'll take a closer look at that as well. So let's take a closer look at the controls and the elements of the display. The T=R in the upper left corner tells us that our transmit and receive frequencies are the same. We're not operating split between the A and B VFOs. The next indicator down says CWL, meaning I'm in the CW mode listening to the lower side. If I touch the single sideband button, it'll cycle between the single sideband modes, LSB, LSB digital, upper sideband digital. And then by touching the CW, switch it back to CW, again listening on the lower side. Touching and holding the SSB button will switch the mode to listen to the upper sideband. Can be helpful if you've got crowded band conditions on one side or the other. So it does give you the option of having the BFO on the lower or upper side of the signal that you're working. The next indicator says VFO B. So I'm using the second VFO. That's what we're tuned to here on the 40 meter band. If I touch the AB button, we'll see that it's switched to VFO A, and the VFO A display is here, and B is now shown down in the sub display. The next indicator says CW, and you look at it's got the letter M. That means I'm in manual CW mode, meaning that I'll just use a straight Morse code key. If I push the CW button again, you see it now says A. A means I'm in iambic mode A for using a set of paddles. And then you see that it's got a dit da after that. That indicates that, essentially one phase of the paddles. If I touch and hold the CW key down, you'll see that changes to a da dit. That reverses the function of the paddles when you're using paddles. When you're in manual CW mode, that switch will change which pins, if you will, on the TRS connector you short together for the straight key, whether it's the tip and the sleeve or the ring and the sleeve. And just below that it says volume, just indicates what our volume level is. And if we push and hold the volume button down, you actually can get into the squelch control, and we can actually turn the squelch up or down. Also, while in CW mode, if you do a single push on the volume control, you can adjust the keying speed, as well as the side tone frequency, in this case 700 Hertz, and the side tone volume. If we switch to single sideband, then the single push on the volume control brings you to the mic gain and the volume. You'll note in single sideband mode that there is a noise reduction and noise blanker. And the way you enable those are long pushes on the single sideband key or the memory and VFO key. So if I push and hold the single sideband key, you'll notice that the noise reduction turned on. Push and hold it again to turn it off, and then push and hold the VFO memory key to turn the noise blanker on, push and hold again to turn it off. Now, of course, along the bottom of the display, we've got our spectrum and waterfall displays. And this gives you, not quite 20 kilohertz, about 16 to 18 kilohertz of frequency visibility to see activity across that portion of the band. And you've got a shaded area here that indicates where you're listening. In this case, we're in lower sideband, so we're listening essentially from our tune frequency down. If I push the single sideband button again, switch from the digital to upper sideband, you see our shaded area has now moved over here. If I hit the CW key, now we see that the shaded area is now in the center, indicating we're listening to and hearing signals just within that bandwidth. Now back to the top of the display, the ATT is the attenuator. If we touch and hold the IF ATT key, you can see that that lights up, indicating that we've enabled the front end attenuator. Push and hold it again, and that turns off. Single pushes on the IF ATT button change the AGC characteristics. Right now, as we can see in the middle here, the AGC is on medium speed. Touch it, it goes to fast. Touch it again goes to M for manual, but right now that doesn't do anything according to the maker, but that may be a manual RF gain control in the future. Touch it again, it goes to slow and cycles back to medium. The power supply voltage is shown in the upper right corner. In this case, it says 13.3 volts.
Of course, across the center of the display, we have the active VFO frequency, as well as the sub VFO, or the VFO A and B, if you will. Right now, B is active, so this is going to be the B frequency. The VFO A frequency is here. Again, switching the A and B toggles between those two. Now below that is our S meter and power output meter during transmit. When tuning the radio, you essentially adjust which digit you're going to adjust with the tune knob simply by pushing the tune knob. You see there's a little caret above this digit right here. And if I touch that, we see that now move to the digit over here. If I turn the knob, that digit changes. I can push it, now change it by tens of kilohertz, push it again to hundreds of kilohertz, and back down to 10 hertz, 100 hertz, and 1 kilohertz. You can also push and turn if you want to select it more quickly. In the upper right corner, we actually see the receive filter characteristics. In this case, we're on single sideband mode, or lower sideband specifically. I've got the 3 kilohertz filter tuned in, and we can see graphically what that looks like. By touching on the filter button, we can cycle between the available filters in this mode. You can see I got a 1.5 kilohertz filter, 1.8, 2.1, 2.4, 2.7, and back to 3 kilohertz. If we switch to CW mode and go through our filter selections, we can see we've got an 800 hertz filter, and then we cycle to the lowest one, which is 50 hertz. I found this to be a little bit ringy, but under very crowded conditions, it might work well. Then there's also a 100 hertz, 200, 300, 500, and then back to 8. I found that the upper 3 work quite well. The 300 hertz, 500 hertz is what I use most of the time on CW, and 800 hertz all work very well. Below that, it shows you the RIT setting. Right now it's +0, so we're not receiving at a slightly offset frequency. By touching the RIT button here, we can now adjust the RIT up or down, and that the RIT will adjust based on where we have the caret. And you simply touch the RIT button again to get out of that mode. The previously mentioned side tone volume, side tone frequency, and key speed, which you can adjust by cycling. All those values are shown right on the display for you. Now, let's see, listen to this station here through a couple of the CW filters. There's the 800 hertz filter. The 50 hertz, like I said, works well, a little bit ringy. 100 hertz, 200, 300 hertz filter, 500, and 800 hertz. So let's take a listen to the single sideband filter selections. So this is the 3 kilohertz filter, 1.5 kilohertz filter, 1.8, 2.1, 2.4, 2.7, and the 3 kilohertz filter. Not too bad through that tiny little speaker. Now, to change bands on the radio, we simply hit the F button, and we can see the band changes. And you can actually just cycle through the various bands using the tune control, and then just let it sit, and it'll actually switch to those bands. It'll just revert to that after about 7 or 8 seconds. Or you can actually touch the F button again, and it will go back. Touching and holding the F button will actually put on a keyboard lock so that changing the knobs or anything won't have any effect on what you're doing. Touching and holding it again will unlock the various controls. Now, if you touch and hold the AM/FM button, you'll switch between FM and AM receive modes. But if I push and hold the AM/FM button down, then it switches to receive only mode. You see it says RX up here. And now when you go to the band selections, you see you have more bands selected, down from medium wave, which is broadcast AM, all the way up through many of the shortwave receiving bands, including all the way up to 2 meter FM. Now, of course, you touch and hold the AM/FM button again to switch back into transceive mode,
where the bands that show up now on the band select are only the HF amateur radio bands. Well, actually HF plus 6 meters. Well, there you have it. It's a little bit of a run through of how to operate this FX4C, a little bit of demonstration of all the capabilities that are on the display and all the functionality. Now, I'll also mention that on the USB port, there's actually a built-in USB sound card. So the rig is really digital mode ready. And we saw that when cycling through single sideband. You've got SSB digital low, SSB digital upper, as well as just normal upper and lower sideband. With that sound card, you can directly use that for things like FT8 and other digital sound card modes directly, as the sound card is built in. So it looks like a USB device when you hook it up to your PC. That same USB port is what's going to be used to reprogram and reload firmware. Currently, there's version 1.0 firmware on this unit. It is relatively new, and I've been in email contact with the developer, and there's a number of things he's got planned for future versions of firmware, and the firmware update process is actually pretty easy. Maybe later on, as new firmware comes out, we'll do another video to show how to do the firmware update. Now, overall, I've been extremely impressed with this radio. As I mentioned at the beginning, I spent about a week with this radio on vacation, set up a temporary end-fed antenna, and worked lots of stations, mainly on CW and some on single sideband. I just used my little miniature straight key here. I have not used it yet with the keyer with the paddles. And then for single sideband, I used the supplied little small handheld microphone. The audio quality reports I got on single sideband were excellent. They said the audio was extremely clear and really sharp and punch right through. And anybody that I could hear on the radio, I could work. I talked about all the things this rig does really well. And there's really only one very minor complaint that I have. And that's in CW mode, because we've got close to a 20 kilohertz wide receive bandwidth. If you have strong CW signals outside of the frequency range that you're listening to, those very strong signals can affect the gain for the signal that you're listening to. So essentially the AGC can kind of get knocked down from strong adjacent signals. I've only found this to be a problem when band conditions are really good and the band is actually very crowded and you're trying to listen to a very weak station. But again, that's a pretty minor complaint. And during my week-long vacation using the radio, it wasn't an issue at all. And the only place I notice it is here at home, where I've got my larger antenna that picks up a lot more stations with a lot higher strength. But playing with the attenuator a little bit and moving things around, you're able to avoid the issue for the most part. I've been emailing back and forth with the developer, and he's going to be looking into ways to improve that performance with future firmware updates. Overall, I would say this FX4C is a real winner. I would probably give it a 8.5 or 9.0. And with just that, fixing that AGC issue, this rig would be a 10. Thanks again for watching. If you liked the video, give me a thumbs up. If you haven't subscribed to the channel already, please consider doing so. And I'd love to hear your comments and questions down below. I'll also include a link to the webpage for the developer of the radio, a place where you can buy it. Thanks again, as always, for watching, and we'll see you next time. Echo, Oscar Uniform Echo. From Kilowatt X-ray 8 Delta, press beyond. Se sé que no ha salido en 40 ni en 80, estaban de que sale.
United, I got you. For Radio United, you're my number 4 in Washtenaw County, Willie Alpha Sierra Hotel. Go. Number 4. Willie Alpha. Alpha Yankee. Kenya number 02 into Connecticut. 70 feet for good luck. Alpha 59002, New York City. Thank you for the contact. We're Michigan Cruiser Party and a special event for the 100th anniversary of the Michigan State Police. Thank you. QRZ, Whiskey 8 Papa, Whiskey 8 Papa. And County of Livingston, LIVI. Alpha Kilo, thank you. You're You're a Bravo Echo. CQ, Michigan QSO Party number 8. You're a Bravo Echo. CQ, Michigan QSO Party number 8. You're a Bravo Echo. Okay, Kilowatt Golf 5 Papa, Japan, Germany, QSL. Okay, sorry, number, for the Michigan QSL Party, what number contact are we in what state? Japan. Echo Alpha 5 Italy, Kilo Juliet to CQ Pacific on the West Coast, over. Any station anywhere for the Michigan QSO Party. KX8D, Kilo X-ray 8 Delta, Presque Isle County. CQ Michigan QSO Party from Kilowatt X-ray 8 Delta, Presque Isle. CQ Michigan QSO Party from This is the Yaesu FR101S vintage shortwave receiver, primarily for the ham bands, although it is possible to put other heterodyne crystals in there to open up more bands. This one has all the ham bands installed. Let's go over the controls. Start upper left. This is the receiver AGC, fast, off, fast and slow. Slow is what you would use on single sideband. This selector allows you to use it with the optional transmitter to make this as a transceiver station. So Yaesu also sold a transmitter for this. And there is the option to put in 4 fixed frequency crystals, which are not inserted right now. This is the mode selector. We have lower sideband, upper sideband, AM wide, but that requires an extra crystal, and FM that requires the FM option. And of course, RTTY, which changes the carrier point, and CW narrow, which requires an extra crystal filter.
This is the on-off switch. It runs on AC power as well as DC. I have it at AC right now. This is a standby switch to disable it if you use it with a separate transmitter. Noise blanker works actually quite effective. This was for the digital version to turn off the 100 Hz display, but that is not installed in this one. Calibrator works as follows. You push that, then you go to a, for instance here, we're now at 14.300, and that allows you to set the dial exactly at 0 beat. This is the AF gain. This is the RF gain. There's a dial lock. Actually, when you push this, you can set the dial to 0 in combination with the calibrator. It has an analog display where it works quite accurate, actually. This is the Maritime Service Net at 14.3. This is for the optional VHF converters, which are not installed in this one. There is an attenuator, 10 dB and 20 dB. This is the pre-selector. It's quite narrow. Allows you to peak on the RF frequency that you're tuned at, and it helps also handling large signal interference. This is the squelch that only works if you have the FM option installed. This is a monitor to listen to your own signal when you have the transceiver, the transmitter also hooked up. This is another adjuster that is needed when the transmitter is active to make sure that the two are transceive. It's not used if you use just the receiver. And here is the clarifier. If you turn it counterclockwise, it is turned off. So pretty straightforward. This is the band switch. We have it at 20 meters now. Like I said, this one has all the ham frequency, ham bands installed. 160 meters, 80, 40, 20, 15, 10A and 10B. Then C and D is 29.0 to 29.7, which is not installed in this one. So only the two 500 kilohertz segments, 28.0 to 28.5 and 28.5 to 29.0 are installed in this one. If you change the bands, you see the indicator there move around. That's kind of nice. I have the antenna tuned for 20 right now, but we can see if we pick something up from 40. We're at 40 now, so we would have to go to the lowest sideband. But there is nothing going on there during the day, so I wouldn't keep my hopes up. Absolutely nothing. No, let's go back to 20. Thought I heard something. Nothing during the day. Pre-selector works very nice. It's actually a good receiver. It's well built. After all these years, it still works very nice. Let's have a look at the inside.
Okay. Here you see the inside. This is the IF section. You can see the single sideband filter there. This is the demodulator board. This is the sideband crystal board. This is where the optional FM board would go. These are where the optional 6 meter and 2 meter modules would go. This is the calibrator board. This is the RF section. Slug rag. There you see the crystals. And that shows you what actually is installed. So that's a very clean design actually. Considering this from the 1970s, works quite well, it's very sensitive. Let's have a look at the back. Okay, here you see the rear apron of the receiver. These are the optional inputs for 2 meter and 6 meter if you have those modules installed. This is the HF input. This is where your shortwave antenna would go. We got a ground, we got an auxiliary output, whatever that might be. This is a mute output. You gotta put a shorting jumper here, otherwise the receiver won't do anything. That was there to make it work together with the transmitter. So the transmitter was able to disable the receiver during transmit. Tone, that has to do with hooking it up together with the transmitter. This is the speaker output. I'm using just a cheap computer speaker. The receiver does not have an internal speaker, so you need to hook it up to an external speaker. Anti-trip, that has to do with the Fox when you use it together with the transmitter. This is the VFO input-output that allows, again, functioning together with the transmitter. So if you use it only for receive, you wouldn't use any of this except the antenna. The mute needs to have a jumper and you need a speaker. Of course, we have AC. This is a simple Jones connector. And that allows you to hook up either AC or DC. So the receiver can also work on 13.8 volts DC. We got a fuse, obviously, and here are the ID plates. And this shows you the serial number and the year it was manufactured, if you know what that code means. But like I said, it was, I think, early 70s, 72, 73 probably. And like I said, it still works great. Okay, that was it. The Yaesu FR101S shortwave ham receiver from the 1970s. Well, working quite well. Thank you for watching this video. Agora são 6 horas 37 minutos. 6h37. Lembrando, já tivemos a nossa aula de CW. Quem perdeu, entra lá na playlist, faz uma revisão de aula, ok? Ou faz aula, né? E a semana que vem já entrando em números. Tá? Então é importante, você que está aí patinando de algumas letras, alguns caracteres, faz uma revisão, ok? É importante entrarmos em números, né, com toda essa parte aí das 26 letras do alfabeto bem aí definidas, ok? Porque finalizando números, a gente parte para ditado, ok? Ditado, texto. Tá? Já aumenta um pouquinho a velocidade, ok? Reduz pausas. E daí para frente, reta final. Né? A gente vai uma cadência até o último mês de aula. O último mês de aula, né, um pouquinho mais de velocidade. Redução aí, mais um pouco das pausas, ok? E a gente já entra na velocidade da prova. 125 caracteres em 5 minutos. Uma média de 25 por minuto que você tira de letra lá na prova, ok? É só treinando, né, fazendo aí o acompanhamento das aulas, você vai na boa, tá bom? Temos vários amigos que fizeram aí o curso, já foram para a classe B, outros já foram para a classe A. Tá? Quem está querendo promoção, né, manda bala, se esforça, ok? Dá tranquilo para fazer promoção, tá bom?
pouquinho de força de vontade do amigo e boa sorte. 6h39. Lembrando também, teremos alguns eventos do radioamadorismo. Primeiro, amanhã, tá bom? Amanhã teremos POA. Quem quiser comparecer, já está convidado, ok? Vai bem pertinho aqui de São Paulo. Então, radioamadores, PX, corujas, escoteiros, simpatizantes aí do hobby. Amanhã, domingo, a partir das 8h, o Jardel estará recepcionando os amigos lá em Poá. E outros radioamadores, né? Jardel é grande amigo, grande professor de telegrafia, estará demonstrando equipamentos em modalidades diferentes ali no rádio, ok? É bem legal, bem interessante. Para quem começa no rádio, é uma ótima dica, ok? Você vai conhecer um monte de equipamentos, né, modos de operações aí bem diferenciadas, tá bom? Analógico, digital, fonia, CW, é bem legal. Compareça que emoção garantida, ok? Também teremos amanhã ponto de encontros em Guarulhos. Radioamadores, PX, amigos, simpatizantes do hobby. Guarulhos, Avenida João Bernardo de Medeiros, em frente à padaria Braseiro, ok? Das 9 às 13 horas. Tá? Não vai à tarde que não tem ninguém, tá bom? Meio-dia e pouco, 1h, o pessoal se manda, ok? Tem mais, Capela do Alto. Capela do Alto, é regado com churrasco, segundo domingo de setembro. Também, né? Todos os amigos, radioamadores, PX, corujas, simpatizantes, todos convidados. O endereço eu passo mais para frente, depende do nosso amigo Figueiredo, mas está marcado para o segundo domingo de setembro. Ok? Capela do Alto, dá uns 130 quilômetros de São Paulo, tá bom? Então, segundo domingo de setembro, todos convidados. Tem mais. Ermelindo Matarazzo. Esse vai começar o mês que vem, ok? Esse é o novo point aí dos radioamadores. Bem legal, um parque lá bem grande. Espaço para criança, parquinho. Espaço ali com mesas, cadeiras, para ginástica, exercícios, enfim, né? Um parque bem organizado e com espaço bom lá para gente. Tá? Então, anota aí. Ermelindo Matarazzo começa no dia 10 do mês de julho, ok? Um mês, né? Falta um mês aí para o início. Tá? E depois, todos os domingos, ponto de encontro dos radioamadores. Então, Parque Municipal, lá de Ermelindo Matarazzo, Rua Abel Tavares, 1542. E por último, aniversário da rodada Alto-falante, agora em agosto, 22 anos, com um presente para os amigos. Sorteando um rádio novinho na caixa, ok? Gentileza do amigo Douglas, PY2EXU Mike Golf Papa, e dezembro, Natal, outro sorteio na rodada Alto-falante. Mais um rádio zero, gentileza do Figueiredo de Capela do Alto, ok? Lembrando, participam dos sorteios todos os radioamadores do Brasil, né? Quem está pertinho aqui da gente via radiofrequência e quem está longe pela internet na live, ok? Agora, só radioamadores? Sim. Só radioamadores. Classes Alfa, Bravo, Charlie, mas tem que ser radioamador, tá bom? Então, corre, tira seu indicativo e participa aí com a gente. 6h43. Oportunidade com bom dia. Legends of HRO. I'm going to get the Yaesu 991 radio after seeing it yesterday. Awesome. There's M squared. Cool antennas there. I'm not sure what this guy's doing here. Looks like it's annual flea market sale. Ah, see, look at the sign.
indoor flea market table. It's like the only one. Restaurant is right there. A lot of good tower accessories from them. Excuse me. Thanks, you too. Buddy pole. It looks like Chris ducked out for a minute. So there's the hex beam right there. And we're giving one of those away on the live stream a week from today at the YouTubers Hamfest. So be sure to sign up for that. hr2.li/free buddy poll is that link. Sign up for that. I'm going to give away one hex beam and one Buddy Stick Pro. So that'll be a week from today during my normal Sunday live stream time. And several people have cleared out of this spot already. Came for MPF sales is still here. And they got that door shut. It's kind of windy outside. They shut that door earlier. So walk back through here. Jason, what did you buy? I bought some Lido mounts. It's basically the only thing I got. I got a new technician book from W5YI that we're going to use to do a live stream for a new technician class this summer sometime after the question pool resets at the end of June. And somebody said about MFJ have a booth. Yeah, MFJ is here. We'll go by there in a minute. So, hey, TC Fitz, thanks for the super chat, buddy. QRP Labs, I bought one of their QDX radios the other night at the 4 Days in May event. And that's going to be a challenging build, challenging for me, I should say. But look forward to doing it. Some cool stuff there. QRP-labs.com is their website. Viper Haven, I think. Thanks for the super chat. Appreciate that. Special event station here. Still a lot of people here for Sunday. Just saying. Just saying. ICOM. Get some shots of their new radios. What's up, Chuck? Hey. That's the new ICOM V3500 right there. So 2-meter analog mobile. And that's the ICT10 there, which I did a video about, I don't know, a month ago when they announced the debut. So that's the two new ICOM radios that were here in the booth. And then if you want to talk about their new SHF radio, they don't have it yet. It's a prototype right now, but it's behind this glass right here. It's a concept. It's not even. See that it's on 5780 megahertz. So we have the IC9700. We have. So that's a concept radio, they say. And there's their PW2 amplifier, HF 50 megahertz, all band, 1 kilowatt. Right. I like that speaker or that display that is on it. So that's ICOM right there. Lido mounts. If you guys want mounts for your vehicle, radio mounts, microphone mounts, cell phone, smartphone, tablet, computer, whatever. This guy's got a lot of really cool stuff. I've got several of these mounts in the truck already, and I bought more this weekend because I wanted to add to it. Young Ladies Relay Radio Lean. Radio Amateurs of Canada is here. Old Man International Sideband Society, omiss.net. That's a fun net to listen to. I'll pull that up sometimes at home and listen to it. Special thanks to the ARRL for giving us a spot to kind of hang out here. Where the hell was he going
AWRL's got this really big spread over here. I didn't check for a field day shirt yet. I should do that, but every time I check, they're out of my size. Although I haven't looked this year yet. Maybe I'll go look here in a minute. I guess I can get a hat. K2BSA's here. There's Josh because I'm live streaming, so he has to pop up. Flex Radio, they did really good this weekend. I talked to them yesterday. Oh, look at that. Wow, look at that signal. Oh! Here's Connor doing some remote ham radio. PY2EXU adiante. Nice. Very cool setup, though. It's making the trip. Yeah, it's doing it. Well, here, I'll give you a story real quick while you're live. All right. We just worked about an hour ago. The station that's right over there, WABI. Yes, their special event station. Yeah, we're working with the club call, WE4DX. Oh, yeah. From here. Uh-huh. Handed them their QSL card just now. Nice. And delivered to the operator. There you go. Very cool. Remote ham radio. Only with a Flex Radio. And since I'm live streaming, guess who gets to show up? I stopped Kasler a minute ago, too. This is the first time I've seen him this weekend. I saw him over in one of the smaller rooms. When? Today? Yesterday. Oh, no, I didn't see him yesterday. Yeah. So. You both live? No, I'm not. No. Dueling live, so just point the Dueling, yeah, right. It's like Inception. Pointing it maliciously. First thing I did this morning was watch that live stream from last night. It's still up? Yeah. Yeah, you said that several times you're going to unlist it, and I'm like, it's still in my feed. Well, go ahead and pull that right now. Looked like y'all had fun. Kind of glad I wasn't there. Wish I would have been there, but kind of glad I wasn't. Hey, I'm live streaming right now. Yeah. Yeah. All right. You know what? Ham radio is fun. I keep saying that. Ham radio is fun. We'll walk out here. Don't delete it. I think he's going to make it private or something. I don't think he's deleting it. I don't know. That live stream was great. I'm reading the chat. They say that live stream is great in the chat. So 404 Laser Works does these cool signs here. I'm disappointed that Gifts for Hams wasn't here this year. They're one of my sponsors, of course. Fast Track. How you doing? I'm doing fine. You guys do like a Zoom class? We don't do classes. Okay. We write books. Though, Okay. And we Okay. have some YouTube videos. Okay. Teaching videos. Yeah. Okay. And we have e-reader audio versions as well as print versions of all of our stuff. Okay. Okay. It's I didn't know if there's a couple of different fast track crash course, type stuff out there. And I've heard of this, but I can't remember because there's one that does like a Zoom session. They'll do it all weekend and get you a license over the weekend. Yeah. Yeah. We really aren't about memorization of particular. Yeah. company. Right. It's more about what's the science behind the question. Okay. With a little bit of history, maybe. Yeah. To help people put it in context. Sure. And we regroup it all. We don't just put it in the questions order. Mhm. So we really think about how does this all connect and giving people the context. That makes sense. Okay. So it's a little different. Yeah. There's different learning styles for everybody. So, yeah. Thank you. Thanks a lot. I'm standing right next to Jason. I just got a phone call that I'm not at the booth. Oh. How you doing? Hey, good.
Tim Berry. Okay. I own and operate 18 ham radio repeaters in East Tennessee. Okay. All analog? Analog, V-Star, DMR, Okay. 25, Fusion. Do you have any All-Star on them? Yes, sir. Okay. I will look for it. 49616. 49616. Okay. Thank you. Thank you very much. M17. Voice of America. Some of these. Okay, so Radioddity was here. I spoke to them on Friday, I think it was. This was their booth. Oh, look at that. Okay, so free 10% off code DTH22 well, it's probably just DTH22. And then DTH22-ship. So go check that out, radioddity.com. So they were here. They probably had to fly home, I assume. Sherry was here. She was from China. Ella Craft. Got a really good interview yesterday with Eric about updates on the K4. Been wanting to get that for a while, so that'll be on the channel next week as well. I got back into 2001 and we moved out. Vibraplex. MAT tuners. Good. Okay, somebody asked earlier about MFJ. Here they are. All the images. Richard yet? Yeah, multiple times, but not this weekend. What? Prior to this weekend, he's been on the show 2 or 3 times. Yeah, not this weekend though. So it's still all the MFJ stuff here. They did really good, I think. It's like they got a lot of stuff cleared out. Ham World Inc. Oh, Lawnmower says, I was kind of afraid MFJ would never return. Yeah, they were in Hamcation. Pretty sure they were in Hamcation. Could be wrong about that. So one of the common questions I get on the channel is, where can I go take my test? hamstudy.org/sessions will tell you tests in your location, but also virtual tests. So these guys are great. Go check that out. hamstudy.org is their website. They have an app right there. And they make those signal stick antennas right there that are very good quality HT antennas. I picked up a new one of those yesterday. Tim Study at least owes me a t-shirt. Got some of their stickers yesterday. Here's Stepper. I was here the year they had that urban beam set up in the building here. That was fun to see. ADSB Exchange. So this is like an airplane tracking system. Somebody was telling me about this yesterday. Kind of a neat idea. Shack in the Box. James was on the live stream on Thursday. Hopefully you guys saw that. He's doing well. All things considered, he looks good. ARDC project development. Oh, Phase Doc, yeah. They were at Hamcation as well. Oh, thanks. Yeah, thank you. N3Z and Keys. What's up, Tony? How you been? Good. How you doing? All right. How was the show for you? Good. I don't know how the attendance was. Did you hear anything? I have not heard anything about the attendance, no. So, but everybody's wrapping up now. Yeah. I know a lot of people were talking about
either they were trying to decide between one of your keys or the Bengali key. I was like, you should get one of each and then compare them. That's a good answer. That's a good answer, right? What I always say, we're friends, me and Medallion. Yeah, yeah, sure. Of course, yeah. Yeah, no, that's the only way to do it, really. Yeah. Like you said, buy one of each. Buy one of each. That's right. Yeah. That's how you do it. Yeah. What's up, Scott? Thanks, Tony. And I think I showed part of the DX engineering booth the other day, but I walked through the whole thing now. A lot of stuff. They got a lot of stuff this year. This is like IWCE level booth right here. And if you do, you're one of, you know, you're going to be quite a stuff. What power cord that should be with it, and whether or not that we have. Agora são 7 horas em ponto. Lembrando os amigos, estamos ao vivo lá na internet, no YouTube. Quem quiser acompanhar o nosso bate-papo, entra no YouTube, digita a rodada Alto-falante e clica em ao vivo, ok? Qualquer lugar do planeta, você estará nos vendo, nos ouvindo, interagindo, mandando uma mensagem, mandando aí um bom dia, alguma informação, ok? Também lembrando, tivemos a nossa aula de telegrafia às 5 horas. Quem perdeu, pega na playlist, aula 14, ok? Segunda-feira a gente já entra em números. Hoje aí, a última aula das letras do alfabeto, ok? Quem tiver dúvida, faz a revisão de aula. Não custa nada, né? Se tem dúvida lá em 3, 4, 5 caracteres, faz a revisão desses 4, 5 caracteres, ok? Na playlist tem a numeração das aulas, 50 videoaulas. Cada aula tem lá os 2 caracteres. São 2 caracteres por aula, ok? Faz a revisão e boa sorte. Segunda-feira, entrando em números. Serão pelo menos 2 semanas em números. E acabando números, texto ditado, já na velocidade um pouquinho maior. Pausas menores, ok? Portanto, mais caracteres aí por minuto, tá bom? Então, vamos mandar bala aí no CW. Quem for fazer classe B, não dá para pegar o curso na metade, então recomendo. Entra na playlist e faz o curso por lá, ok? Exatamente igual, 50 videoaulas, a mesma sequência, os mesmos exercícios, tudo igual, tá bom? Tanto que quem perde uma aula, né, vai lá e pega a mesmíssima aula, que é tudo exatamente do mesmo jeito, tá bom? E vamos em frente. Oportunidade aos amigos com um bom dia. Quem é amante de eletrônica, seja técnico, engenheiro ou mesmo hobbyista, que não quer um osciloscópio? Sim, é muito caro, ou era. Vem surgindo várias opções que trazemos no canal. Mas e se eu disser que hoje traremos um equipamento de 150 MHz, com 1 GB sample, 2 canais, com trigger de diversas formas, com uma tela de alta resolução muito nítida, com data logging, ligação de computador por USB e, por fim, com um gerador de funções? A Rantek traz ao mercado um equipamento fantástico, com um preço acessível. Com vocês, o Rantek DSO 2D15. Neste vídeo, nós vamos trazer um equipamento muito especial. Um Rantek DSO 2D15. Nome grande, mas é fácil de explicar. Esse osciloscópio faz parte de uma linha da Rantek,
que é a linha DSO 2D ou 2C. O 2D ele tem, além do osciloscópio, também um gerador de funções, e o 2C não tem o gerador de funções. E a finalização dele é 10 ou 15, sendo 10 100 MHz, 15 150 MHz. Ou seja, das 4 combinações possíveis, né, 2C10, 2C15, 2D10 e 2D15, o 2D15 é o melhor dos 4, que é o que nós estamos trazendo para mostrar para vocês. Bom, esse é um osciloscópio profissional, muito competente, e antes de trazer esse vídeo para vocês, eu resolvi ficar usando ele por algum tempo. Eu já tenho um Hantek, que visualmente é muito parecido, apesar dele ser branco, vou até botar aí na tela, ele é muito parecido. Inclusive os botões e a forma de funcionamento dele são bastante parecidos. Ele foi meu primeiro osciloscópio, e já tenho ele há uns 4 anos, o primeiro osciloscópio de bancada, né? Gosto muito dos osciloscópios da Hantek, acho que eles são muito competentes. E eu vou mostrar um pouco deste osciloscópio para vocês. Enquanto eu vou falando um pouco sobre ele, eu vou fazendo alguns testes. Mas eu queria comentar o que vem junto, né? Primeiro, vem a ponta de prova, uma ponta de prova de alta qualidade, não é uma... Ô Fábio, bom dia. PY2 Lima Delta, grande abraço, bom sábado, tudo de bom, Fábio. Tudo em paz, tranquilo? Família, e aí, temos treino hoje, vamos viajar, hoje você fica em São Paulo, Fábio. PY2 Lima Delta, abraço, adiante. Oi, Paulo, Papai PY2EXU, esta Papai PY2 Lima Delta. Bom dia para você, bom dia para todos os que estão na Coruja ou participando da rodada do Alto-falante. Sábado, dia 11 de junho. Paulo, eu estou indo para Itu. Esse mês vai começar o campeonato brasileiro. E a gente vai dar uma treinadinha para estar afiado, porque faz tempo que não tem nada aqui no Brasil, né? E agora tá retornando aí, o pessoal meio desanimado, mas vamos que vamos, né? Tem que voltar. Eu tô indo para Itu hoje dar umas treinadas, dar uns voos. Nessa manhã friorenta. Tá bom, Paulo? Já tô aqui próximo a... tô na Marginal já. Entrando agora na Marginal do Rio Pinheiros, sentido Castelo Branco. Tá bom, Dom Paulo, Papai PY2EXU, esta Papai PY2, Londres, Dinamarca. Positivo. PY2 Lima Delta, Fábio Móvel, com proa de Itu. Nossa, faz tempo que eu não vou para Itu, hein? A última vez, o Daniel e a Paula tinham lá uns... Acho que a Paula tinha uns 3, 4 anos e o Daniel uns 7 anos. Né? Indo lá no centrinho de Itu, que você conhece, né? Tem aquele monte de quinquilharia que eles vendem, né? E a caneta de Itu, o sorvete, um monte de coisa, né? E não tem como, né? Você vai para Itu, tem que comprar, né? Eles guardam, nem usa aquilo, né? Deixa lá guardado, depois você dá para alguém, né? Fica só nos primeiros dias ali brincando, depois já enjoa, né? Mas é legal, hein? Itu, muito legal. Então, um passeio legal lá em Salto de Itu, né? Um pouquinho para frente ali, mas pertinho do lado ali, Itu, né? Em Salto de Itu tem um parque ali bem legal. É o Parque Varvito, ok? Ele tem formação rochosa lá, nossa, bem antiga. Acho que do tempo dos dinossauros, hein? O negócio é tipo Jurassic Park, hein? É bem legal. Não paga nada para entrar. Tem banco, tem lanchonete. Nossa, quem vai com a família ali para Itu, né, tem que passar nesse parque aí. Parque Varvito, ok? Fica a dica para os amigos. Então tá aí, Fábio. Bom, acho que você não curte muito essa parte, né? É mesmo só para o hobby aí do aeromodelismo e volta para São Paulo, né? Mas é legal, hein? Tem um tempinho sobrando, vale a pena. Bom, mais alguém na frequência?
Ok. Fábio Móvel, chegando no final da escala, hein? PY2 França-Turquia, PY2EXU. Já vou se fosse a Turquia para mim, Paulo. Paulo, eu conheço o Parque Barbito, conheço bem tu, né? Eu sempre vou para lá, mas lógico, eu vou mais para a pista de aeromodelo, né? E essa que eu vou hoje, ela não fica no centro, né? Tem uma que fica ali próximo ao centro, né? Não chega a ser bem no centro, mas fica próximo do centro. Ela fica às margens de uma rodovia lá que liga Idaiatuba, essas coisas todas. E essa fica na estrada do Jacu, SP050, né? Essa que eu vou, que é o CCA Itu. Cara, esqueci meu celular, vou ter que voltar em casa, hein? Agora já estou voltando, estou pelo Parque Vila Lobos aqui. Rapaz, coloquei as coisas no carro e esqueci de pegar o celular. E hoje a gente não é nada sem essas porcarias, né? A gente viveu tantos anos, pelo menos eu vivi tantos anos sem celular. Agora faz falta, né? Inclusive para viajar, né? Para descobrir os radares móveis, as armadilhas. Então é isso. Então, Paulo, o Christian, né? Você sabe que é o Christian, eu esqueci o indicativo dele. Ele é chefe de escoteiro, né? E eu vou fazer uma palestra, uma demonstração de aeromodelismo no próximo dia 19, cara, no domingo, lá no acampamento que eles vão ter esse final de semana, né? Acho que é um final de semana prolongado, acho que é 16, é feriado, e depois vai. Então eu tô fazendo uma palestra, demonstrar o aeromodelismo lá, levar como vai ser no campo de futebol, então não vai ter muito espaço, vou levar um aviãozinho elétrico para demonstrar, fazer uns voos lá, o pessoal ver, viu, o Paulo? Papai Yankee 2EXU, Papai Yankee 2 Lima Delta. Positivo. Eu tava falando contigo, dando indicativo do Roberto, hein? França-Turquia é o Roberto, né? PY2 Faca Torta. Exatamente. Grande amigo também, né? Então foi confundido aí com o grande Roberto aí. PY2 Lima Delta, Fábio Móvel, retornando, hein? Que dureza, né? E é o que você falou, né? Você depende tanto aí do celular que, né, para várias funções aí do carro precisa, né? Até ver onde tem radar, não tem, enfim. E outras, né? De repente você tem comandos de cada aeromodelo, ficha técnica, né? Coisa que você depende do celular. O celular é um computador hoje, né, Fábio? Você deita e rola, né, com o celular. Faz live e se comunica aí com radioamadores e se comunica aí com os modelos de aeromodelos, né? Radares, é o que você falou, né? Você pega tal dependência que é que nem você tá com as pernas acorrentadas, né? Esqueceu o celular, é como você ir sem sapato na rua, não vai dar certo, hein? Mas tá bom. Né? De todo jeito, vai perder alguns minutos, mas ganha lá na frente, né, Fábio? E tem o dia inteiro também, né? Não chovendo tá bom, né? O modelismo só tem um probleminha, chuva. Pode estar frio, calor, neblina. Neblina você não pode voar muito longe, né? A não ser que você tenha GPS, algumas funções lá no controle mais moderninhas, senão você perde o avião, né? O meu cunhado perdeu um drone, né? Ele tem vários, né? Gosta disso. E um drone com GPS, super legal. Ele foi longe, depois chegou neblina, ele pôs a função para voltar, mas acho que ele pisou na bola na carga da bateria, hein? O vento estava a favor, né? 50% para voltar dava, mas ele pegou um vento contra, né? E vento contra, né? Gasta mais energia, né? Conclusão, caiu, né? Perdeu o drone. Saiu caro, né? Saiu caro a responsabilidade dele como piloto. Até brinquei, falei, ainda bem que não tinha passageiros, hein? Eu falei, é verdade, menos mal, né? Não aprende, né? Aprende. Bom, mais alguém na frequência?
PY2 Lima Delta, Fábio. Ok, Paulo. Paulo, eu não sei se ele tem experiência, né? Com drone e tal, mas dava pra localizar, viu, Paulo? Porque com o GPS ele diz a localização e ele não cai, né? Ele pousa. E além do mais ele avisou, né? Com certeza, se for um drone DJI, que é um dos melhores drones que tem, né? Ele avisa, né? O que tem de bateria para retornar e avisa, ó, retorna que não, se for muito mais para lá não dá para volta não. Eles avisam, viu, Paulo? Às vezes a pessoa passa batido, né? E aí o Go Home, ele programa a volta no Go Home, né? Então vamos supor, tem 30% de bateria, quando ele chegar naquele espaço lá que não dá para ir muito, ele avisa, você pode até ir, mas sabe que não vai voltar. E uma vez eu fiz isso aí, insisti, né? E aí quase não deu para voltar, cara. Cheguei e foi dentro do mar, viu, Paulo? Eu tava lá no Maranhão, cara, aí tinha uns navios assim, aí eu meti o drone lá, eu vou lá no navio. Rapaz, o navio tava longe, não dava pra, não calculei certo. Aí o bicho mandando que eu voltasse, eu insistindo. Aí voltei, né? Voltei e peguei um vento de frente, né? Um vento forte na praia, né? Paulo, ele chegou com quase 5% de bateria. Se tivesse mais uns 200 metros, 300 metros, talvez ele não chegasse, ia pousar no mar. Aí eu consegui trazer. E outra vez eu também não deu para retornar, ele voltou, estava até em Itu, nessa pista. Tinha a fazenda da Record, era lá perto, né? E eu ia lá encher o saco dos caras. E aí demorei muito lá e na volta ele ficou pelo caminho. Mas aí eu achei pelo GPS. Paulo, vou dar uma paradinha aqui que eu cheguei em casa, eu vou pegar o celular. Ok. Bom, depois a gente prossegue então. Tá, vai lá pegar o celular, te aguardo aí. 7h16. Oportunidade aos amigos com um bom dia. PY2 November Charlie Romeo. Opa, conheço esse indicativo, hein? Me é familiar. PY2 November Charlie Romeo. Aliás, foi para fazer uma demonstração para vocês lá no grupo de escoteiros, né, Cris? Legal, hein? Muito legal. Tenho certeza que Lobinho, escoteiro, chefe, todo mundo vai gostar, viu? Até eu que não sou da área aí gosto, hein? E o Fábio vai levar um monte de aviões, né? Drone, aviões pequenos, grandes, a jato, né? Se tiver pista, acho que não tem pista, né? Como é lá no grupo de escoteiros, para jato não vai dar, mas aviões ali na grama que, né, levanta voo lá com 3 metros, né? Deu potência, andou lá, nem isso, né? 1, 2, 3, 5 metros, ele já sai do chão, né? Então, provavelmente leve alguns aviões menores, mas eu tenho certeza que é sucesso garantido, hein, Cris? Muito bom dia, grande abraço. PY2 November, Charlie Romeo, tudo em paz, tranquilo? Ok, que é série Pop Yankee 2EXU, Papa Uniforme 2, November Charlie Romeo. Por enquanto aqui no QTH Vila Sônia. Estou me arrumando a destino aí ao Grupo Escoteiro Tabapuã, lá na região da Pompeia. Bom dia, Fábio, já me escuta, obrigado aí pela propaganda, é isso aí mesmo. Pode fazer a propaganda. E, Paulo, foi escolhido a dedo aí. Estou escolhendo a dedo aí alguns participantes para dar uma incrementada nesse acampamento de tropa, para aguçar a curiosidade dos jovens, além de ser algumas modalidades que integram aí a progressão do jovem na questão de especialidades. Atualmente, em cada modalidade de especialidade, quer seja ela na área cultural, na área científica, na área técnica, matéria escoteira ou desporto,
eles possuem aí 3 níveis para conquista da especialidade, de nível 1 a nível 3, e cada nível e cada especialidade é elencada de 1 a 12 itens, né? Tem algumas que são com 18. Então você dividir por 3, aí você verifica qual o nível que o jovem vai conquistar a especialidade. Dentre elas aí a aeromodelismo, que é uma especialidade para a conquista do distintivo de aeromodelismo. Tá ok? No mais, tudo tranquilo, faz tempo que a gente não esquenta o rádio, mas agora vai ser bem rapidinho, que eu tô me arrumando com a mão e aqui ainda bem que eu tô no KBS, para ir direto lá pro Grupo Tabapuã. Provavelmente o Henrique, que é o meu escoteiro pioneiro, vai estar lá na estação base lá do Tabapuã e possa fazer alguns câmbios por lá, tá ok? E no dia do acampamento, estarei utilizando a estação de rádio lá do Grupo Escoteiro Piratininga, que é o local do acampamento de tropa aí do Tabapuã, e a gente vai fazer um QSO, botar a molecada para falar no rádio. Tá ok, Paulo? Se o Fábio estiver na escuta aí, um bom dia, Fábio. Obrigado por ter aceitado o meu convite. E tudo de bom. Bom treino. O Fábio vai treinar lá para uma competição que ele vai participar aí com a equipe dele. PY2EXU, Papo Uniforme 2, November Charlie Romeo. Esta é a rodada Alto-falante, porque aqui você fala a todo instante. Positivo. PY2 November, Charlie Romeo, Cris. Então tá aí. Bom, o Fábio já pegou o telefone e deve estar no carro novamente. Então, antes de retornar para o Fábio, mais alguém na frequência? Bom dia, Paulo. PY2 Kilo Hotel Golf, Marcos Diadema. Ô, Marcos, bom dia. Grande abraço. Um ótimo sábado, tá bom? Tudo em paz, tranquilo, Marcos? Pois, Hotel Golf. Ótimo sábado, um ótimo final de semana. Adiante. Ok, Paulo, tá aí. Bom dia, viu? Bom dia a você, extensivo aí a família. Bom dia aos amigos que estão pela frequência aí. Bom dia aos rádios escuta. Ok? Chegando agora do batente aqui, viu, Paulo? Garoando. Tá aquele tempinho chatinho, viu? Mas tá bom, né? E fim de semana vai ser meio frio, né? Amanhã, o domingo, vai ser bem frio também. Mas vamos estar aquecendo, viu, Paulo? Amanhã estaremos indo lá pro encontro lá de Poá, hein? Acho que é o 8º, né? O 8º encontro lá de Poá, se eu não me engano, hein? Tá bom, Paulo? Mas é isso aí. Ok, meu amigo? Fico feliz de estar te ouvindo aí. Aos demais também, aquele ótimo final de semana. A ti a todos aí, tá bom, Paulo? PY2 Kilo Hotel Golf, Papai aqui 2EXU. Ok. PY2 Kilo Hotel Golf, Marcos. Sempre um sinalaço, hein, Marcos? Maravilha. Realmente, amanhã tem um monte de gente indo lá para Poá, para Oscar Alpha, ok? Grande evento do radioamadorismo e todos convidados. Vai ter atividade o domingo inteiro, ok? Demonstração de equipamentos, de modalidades diferenciadas, analógico, digital, CW, enfim. Vai ser um domingo bem legal para os radioamadores. E outra, né? Pô, é pertinho, não é muito longe, né, o Marcos? Sempre dou a dica seguinte, né? Reúne 4, 5 amigos, né, e racha gasolina num único carro, ok? Então, você vai numa boa, né, confortavelmente, né, Marcos? E, né, o que vai gastar um carro, racha em 5, fica bem tranquilo. Come lá um pastel, um caldo de cana e tá bom demais, né? Bom, mais alguém na frequência? PY2 Lima Delta, Fábio. Pegou o celular aí, Fábio, adiante. Já tô quase no ponto que eu voltei, ô Paulo. Já tá aqui, agora tá tocando uma merda de um alarme aqui, eu acho. Ó. Sei lá que é isso aí. Vou desligar e vou reiniciar ele.
Então, Paulo, bacana, eu fiquei, tava sabendo não. De repente até deu um passeio amanhã até Poá, hein? É em Poá, né? Eu tenho algum ponto de referência, onde vai ser? Christian, bom dia, um abraço, viu, Christian? PY2, Lima Delta, Fábio Móvel. Vou fazer uma live, inclusive, convidando, ver se eu convido algum outro aeromodelista, né? Tem o seu Toninho, rapaz, o cara é fera em construção, viu? Eu levo ele pra ele dar uma conversada. Ele era um modelista das antigas mesmo, né? Eu quero saber se o helicóptero tá voando. Essa mulher também enche o saco, hein? Marcos, bom dia. Eu não escutei você, Marcos, também. Acho que você não vai me escutar. Eu tô aqui na Marginal Pinheiros, sentido Itu, para pegar Castelo Branco aqui. Mas é isso aí, viu, Paulo? Já tá aqui enchendo o saco o celular, hein? Eu acho que eu vou levar ele de volta lá, viu, Paulo? Positivo. Se deixar ficar tagarelando, não para, hein? Falar mais do que eu, hein? É difícil, né? É difícil concorrer comigo, hein? Mas tem que dar uns cortes aí no celular, né? Então tá aí, Fábio. Legal, hein? Certeza que os jovens vão curtir, né, o Cris? Quanto ao local lá no centro de Poá, se o Cris souber o nome lá, é Praça Kennedy, será que é isso? Não lembro mesmo, hein? PY2 November, Charlie Romeo, adiante. Ok, que é série Papo Yankee 2EXU, Papo Uniforme 2, November, Charlie Romeo. Novamente aí, bom dia, Fábio. E... Não, quanto a Poá, não conheço, Paulo. Não conheço aí Poá. Agora, o workshop aí que o Fábio vai apresentar conosco aí, vai ser lá no Grupo Escoteiro Piratininga, fica ali próximo à represa Guarapiranga. Tá, tem um campo lá e, como ele disse, para jato não vai dar, porque não tem um espaço muito amplo, né, para decolagem, mas para os outros aviões vai ser beleza, joia. Importante é ver os aviãozinhos voarem, o Fábio explicar, o Fábio vai mostrar pra gente as conquistas que ele teve, as viagens. Vai ser uma coisa bem legal. Eu estava conversando com alguns pais ontem à noite, eu dei a novidade que eu fechei essa atividade ontem com o Fábio, né? Tem que ser tudo organizado, né, Paulo? Para não dar chabu. Aí após eu ter batido o martelo aí, já dei a notícia pro Fábio. E dentre elas que a maioria dos jovens que vão lá pro acampamento curte aí o aeromodelismo. Já aí, de repente, é o primeiro de muitos encontros aí, de quem sabe, num local com uma pista mais ampla aí, a gente convida e o Fábio demonstra de uma forma mais completa, né, o aeromodelismo. Ok, Paulo? 7 horas 28 minutos é o meu. Eu vou ter que picar a mula aí, tá ok? Que tem que assistir lá o Grupo Tabapuã. Hoje nós teremos uma grande palestra de um dos pais de um escoteiro nosso, que é médico, e teremos uma palestra sobre primeiros socorros. Agora pela manhã, também foi meu convite, foi tudo escolhido a dedo aí, Paulo, fazer um dia legal e já prepará-los para o acampamento. E também vai ter uma instrução sobre a montagem de uma cozinha mateira, né? Um toldo, com toda a estrutura aí que pede, né? Da forma mateira. E vamos fechar o dia bem legal. Tá ok, Paulo? Então, daqui a pouco, se der, a gente faz um câmbio lá do Tabapuã ou não. O Henrique vai reportar todas as informações do Grupo Escoteiro Tabapuã. Agradecer ao espaço concedido, desejar uma excelente viagem, uma excelente atividade ao meu amigo Fábio. O Marcos, se estiver no QRG, bom dia também. E aos demais que estão na Rádio Escuta e no chat do YouTube. Papa Yankee 2EXU, Papa Uniforme 2, November Charlie Romeo, não sendo mais solicitado, coloca ponto final. Positivo. Essa parte aí dos comes e bebes eu gosto, hein? Essa parte me interessa. Fica à vontade, tá bom, Cris? PY2 November, Charlie Romeo.
Ótimo sábado, ótimo final de semana e tudo de bom. Antes de mandar para o Marcos, mais alguém na frequência? PY2, Kilo Hotel Golf, adiante. Ok. Ok, Paulo, até pelo retorno aí, tá bom? O colega que tá saindo também, aquele bom de aço aí. Bom prosseguimento aí, viu? Então, Paulo, como você comentou, hein? Vai eu e mais 3 amigos aí no carro, né? Aí sai baratinha a gasolina aí, dá pra rachar, né? E dá pra ir aproveitar bastante lá, hein? Vai ser muito legal. Tá ok, Paulo? É isso aí. Sempre bom, né? Fazer um programinha diferente, né? Aproveitar a folga de domingo e ir lá prestigiar o pessoal de Poá, hein? Com certeza. Tá ok, Paulo? Mas tá aí, eu não vou permanecer, viu, Paulo? Cheguei agora do batente aqui, tomar uma ducha, dar uma cochilada aqui. E mais tarde pegar uma feijoada com esse tempo, né, Paulo? Tá muito bom, hein? Se tiver servido depois, sobe o morro, hein? Ok, Paulo? Aquele abraço, viu? Bom prosseguimento aí, um bom QAP. E a gente vai se falando aí. Na rodada da noite eu dou um grito lá também, a gente bate mais um papo aí. Tá ok, Paulo? Agora eu vou tomar aquela ducha aqui, puxar 2 metros horizontais aqui, porque o sono tá batendo. Tá bom, meu amigo? Forte abraço aí, bom QAP. PY2 Kilo Hotel Golf, Papai Inc 2, EXU. Aquele abraço. Ok. PY2, Kilo Hotel Golf, Marcos. Abraço, tudo de bom. E maravilha. Aí sim, né? Aí sai bem tranquilo aí pro bolso, né, Marcos? 4, 5 amigos, né? Racha gasolina, e maravilha, né? Sobra até uma graninha lá para um pastel, um sanduba, né? Enfim. Quem sabe até comprar alguma coisa, né? Acho que vai ter aquela feirinha de compra, venda de usados, rolinho, enfim, né? Acho que vai ter também esse point. Bom, o Cris já está saindo, o Marcos está saindo, então retorno para o Fábio. PY2 Lima Delta, e quanto ao amigo lá que você vai levar, legal, né, Fábio? Quem sabe, né? Essas apresentações, às vezes, né, acaba trazendo aí mais 1, 2, 3 amigos para o hobby, né? Quem sabe aí, além de radioamadores lá no escotismo, alguns eram modelistas, hein, Fábio? Vai saber, né? PY2 Lima Delta, adiante. Paulo. É sua, Fábio. PY2 Lima Delta, adiante. No sem parar, é brincadeira esses caras, hein? Uns boca aberta, hein? É isso aí, Paulo. De repente eu vou amanhã, pô. Eu vou chegar inteirão em casa hoje, guarda as coisas e vou dar um pulo até Poá, rapaz. De novidade, né? De novidade e as coisas antigas, né? Os equipamentos antigos também é bem interessante, eu gosto. Hein? Bom, Paulo, bom dia ao Christian, bom dia ao Marco, bom final de semana para ambos. Mas se chegou mais alguém aí, eu não escutei, aquele bom dia. Rapaz, tô passando aqui pelo ônibus aqui, cara, que é o meu sonho, viu, Paulo? Tamanho que eu quero, hein? Montar um motorhome com o meu hangar. Aí eu vou morar nele, viu, Paulo? Aí eu vou morar nele, ok, Paulo? De repente, algumas competições, né, esse programa vê a distância, né, gasolina, alguma manutenção aí que você manja e tchau e benção, né? Não precisa ficar em hotel, nada disso, né? E outra, né, leva mais aviões, mais equipamentos, né, sai muito mais em conta. Tendo condições, nossa, nem se compara, né, o Fábio? Legal, né? Tomara que dê tudo certo. E fora os rádios, né? Fora os rádios, antenas, tem que ter, né? Tem que ter umas antenonas boas, hein, o Fábio? A gente vai fazendo contato aí no caminho, né? 7h33. Quem perdeu aula de telegrafia, faz uma revisão de aula, ok? Ou faz aula mesmo. Por quê? Segunda-feira a gente entra em números, ok? Quem faz o curso aí com a gente, internet,
via live, via radiofrequência. Amanhã não tem aula, né? Domingo descanso. E segunda-feira entrando em números, ok? Então serão aí praticamente 2 semanas de treino em números, tá bom? E depois texto, ok? Ditado, texto, um pouquinho mais de velocidade, um espaçamento maior, né? As pausas também menores, ok? A gente vai mexer em pausas, velocidade, conclusão, mais caracteres por minuto, ok? Rumo à condição da prova, que são 125 caracteres em 5 minutos. Uma média de 25 caracteres por minuto. Tá? Condição da prova, ok? Nas últimas aulas, vou um pouquinho além, tá? Eu já vou um pouco acima, né? Para você fazer a prova aí folgadamente, ok? Tranquilamente. Tá? Aliás, me falaram que na prova da Anatel, eles não estão indo no limite, né? O limite, 125 caracteres em 5 minutos. Né? Segundo alguns amigos, falaram, Paulo, a cadência deles está bem mais light que a sua, né? Eu falei, mas eu puxo, né, um pouco a mais para chegar na prova, você está sobrando aí na telegrafia, ok? Mas mesmo assim, acho que está um pouquinho abaixo do limite deles, que é bom, né? É bom para a rapaziada aí, né? Mais tranquilo. Bom, mais alguém na frequência? Positivo. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos pela frequência na rodada do Alto-falante. Aqui é Alex de Barueri, Papa Uniforme 2, Sierra Alfa Juliette. Eu estou escutando você aqui desde as 5 horas da manhã. Eu tava aqui tentando ver a ISS passando por aqui pela região aqui, tentando captar as mensagens aqui da estação espacial. Eu estava acompanhando você aí e agradeço aí as suas aulas, a sua disposição aí para poder estar todos os dias aqui pela frequência com os amigos aqui radioamadores. Bom, Paulo, desde já deixo meu forte abraço para você aí, um ótimo fim de semana para todos pela frequência, para você aí. Vamos que vamos, né? Um fim de semana para todos. Muito obrigado pelo espaço indicando, Paulo. Alex, Papo Uniforme 2, Sierra Alfa Juliette por Barueri. Ok. Grande Alex, por Barueri. Aqui. Barueri. E dispõe aí, tá bom, Alex? Precisando de alguma coisa, tem lá no nosso canal no YouTube todas as aulas de telegrafia, curso comandante de rodada, curso de legislação, né, das 4 principais normas aí, pode usar à vontade, hein? Então, não gasta, hein? Pode ir lá umas 1000 vezes que não gasta, ok? Sem problemas. Então, tá aí, Alex, legal, hein? Tem mais alguém chamando. PY2EXU Alfa Juliette, Alex, Barueri. Quem é o colega que está chamando? Adiante. Ok, bom dia, bom dia. PY2 Lima Delta, Fábio Móvel, com proa para Itu. Fala, Fábio. Quem falou, o Alex me convidou para tomar um café, rapaz, passando aqui por Barueri. Aliás, eu já estou em Barueri. Chamar eu volto, eu Paulo. Bom dia, viu, Alex? Fábio, PY2 Lima Delta, móvel. Castelo Branco. Então, Paulo, o meu sonho, cara, é fazer um motorhome, né? E a minha van, eu comprei troquei de van, né? Eu peguei uma maior, a maior que tem, da linha Master da Renault. Então, agora os aviões estão bem mais folgados do que na outra. Na outra já estava bem, né? Mas essa foi bem mais folgada. Eu acho até que os aviões diminuíram de tamanho. Mas não dá ainda fazer. Eu queria fazer um quartinho para mim, um banheirinho, uma cozinhazinha, entendeu? Coisa simples, mas funcional aí para que eu possa viajar, não me preocupar com hotel. Estou cansado, paro na estrada, eu já durmo, entendeu? É outra pegada. E fazer uma viagem aí, cara, bem longe, hein? Estados Unidos,
Sei que é complicado, né? Não sei se você assistiu, cara, que fez essa viagem, o cara de cachorro, e infelizmente aconteceu um acidente com ele e ele veio a óbito lá nos Estados Unidos. Ele estava indo para o Canadá, hein? Tem vários vídeos dele no YouTube, muito legal a história do cara. O molecão aí, ele pega o carro e sai viajando, ele e o cachorro, rapaz, de Fusca. Muito legal, tem os vídeos dele, de vez em quando eu tenho tempo eu assisto, viu, ô Paulo? Papai aqui 2EXU, Papai aqui 2 Lima Delta, ô velho. Positivo. Não, eu acompanhei, hein? Não é a minha praia, mas depois que eu vi o acidente, né, vi lá, infelizmente, fatalidade, né? Bem legal, né? Um cara bem arrojado e vai para cima e foi viajar, né? Teve lá que vender um monte de coisa, juntou grana, preparou o carro, né? Ele e o cachorro, né, Fábio? Uma pena, né? Parece que ele entrou numa contramão ali e quando foi desviado um carro, capotou e o peso do carro amassou ele e o cachorro, né? Infelizmente, uma baita fatalidade. Mas tá aí. E quanto aos demais comentários, positivo. Deixa eu ver se o Rogério vai entrar aí, porque ele tá lá em Ibiúna, né? Deixa eu ver aqui, Ibiúna, 14 graus, né, o Rogério? Não tá diferente, hein? Não tá mais frio. 12 graus. Quem estava com a gente aí falou da temperatura? O Paulo, lá em Budas Artes, foi o Paulo, hein? Em Budas Artes, estava marcando lá 12 graus. Então tá aí, o Fábio, entendido. Fala Alex, Barueri, PY2EXU Serra Alfa, Juliette. Positivo, peguei por aqui. O amigo Fábio aí passou direto da hora do café aqui, hein? O Fábio já tô modulando os pães por cá. Positivo por aí. Hoje eu vou sair cedo também, aí eu tomo café já antes do sol aparecer. Antes do sol sair, aí eu já tô tomando meu café, tá bom? Vê se é sério por aí. Aqui, o Paulo, a temperatura aqui tá entre 12 graus também, tá nos 12 graus também por cá, tá? Barueri. Não é muito distante aí do seu QTH aí, mas a temperatura muda um pouquinho, oscila um pouco aí. Tá bom, Paulo? Obrigado pela oportunidade mais uma vez aí. Eu sempre acompanho aí o seu canal lá para poder ver as aulas, as preparações aí que você disponibiliza pra gente aí. Mais uma vez, TKS aí pelo seu canal. Tá bom? E é isso aí. Vou prosseguir pelo meu dia por aqui. Vou prosseguir as atividades. Deixar os amigos pela frequência aí e fazer o meu QRT para continuar aqui a minha manhã de sábado. Tá bom, meus amigos? Um bom dia, um ótimo fim de semana a todos. Lá para o Uniforme 2 Sierra Alfa Juliette para PY2EXU. Entrando em QRT por aqui. Só vou escutar mais um câmbio. Abraço, 73. Ok. Só uma pergunta, Alex. Você está usando que antena e que potência? Positivo. Operando rádio base aqui, Anitone UV778, AT778UV. 25 watts de potência esse radinho tem aqui. Eu estou usando potência máxima e a antena é uma Flower Pot. Uma Flower Pot, mas ela não está muito alta aqui não. Eu coloquei ela a uns 5 metros de altura mais ou menos. Ainda dá para subir mais ainda, só preciso de mais cabeamento para poder chegar mais alto. Mas logo subir mais um pouquinho ela. Esse é o equipamento que eu tenho hoje aqui na base. Vê se é sério por aí, Paulo. Positivo. Não, tranquilo. Mesmo com antena nessa altura, 25 watts, você põe 9 cravado, ok? 9 cravado, áudio aí muito bom. Fica à vontade. Um ótimo sábado. Tá bom, Alex? E disponha lá do canal, hein? Pode usar e abusar lá à vontade, hein? Não gasta, né? Pode ver lá, como eu falei 1000 vezes lá os vídeos. Tranquilo. Bom, PY2 Serra Alfa Juliette, Barueri, com uma Flower Pot, projeto do Alex. Não, o projeto é de um americano, hein?
Já tô mudando as bolas, hein, Alex? Acho que é um americano, se eu não me engano, né? Desse projeto aqui é muito bom, né? Acho que o mundo inteiro fez a tal da Flower Pot. Nossa, como esse projeto rodou o mundo, né, Alex? Flower Pot na China, no Japão, Canadá, Brasil, Argentina, Pindamonhangaba. Vixe, negócio alastrou, né? Agora, o que é bom, alastra, né? É bom, né? É bom que o projeto da Flower Pot é muito, muito bom. Todos, sem exceção que falaram comigo com a Flower Pot, é tudo sinalaço, viu, Alex? Então, o amigo aí que teve, né, a força, né, e a ousadia de fazer um projeto desse, né, acertou na mosca, né? E gastando nada, né, Alex? Você tem aí o material em casa, você faz e funciona, né? É bem legal. E alguns fizeram, né, um aperfeiçoamento com cabo RGC 213, né, com algumas adaptações lá diferenciadas, mas, né, o projeto em si já nasceu campeão, né? Bom, mais alguém na frequência? PY2 Lima Delta, Fábio, Proa e Tu, adiante. Fábio, acho que está longe, hein? Fábio já passou pedágio, está bem, bem longe. PY2 Lima Delta, Fábio, adiante. Estágios de evolução, começando com as nuvens de poeira das quais estrelas jovens se formam, progredindo até os restos daqueles que há muito já explodiram. Foi até capaz de espreitar fora da nossa galáxia, a Via Láctea, e em suas galáxias vizinhas, Nuvem de Magalhães e Galáxia de Andrômeda. Mais difícil do que as estrelas é ver planetas orbitando outros sóis. Mas em 2008, Hubble capturou a imagem do planeta Fomalhaut B, a primeira vez que um planeta extrasolar foi diretamente fotografado na luz visível. A maioria dos planetas é mais difícil de fotografar. Muito do trabalho do telescópio com outros planetas é feito detectando suas atmosferas ao passarem na frente de seus sóis. A atmosfera filtra a luz das estrelas, e o Hubble registra as mudanças. Embora o Hubble passe a maior parte do tempo mirando o espaço, às vezes deixa um tempo para fotografar os planetas orbitando nosso Sol. Imagens de alta resolução de Júpiter, Saturno e até Plutão fornecem percepções só superadas por sondas planetárias orbitando os planetas. As imagens do Hubble permitem que os cientistas na Terra observem mudanças nas atmosferas e superfícies dos planetas. Quando o cometa Shoemaker-Levy chocou-se contra Júpiter em 1994, Hubble fotografou a colisão fatal. PY2 Lima Delta, Fábio, na frequência. O telescópio fez uma observação inicial em março de 2014 e então viu algo semelhante no mesmo local em fevereiro de 2016. Em órbita por mais de 2 décadas, Hubble deu aos cientistas uma melhor compreensão dos planetas, galáxias e de todo o universo. Alguns dos projetos e descobertas mais incríveis do Hubble incluem a criação de um mapa 3D da misteriosa matéria escura, PY2EXU, adiante. expansão do universo. Descobriu que quase todas as grandes... Oi, João, bom dia. PU2 Tango Bravo Whisky, um grande abraço, bom sábado, ok? Frio por aí, João? Tudo em paz, tranquilo? PU2 Tango Bravo Whisky, ótimo sábado, adiante. Tá frio hoje. Ainda bem que a chuvinha deu uma parada, né? Graças a Deus. Pelo menos aqui, aí eu não sei, né? Mas pelo menos aqui na região, a chuva deu uma tréguazinha, né? Mas tá bom. Friozinho. Comi um gole de café. Agora
tô esperando aqui o filho se aprontar, tomar o café dele, se aprontar e levar ele até o trabalho dele, né? Se Deus quiser. Está tudo bem por aqui, viu, Paulo? Graças a Deus. PY2 TPW, PY2EXU. Positivo. Então tá bom. Estando com saúde, tá bom, né, João? Aqui também tranquilo. Todo mundo aí com saúde. Eu também, que é bom, né? É bom todo mundo estar com saúde e a gente no meio desse todo mundo, né? Está fora, né? Se bem que com a chegada do inverno, né, algumas crianças ou quem tem problemas respiratórios sofrem um pouco, né? O ar mais seco, ainda mais com pandemia, esses probleminhas aí no ar, é complicado. Mas vamos tocando o barco, né? Não pode parar, né, João? Tem que continuar navegando, é ou não é? E a semana foi boa. Fim de semana promete, né? Porque tem um monte de atividades, ok? Teremos aí evento em Poá. Só um resumo rápido, hein? Não vou passar tudo aí para os amigos. Então teremos aí Poá amanhã, hein? Encontro de radioamadores em Poá, a partir das 8 horas. Teremos Guarulhos também. Guarulhos todos os domingos, das 9 às 13 horas. Encontro de radioamadores em Capela do Alto, a partir do segundo domingo de setembro, ok? Então, tem chão ainda, né? Não é tão já, mas está chegando. Teremos Capela do Alto, Ermelino do Matarazzo, olha lá, legal, hein? Esse vai ser o novo point dos radioamadores, ok? Ermelino do Matarazzo é um parque grande ali, né, no Parque Municipal, e no dia 10/7 começa, ok? Então, daqui um mês, né? Daqui um mês, ponto de encontro começa, ok? E daí para frente, todos os domingos, tá bom? Tem parquinho lá para criançada, local de esportes, aparelhos, né, de ginástica, mesa para jogos e o espaço aí para o radioamadorismo, né? Para feirinha, bate-papo, rolinhos, né, enfim. Então tem bastante coisa acontecendo aí. E, né, por último, o aniversário da rodada Alto-falante em agosto. Tá longe, mas está chegando, né, João? E o aniversário de 22 anos da rodada, sorteando um rádio aí, 0 bala para os amigos. Lembrando sempre que esse rádio é uma cortesia do amigo Douglas, PY2 Mike Golf Papa. Tá? E dezembro, Natal, também outro rádio sendo sorteado na rodada Alto-falante. É uma gentileza do Figueiredo de Capela do Alto, ok? Ai, que maravilha, hein? Só tem um problema, viu, João? Eu estou proibido de participar dos dois, hein? Já me alertaram, você não participa, hein? Fica de fora, não pode. Falei, tá bom, né? Fazer o quê, né, João? Mais alguém na frequência? Ok. PY2 Tango Bravo Whisky, João. Eu pus Cabreúva aqui, é Carapicuíba, né? Opa. Tava mudando você de endereço, hein? Ok. Carapicuíba, agora sim. Pois Tango Bravo Whisky, adiante. Aí é dureza, né? Fazer o sorteio e não participar. Não é fácil, não. Não é fácil, não. É isso aí. Tranquilidade, tranquilidade. Paulo, me tira uma dúvida a respeito. Eu tenho mais ou menos uma ideia que sim, mas assim, ter uma ideia de 100%, alguém teria que... Só um minuto. A faixa de raio amador lá em cima é acima de 900 MHz, é isso? Pô, vai longe, hein? Ela vai bem acima dos 900 MHz, ok? Que é tudo fatiado, né? Você tem trechinhos, né, destinados para radioamadores. Cada banda, vamos chamar de banda, né? Cada banda, né, tem um espaçamento ali para nós, ok? Isso é um critério internacional, tá bom? Não é só do Brasil, né? Então, internacionalmente, a União Internacional de Telecomunicações
né, destina segmentos aí de faixas do espectro eletromagnético para uma infinidade de finalidades, ok? Tem aviação, telefonia celular, rádio, televisão, satélite, radioamadorismo, né? Então, tudo isso é para todo o planeta Terra, ok? Então, todos os países, são mais de 200 países, né, que são signatários de um acordo internacional, ok? Eles seguem, né, essas normas internacionais para, né, não chegar um avião, né, no aeroporto, a gente está falando na frequência da aviação, ok? Ou telefonia celular, ou rádio, televisão, seria uma bagunça generalizada, ok? Então, esse órgão internacional, o IT, ele normatiza o uso do espectro eletromagnético, tá? Mas vai bem acima dos 900 MHz. Então, o nosso teto, né, dos radioamadores no planeta, 250 GHz, tá bom? É banda muito mais alta, né? Comprimento de onda de 1 milímetro, ok? E a banda mais alta, né, comprimento de onda maior, consequentemente frequência menor, está em 2.200 metros. Tá? Então, de 2.200 metros até 1 milímetro, a gente vai tendo vários segmentos, né, diversas bandas, ok? Bom, tem alguém chamando aí. Quem é o colega? Adiante. Ok. Não ouvi, mas vamos ver se o João ouviu. Já passa o nome indicativo do amigo. Tá bom, João? Por gentileza, hein? Se você ouviu, faz a ponte. PY2 Tango Bravo Isca, adiante. Ô Paulo, negativo também. Não abriu nem o squash aqui. Na hora que você falou, tem alguém chamando, aí eu esperei aqui 2 segundos, abri o squash do rádio, mas nem abriu. Mas nem, não chegou nada aqui pra mim, ok? A não ser que eu ligo outro rádio com a direcional, vai que eu escuto, né? Se quiser dar uma oportunidade para ele novamente, eu vou tô ligando o segundo rádio aqui para ver se eu escuto alguma coisa, ok? Ok. Colega que tentou a frequência, chegou bem baixinho, tá bom? O João tá com uma direcional e vê se te ouve, tá? Tenta novamente, colega, adiante. É negativo. Mas o nosso abraço, tá bom? Grande abraço aí pro amigo. PY2 Tango Bravo Isca, adiante. Não chegou também no outro rádio. Possa ser que ele esteja ao contrário da direção da minha antena também. Mas enfim, um abraço aí, um bom dia, amigo, se estiver nos ouvindo, né? Às vezes está de HT também, mas enfim. Não, viu, Paulo, esses dias no meio da semana, um camarada me perguntou lá do interior, né? Me perguntou se eu sabia realmente quais seriam as frequências de rádio amador acima de 900 MHz. E eu não soube responder. Eu falei, olha, eu não sei. Não adianta eu te falar que eu estou falando besteira para você. Eu só sei que tem, sim. Agora eu não sei se é 900 para cima, eu não sei se é de 920 para cima, 930, 940, não sei. Realmente eu não sei se nessas bandas aí se tem alguém que fala também, né? Porque para você conseguir falar com alguém acima de 900 MHz via rádio modulado, eu acho que é muito difícil ter alguém, né, Paulo? E se tem, deve ser bem raro também. Concorda? Eu não sei. Posso estar enganado também. E antena também, tem que ter antena específica para essas bandas, né, Paulo? Então eu não soube responder para um amigo lá, ok? Foi por isso que eu lembrei, acho que foi terça, quarta, não, foi quinta-feira. Exatamente, foi quinta-feira, eu estava na cidade de Hortolândia, Hortolândia, exatamente, ok? E essa pessoa me perguntou, tá bom? E eu não soube responder, eu disse, não, vou tirar a dúvida no final de semana aí com alguns colegas lá da rodada Alto-falante, ver se alguém me informa. Até pensei em você mesmo, né? Falei, o Paulo deve saber algo, né? Quais são as frequências, que antena que é. Não é antena de VHF normal, né, Paulo?
Não, negativo, hein? São antenas diferenciadas, tamanhos diferentes, né? Se for omnidirecional, é bem menor, né? Quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda e menor a estrutura da antena, ok? Então, você pode ter IAGs, né, para todas as bandas, porém, né, quanto maior a frequência, elas vão diminuindo o tamanho. Agora, quanto maior o comprimento de onda, né, elas vão ficando maiores, né? Você vê que a banda de 80 metros é um monstro. Né? 2 metros ela já é bem menor. Você vai para 1.2 GHz, nossa, bem pequenininho, ok? Mas eu vou te dar uma dica. Passa para esse teu amigo a resolução 697/2018. Tá? Você pode até anotar no papel. Resolução 697/2018. Né? Fala para ele entrar no Google e anotar Anatel na frente. Tá? Na busca ele põe resolução 697/2018 e Anatel. Faz a busca, né, que vem de primeira essa legislação, ok? Se ele não puser Anatel, vem um monte de leis, normas, a nível municipal, estadual, federal, né, que eles têm essa numeração, ok? Quando você especifica que é na área de telecomunicações, Anatel, ela vem única ali, tá bom? Não vai ter outra igual a essa, ok? Mas só para matar a curiosidade, tá? A banda de 2.200 metros que eu te falei, né, que é de maior comprimento de onda, consequentemente, menor frequência, tá bom, João? Vai estar aí 135,7 kHz. Tá? Já a frequência mais alta, menor comprimento de onda, vai estar em 248 a 250 GHz. Tá? Comprimento de onda, 1 milímetro. Tá bom? Então, tem essa tabela, tem um monte de bandas. Dificilmente alguém decora, né? Todas as bandas e o range de cada banda, né? E a destinação, né? Classe A, classe B, classe C. Né? Algumas para todos, algumas classe A, classe B, enfim. Tem que ter a tabela, né? Sem a tabela, né? Dificilmente alguém decora tudo isso. Bom, tem alguém chamando aí. Quem é o amigo? Adiante. Mas só falando em comprimento de onda, João, acima dos 900 MHz, ok? Que corresponde à faixa de 33 centímetros. Vou te falar por banda que é melhor. Tá? Então, tem 900 MHz, 33 centímetros. 1.2 GHz corresponde a 23 centímetros. 2.300 MHz ou 2.3 GHz, faixa de 13 centímetros. Depois, 3.3 GHz, 9 centímetros. 5.6 GHz, 5 centímetros, ok. 10 GHz, 3 centímetros. 24 GHz, 1.2 centímetro. 47 GHz, 6 milímetros. 76 a 81 GHz, 4 milímetros. 122,25 GHz, 2,5 milímetros. 134 GHz, 2 milímetros. E, por último, de 141 a 250 GHz, faixa de 1 milímetro. São várias bandas, várias frequências correspondentes, ok? É legal ter essa tabela na frente. Tá bom? Então, quem te perguntar aí sobre bandas, frequências do radioamadorismo, né, já aconselho essa tabela, ok? Resolução 697/2018, uma das normas do radioamadorismo. Tá bom, João? Quanto à utilização, tem, hein? No mundo inteiro, né, você vai ter radioamadores em frequências mais altas, tá bom? Satélite, principalmente, ok? No Brasil, eu não conheço, né? Eu não conheço, mas tem. Tá? Tem amigos que eu já conversei na rodada alto-falante que usam, quer ver? Até 47 GHz. Peguei alguns amigos que fazem 47 GHz, aliás, hein? 47 GHz, 6 milímetros. E 123 GHz, 2,5 milímetros. Tá? Com equipamentos, antenas, ok?
Normalmente direcionais, tá bom? Normalmente direcionais. PY2. Opa, ok. Tango Bravo Whisky, João, adiante. Positivo é coisa demais, não dá pra decorar, não tem como. Tem que estar lendo mesmo. Ah, eu já tinha marcado aqui essa resolução mesmo, eu tava procurando, você falou aí, eu tinha marcado algum tempo atrás, você passou isso aí pra gente. E me parece que eu tenho uma tabela aqui de 2 anos atrás. Acho que não mudou nada, né, Paulo? Acho que não sei. Isso mesmo. Para a pessoa acompanhar direitinho, tem que ter essa. Tem que ir lá no Google mesmo, analisar, né? Que aí ele vai ver direitinho, né, Paulo? E pra gente decorar e explicar tudo para alguém é muito difícil. É muito difícil. Então, vale a pena a pessoa realmente ir lá e dar uma pesquisada, né? Essa resolução 697/2018, eu já tinha, tanto que agora eu encontrei. Você falou, eu encontrei que estava marcado em algum lugar no caderno aqui, e eu encontrei. E eu já entrei nesse, já pesquisei também, ok? E eu nem lembrei, tá? Nem lembrei no momento, tá passando para o colega, ok? Mas é isso aí. Tanto que até eu comentei com ele que tudo bem, como ele é radioamador, e eu também não sei, eu falei para ele, olha, eu também não sei se realmente a gente classe C, eu no meu caso, ele também é classe C, ele é PU também, tá? Se ele pode estar, eu não sei se ela é liberada para a faixa do, no meu caso, ou é só para PY, enfim. E realmente, eu não. É bandas que a gente não fala, não ouve falar muito, né, Paulo? São bandas que a gente tomara que mais no VIU-HF, nas bandas, nas frequências Só um minuto. 8, 439, as bandas que a gente conhece, né? Aqui no UHF, né? Então, fica difícil, né? Fica difícil a gente explicar realmente a realidade para alguém que faz algum tipo de pergunta para a gente, né? Então, eu deixei bem claro, falei, eu não sei, eu não sei qual é a frequência, eu não sei se a gente PU também pode, e eu também não sei se tem alguém que tem alguma repetidora nessas frequências. Não sei, aqui em São Paulo, acho que não, né, Paulo? Eu não sei, posso ser que tenha, e a gente não sabe, né? Enfim, vai que tenha uma, duas por aí, e tem alguma rodadinha, tem alguma galerinha que fala aí nessas frequências, né? Mas pelo que eu sei e já ouvi falar, assim, já andei perguntando, acho que não tem frequências, não tem repetidoras nessas frequências aí tão específicas, né? Acima de 900 MHz, né? Por aqui, pelo menos aqui na capital, né, Paulo? Ou tem alguma, você sabe? Ok. PY2 Tango Bravo Whisky. João, mais alguém na frequência? Então a gente prossegue. Então, você tem 7 bandas para repetidores. Tá bom, João? E chega até 1.2 GHz. Então, você falou dos 900 MHz, tem? Pode ter repetidores em 900 MHz e pode ter repetidores em 1.2 GHz. Então, quais são as 7 bandas que você pode ter repetidor? 28 MHz, 10 metros, 50 MHz, 144, 220, 430,
900 e 1.2 GHz. 7 bandas, ok? Essas, pela lei, que pode ter repetidor. Tá? E quanto à utilização de frequências altas, né, você tem possibilidade até eu te falar, hein? Por classe C, então, todos os radioamadores classe C podem falar em... Vamos falar de VHF para cima, ok? Tá, HF, deixa quieto, né? HF, vamos deixar quieto. Então, VHF, 50 MHz, pode, né? Todas as classes. 2 metros, 144 MHz, todas as classes, ok? 1 metro, 220 MHz, é 1.3, mas a gente arredonda para 1 metro. Pode. 430 MHz, 70 centímetros, pode, classe C. Tá, 33 centímetros, corresponde a 902 MHz, pode, todas as classes. 26 centímetros, 1.2, 1.24 GHz em diante, pode. Vai vendo, hein? Onde você pode falar, hein? Você pode falar em 2.3 GHz, 13 centímetros. Você pode falar em 3.3 GHz para cima, né? Até 3.5, 9 centímetros. Pode falar em 5.65 GHz, 5 centímetros. E, por último, classe C pode falar em 10 GHz. Tá? Então, tudo isso está na legislação, ok, João? Então, até 3 centímetros, né, de 10 a 10.5 GHz, né, falam todas as classes, ok? Alfa, Bravo e Charlie. Tá? Da banda de 3 centímetros para frente, né, ou seja, comprimento de onda menor, frequência maior, só radioamadores classe A. Tá? Nem classe B fala, né? Somente classe A. Tá? Então, 24 GHz, 1.2 centímetro. 47 GHz, 6 milímetros. 76 a 81 GHz, 4 milímetros. 2.5 milímetros, 122.25 GHz para cima. Também só classe A, faixa de 2 milímetros. 134 GHz, classe A. E, por último, 241 a 250 GHz. Tá? Só radioamadores classe A, 1 milímetro. Bom, então, classe C, nossa, vai longe, hein? Até 10 GHz. Quer ver? Tem uma, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bandas em frequências altas. Começando de VHF, ok? Começando de 50 MHz para cima. Então, só de frequências altas, João, 10 bandas, hein? E quanto a quem está usando, tem que ter equipamento para ficar ouvindo, ok? E às vezes você não ouve, né? Porque eles trabalham com antenas direcionais, você não vai estar ouvindo, né, dois amigos conversando, mas ou satélite, né? Ou algum contato via satélite, né? Que são frequências altas também, ok? Bom, mais alguém na frequência? Ok. Mas você mata a charada nessa legislação, ok? Até para você conhecer, ô João, recomendo. Tá? Abre aí no Google, né, resolução 697/2018, né, põe a Anatel na frente, você vai ver a tabela, ok? Você vai ver toda a especificação aí na tabela. Primeira coluna, né, banda. Segunda coluna, range, né, de quanto a quanto você fala. Terceira coluna, né, destinação da faixa, ok? E a quarta coluna, radioamadores que utilizam, tá bom? É bem legal para você ficar por dentro. Tá? Eu falei, né? Isso você não decora, mas você tem uma noção do uso das faixas e frequências e que radioamadores vão utilizar. Tá bom? PY2 Tango Bravo, isso que adiante. Positivo, não, eu sou curioso, eu vejo sim, Paulo. Né? É porque tem coisas que às vezes a pessoa fica tanto tempo que a gente não toca no mesmo assunto, não, porque faz tempo que a gente não fala nisso aí, né? Lembro que da última vez que nós conversamos, a respeito foi até sobre essas bandas novas, não é? Que tinha 600 e pouco, não sei, enfim, você tinha
tinha comentado algo, não é? Algumas bandas novas que entraram, não é 2.2, não é? Centímetro, não sei, não estou bem, enfim. Então, quando vem alguém que pergunta alguma coisa a respeito, a gente termina, quer dizer, dando um branco naquele momento, não é? Mas isso aí é importante, sim. É importante a gente ter. Decorar não tem como, em dúvida nenhuma. Acho que ninguém vai ter as condições, ter o. De decorar, eu sei de tudo, decorar, não tem como. Não adianta, ok? Então, mas é bom a gente, é tanto que eu vou dar uma saída agora. Assim que eu chegar, eu vou até abrir o computador meu, vou ligar ele aqui e vou dar uma estudada melhor, né? É tanto que provavelmente eu vou até imprimir, vou deixar impresso aqui comigo, né? Vou salvar em algum lugar e eu gosto que esteja impresso, entendeu? Porque às vezes a gente quando precisa, não tem que estar ligando o computador naquele momento para estar olhando, não sei o que, enfim. Tendo o papel, o documento, a folha, sulfite impresso, com as informações mais importantes, todas são importantes, mas aquelas que a gente mais usa, né? É bom, né, Paulo? É bom, é legal. Deixa numa pastinha aqui, guardadinha, na hora que precisar, vai lá, pega imediatamente e já analisa aquilo que você tem em dúvida, né? Então é importante isso aí. E eu vou estar fazendo isso entre hoje e amanhã. Ok? Então é bom, é legal. Você comentou aí, é uma realidade. É bom a gente estar um pouco por dentro, a gente também não só ficar sabendo que é bom, e sim, quando alguém, tem muitas pessoas que fazem algumas perguntas, e são pessoas que, assim, realmente quer saber, né? É interessada naquilo, é curioso saber aquilo, né, Paulo? E é importante a gente, como radioamador, claro, não vai saber de tudo, mas o mínimo que você souber, o básico que você souber, você passa para aquela segunda pessoa, né? E do jeito que você aprendeu um dia, não é nada demais você ensinar uma outra pessoa, né, Paulo? Explicar como que é que gosta de estar falando, fazendo aí comigo, né? Não é isso? Então é importante sim a gente saber algo a respeito, né? Ô Paulo, eu vou escutar só o seu comentário aí. Eu vou ter que dar uma saída, viu, Paulo? Que eu vou levar o meu filho no serviço. Já está dando a hora dele. Mas eu retorno, a gente provavelmente continue no assunto ou em outro, sei lá, enfim. Beleza, Paulo? PO2TBW, PY2EXU. Prossiga. Positivo. E é boa essa curiosidade, né? Porque eu, quando comecei no rádio, eu tinha vergonha de perguntar, sendo bem sincero, hein? Para falar a verdade, eu ficava na dúvida e não perguntava, né? Esse que é o nosso erro quando a gente começa no rádio, né, João? E quando você encontra algum referencial de confiança, né, qual que é o referencial de confiança? A legislação, ok? Eu vi no site lá do amigo, no site americano, japonês, do amigo lá de não sei de onde. Furado, ok? Você tem que confiar na nossa legislação do Brasil, tá bom? Até radioamadores classe A que já vieram na rodada, ok? Não vou falar nomes nem indicativos, né, falando abobrinha, né? Não, porque internacionalmente, não tem nada de internacionalmente, hein? Determine a nossa legislação made in Brasil, ok? Internacionalmente não vale nada, ok? Então, o que vale? A norma no Brasil, ok? E todos os países no planeta, né, seguem quem? Seguem o IT, né, União Internacional de Telecomunicações. Daí para frente, a norma é de cada país, ok? Tudo bem, né, que você tem todas as bandas no planeta todo, né, só para nós, radioamadores, mas daí para frente muda tudo, né? Cada banda pode ter uma restrição,
de frequência, restrição de potência, ok? Algumas não são usadas, enfim. Até equipamentos, né? Você compra rádios para o mercado europeu, tá? Vai ficar faltando banda ou potência nesse seu rádio, né? Ou para o mercado asiático, idem, né? Você vai ter rádios, trouxe um rádio do Japão, da China, da Europa, né? Totalmente errado, né? São rádios limitados, ok? Então, se for dos Estados Unidos, bate mais ou menos com a nossa legislação, mas do contrário, né, até para comprar rádio, né, é perigoso. Um amigo ia falar, um amigo do Japão vai trazer um rádio. Fala, fique esperto, né, porque alguns rádios fora do Brasil têm restrições de bandas e potências, ok? Mas vai gastar grana com técnico, né, para abrir o rádio, né, chegar naquele range que é permitido no Brasil, naquela potência que a gente trabalha no Brasil, ok? Até para isso é bom. Então, né, na dúvida, a legislação, ok? É sempre bom. E parabéns, né? Você de todos os radioamadores é o mais curioso, o que pergunta mais, tá bom? Isso é bom. Né? É perguntando que a gente esclarece, né, João? E tendo dúvidas, tá aí, né? A tabela que eu te passei, né? Pode usar e abusar, tá bom, João? Grande abraço e bom sábado. PY2 Tango Bravo, isso que adiante. Então, Paulo, se tem uma coisa, até agradeço, né? Se tem uma coisa que eu não sei se é uma qualidade minha ou um erro, até eu peço desculpas se foi erro meu, mas eu nunca tive vergonha, Paulo, nunca. Eu nunca tive vergonha. Eu sei que alguém talvez já me, sei lá, questionou, burro, sei lá, enfim. Mas eu não tenho, é uma coisa que, olha, toda a vida eu fui, até assim, em todos os sentidos, entendeu? Todos os sentidos. Eu não tenho vergonha de pegar um microfone no salão, de fazer uma fala. Eu não tenho vergonha de chegar para você pessoalmente. Paulo, assim, Paulo, isso, aquilo, outro. Você vê, né, quantos anos a gente fala aqui, e geralmente eu estou tirando dúvida. Eu estou conversando, estou perguntando, isso, aquilo, outro. Eu acho que não é uma falha do ser humano, né, Paulo? Eu acho até bonito uma pessoa, eu acho até legal, quando uma pessoa, seja ela qual for, tira dúvida com o próximo. Primeiro, ele tem o respeito, porque se eu estou lhe perguntando, você ou a qualquer um, eu estou tendo respeito com você, né? Com qualquer uma outra pessoa. Quer dizer, eu tenho a simplicidade de conversar, perguntar, e eu tenho a confiança daquela pessoa, né? Agora, tudo bem, a pessoa não é obrigada a responder também, né? Também a gente percebe, não é, Paulo? Qualquer um, eu estou falando no geral, não é só de mim em específico. Né? E eu nunca tive esse problema, viu, Paulo, de curiosidade, perguntar isso, aquilo, outro. Eu sempre tiro minhas dúvidas, sempre, sempre. Isso é em qualquer empresa, é aqui em casa. Às vezes eu pergunto coisa para minha filha, que tem 17 anos. E eu pergunto, às vezes, pai, mas você... Não sei, filha. Não sei. Né? Se você puder me ajudar, eu agradeço. Né? Entendeu? Então, isso em qualquer departamento, tá? Isso aí eu não sei se eu puxei um pouquinho do meu pai. Meu pai era assim, é assim, né? Mas beleza. Paulo, eu agradeço a oportunidade. E alguma coisa minha, eu peço até perdão, desculpas, né? Às vezes eu sou meio um pouco curioso, e sou mesmo, não tem como. Mas eu agradeço a sua atenção e um pouquinho eu voltarei, provavelmente, tá bom, Paulo? Se Deus quiser. Mas me desculpa alguma coisa por aí, tá bom? Um abraço, fique com Deus aí, PY2TPW, PY2EXU. Ok. Não, tranquilo, hein? É um bom método de tirar dúvidas, né? Esclarecendo com os amigos. Né? Eu acho excelente, né? Porque a sua dúvida, de repente, é a dúvida de outros amigos que às vezes têm uma certa vergonha, né? Não querem passar, né, para alguém que não sabe, e tal, mas é bom, né? É bom perguntar, né? Não arranca pedaço. E outra, né? Quem não sabe responde, né? Não fica inventando moda, senão fala besteira, né, João?
como já vieram, tal pessoa, tal amigo, tal lugar, tal grupo falou que era assim. Falei, nada disso, hein? Nada disso, né? Olha, tá na lei, né? Tudo tá na lei. Então, eu não tiro da minha cabeça, né, João? Eu tiro da legislação que tá aí para todos nós, né? Então, quando eu falo, é 100% de certeza, ok? E se eu não sei, eu vou na legislação e tiro a dúvida. Outra coisa, né? Legislação que está em vigor. Então, eu já peguei muita gente estudando, até por apostilas, né, com normas que já foram revogadas, né? São leis que não estavam em vigor. Né? Até uma vez eu estava na Anatel, no auditório da Anatel, né, ali na porta, cumprimentando os amigos, e né, um deles estava com uma apostila, né, baseada numa legislação, em duas legislações já totalmente revogadas, não estavam valendo, né? Falei, você estudou por aqui? Estudei. Falei, furado, mas boa sorte, né? Tomara que você passe. Conclusão, não passou, João. Eu falei, atualiza, né? Pega alguma coisa mais recente, ok? Eu passei as referências, né, para ele, ele estudou e passou na prova. Até isso, né? Até a apostila que você encontra na internet, né, totalmente desatualizadas, ok? Então precisa tomar um certo cuidado, né? É bom ficar por dentro desse detalhe, porque é a diferença entre você passar ou não passar ele para classe C, tá bom? O ingresso no radioamadorismo, né? Mas é bom, parabéns, né? Olha o que eu falo, né? É verdade. O único radioamador aqui da rodada alto-falante, né, que tira bastante dúvidas é você. Isso é muito positivo, ok? Nunca vai ser negativo, né? Porque elucida, né, para um monte de radioamadores. E elucida para todas as classes, né? Alfa, Bravo e Charlie. Né? Então é bom. Fica à vontade, tá bom, João? Um grande abraço. E eu te aguardo aí, ok? São 8h26. Bom dia, Jorge, lá pelo Rio de Janeiro. Bom dia, Luiz. Bom dia, Renê. E demais amigos da internet. Alguns já cumprimentei via internet, o Manuel, o Ian. O Ian está lá na França. É o Foxtrot 4, Whisky Delta Victor. Quem mais? Quem mais? O CP300. O Luiz, já tinha dado bom dia para o Luiz. O Henrique. Anderson, 7ª região Paraíba, sempre aí com a gente. Kodrevik, também com a gente aí na internet. Henrique. Enfim, né? Todos aí, grande abraço e um bom fim de semana, ok? Vamos lá, 8h26. Oportunidade com bom dia. Band's pass setting, but you can also, if I, for instance, go to CW, I can set different filters. This is the narrow filter. Very narrow filter. Now I'm getting wider. Now I'm normal width. I can do the same for RTTY. Can set different filter widths for RTTY. And of course, USB and LSB, same thing. So all that is possible. Can go to narrow, go to wide. We have an APF. I think that only works in CW. Let's try that. Notch and audio passband filter. I don't think that works in sideband. The notch obviously does, but the APF does not work in single sideband. Only. PY2EXU, adiante. I'm going to go through all the menu items. Ô, Roberto, bom dia. PY2 Romeo Bravo Delta, um grande abraço, tudo de bom. Bom fim de semana, Roberto. Tudo em paz, tranquilo? Adiante. Acabei de ligar o equipamento. Você falou, então pensei que você já tinha ido embora, inclusive. Tá bom, Paulo, bom dia a você, a todos, internautas. Ótimo sábado aí, né? Saúde e paz a todos, viu?
Não, tá meio friozinho, né, Paulo? O tempo tá meio danado, hein? Rapaz do céu. Tá bom, tá tudo tranquilo, né? A gente optou até por não ir essa semana, porque tava todo esse tempo danado, né? Chovendo, com essa friagem toda, a gente optou por não ir, né? Não é melhor não ir, porque você chega lá, você fica meio que limitado a coisa, né? Diante desse tempo. Porque quando o tempo tá legal, se não tá chovendo e o tempo tá mais gostoso, você aproveita, aproveita muito mais. Estando assim é complicado, né, Paulo? Você fica muito limitado, aí não dá, né? Tá bom? E a gente também tinha umas coisas para resolver por aqui. Então já vamos aproveitar, resolver e ficar por aqui mesmo, viu, Paulo? Porque muita friagem, né, rapaz? Nossa Senhora. Muita umidade. Então tem que tomar cuidado, né? Porque friagem toda aí não é legal, né? Então, vamos deixar quieto para não ter problema. Tá bom, Paulo? PY2 Romeu Bravo Delta, PY2EXU, Paulo. Exatamente. Mas tá bom, nossa, eu adoro o frio, hein? Frio, calor, né, os dois são bons. E os equipamentos também gostam, hein? Para quem não sabe, né, nossos rádios aí valvulados, transistorizados, com todo tipo lá de luzinhas e adereço, né, Roberto? Tudo esquenta, né? E o friozinho para eles é uma maravilha, né? É uma ajuda a mais para o cooler, né? É isso aí. Quanto a litoral, mas tem até o lado bom, né? Até com frio é gostoso o litoral, né? Eu não vejo o lado ruim no litoral. Né? Quem gosta de praia, de repente, né, acaba não indo na praia, com exceção dos surfistas, né? Pode dizer que surfista, olha, vai estar chovendo, frio, calor, granizo, o amigo tá na água, hein, Roberto? Nossa, como esse pessoal gosta de água, hein? Olha que surfista tem um parentesco com peixe, hein, Roberto? Algo me diz, hein? PY2 Romeu Bravo Delta, adiante. Aí o pessoal gosta, né, Paulo? Depois eles têm roupa apropriada para isso, né? Aquelas roupas, eu falo roupa, né? Aquela vestimenta lá de borracha lá, que fica tudo, né, protegido o corpo. Então, os caras gostam, né? Quem gosta, gosta. Né? É igual a qualquer outro esporte, né? O camarada gosta, para ele não tem tempo ruim. Ele vai mesmo, encara e acabou. Agora, não é que eu não gosto do frio, eu acho que o frio até é legal porque o pessoal tudo fica bonitinho, né? Fica tudo arrumadinho, né, rapaz? Seja homem ou seja mulher, fica todo mundo bonito. Homem, principalmente, porque mulher sempre fica bonita, né? Mas o homem, no calor, fica mais relaxadão, né? Então, no frio fica todo mundo bonitinho, alinhadinho, cheirosinho, como diz o outro, né? Mas o frio judia, né, Paulo? Porque o frio você tem que estar ali, né? Tomando todos aqueles cuidados para não pegar friagem, aquela coisa toda, né? Que o nosso frio daqui é um frio úmido, diferente do frio lá do sul, que é um frio seco, né? Então, é diferente. Mas o surfista gosta, né? Assim como a gente gosta do rádio e está sempre queimando a cabeça com uma coisa ou outra, o surfista é a mesma coisa, né? Vai lá, mexe numa prancha, melhora a prancha, compra uma outra maior ou compra uma outra menor, é a mesma coisa, né, Paulo? Agora, como diz, está muito em moda agora também esse negócio de drone, que não deixa de ser um outro esporte também, e ainda agregado que você pode desenvolver um trabalho com ele, né? Depois que você faz o curso, essa coisa toda, tem autorização, ainda você pode trabalhar, ou fazer as duas coisas, esportivo e trabalhar e ganhar dinheiro, né, Paulo? Prestar serviço, vamos dizer assim. Então, eu conheci uma pessoa que depois ficou amigo da gente e tal, ele gosta de autorama. Você fala, Roberto, eu gosto de autorama, eu monto lá em casa no autorama, tal, eu gosto de brincar, né? Um dia ele foi lá no sul, na casa de um amigo, o camarada tem uma área grande na casa dele, pensa no autódromo que ele fez de autorama, pensa. Ele falou, rapaz, coisa linda, viu? Aí você brinca, porque é muito grande, como ele tem um terreno bom, é muito grande e ficou muito bonito. Então é uma outra modalidade também que
Eu acho legal, né, Paulo? Eu sempre gostei do Autorama, mas eu nunca tive porque eu acho que eu queria ter um Autorama grande, num espaço grande, para aquele negócio ficar bonito, né? Aí para ter ali 2 metros de Autorama, eu não via graça, em razão disso nunca tive, tá bom? Ou tem um negócio para ficar legal, ou melhor não ter nada, viu, Paulo? PY2 Romeu Bravo Delta, PY2EXU, Paulo. Bom dia, Robertinho. Bom dia, Paulo. Depois de um longo e tenebroso inverno, aquele bom dia. Opa, quem é vivo aparece, né, Roberto? Já mandar uma notificação, viu, Menezes? Já mandar uma notificação, um cartão vermelho pro amigo. Já te passo. Deixa eu anotar aqui, nosso grande Menezes. Aí, PY2 Romeu Bravo Delta, Roberto. Sabe quem gostava disso? Meu irmão, hein? Nossa. Meu irmão tinha uma caixa, Roberto, com carrinhos, motores japonês, né? Toda uma carroceria lá moderna, né? E chassis leve e tal. E ele tinha lá até resina, né? Que jogava no pneu para, né, grudar na curva, né? Acho que umas 4, 5 voltas ele segurava mais, né? Mas tem campeonatos até hoje, hein? Nossa, tem pistas grandes, ô, Roberto. Você nem vê o carrinho. Você não vê, é verdade, hein? Eu já peguei alguns campeonatos aí desses carrinhos, né? De Autorama ali na pista. Nossa, o carrinho voa abaixo. Você não vê o carrinho. Acho que ele dá uma volta na pista em 1 segundo ou menos. Impressionante a velocidade que aquilo anda, hein? É muito, muito rápido. Fala, Menezes, sumido. Grande abraço. Tudo de bom pro amigo e pra família, tá bom, Menezes? E atualiza a gente, hein? Como estão as coisas. Aqui tá tudo bem, tá? Já adianto que família, né, e a gente aqui com saúde que é o mais importante. Tá bom, Menezes, sumido, Mogi das Cruzes. PY2EXU, Paulo, adiante. Ô, capaz. Deixa eu acertar esse ponteiro aqui. Ô, capa, modulou e transmitiu os 4 cantos do Brasil. Barbaridade, hein? O Paulo, nosso amigo ex-Sisu. Ô, Paulão, bom dia, rapaz. Fortíssimo abraço respeitoso para você e para todos os componentes familiares. Por aqui dos Delta 3559 Menezes, cidade de Mogi das Cruzes. Rapaz, eu andei voando um pouquinho, hein? Eu andei voando. Enquanto a turma estava reclamando de pandemia, de não sei o que lá, de diaba 4, eu estava voando, rapaz, voando, andando, comendo pão nas estradas, barbaridade. Curtindo a vida, viu, Paulão? Eu fui curtir a vida um pouquinho, rapaz. Ô, capa, meu jovem, 2 Golf Mike Serra, Menezes, cidade de Mogi das Cruzes, andei aí no mundão de Deus, lugares bonitos, lugares mais atrasados do que o Brasil, e assim a vida continua. Ô, capa, mas estou chegando. Cheguei ontem à noite e estou por aqui, mulher. Estou por aqui. Batendo um papinho aqui, papinho ali, barbaridade. E até que instalei, vou ter meu rádio aqui na base, né? Vou ter meu 733 aqui na base, deixa eu ver se o mocinho ainda vai funcionar. Ô, capa, 2 Golf Mike Terra, Menezes, cidade de Mogi das Cruzes. Robertinho, um abração, mulher. Prazerança, tá com saudade de toda a galera. PY2 Golf Mike Terra, Menezes, cidade de Mogi das Cruzes. Desenvolva aí nosso amigo PY2EXU, nosso amigo Paulo no comando do Alto-falante, ó, capa, ô, Paulão. Positivo. Y2 Golf, Mike Serra, Menezes, Mogi das Cruzes. Não, tá tudo redondinho, hein? Continua aquele sinalaço, né? 9 mais 20, 9 mais 30, áudio, nossa. Áudio sobrando, né, Roberto? Áudio aí para 3 rádios, hein? Maravilha, tá? Excelente, né? Tudo funcionando numa boa, sem ruído, sem ronco. 100%, viu, Menezes? Pode jogar tudo na minha casa que eu aceito, hein? Tá bom? Então é isso aí. Se tá com saúde, tá bom, né? O resto, a gente corre atrás, né, Menezes? Tem mais alguém chamando aí, quem é? Ok.
PY2 Romeu Bravo Delta, Roberto. A gente falou mal do Menezes pra diabo, viu, Menezes? Se não aparecer, nem sabe o que o Roberto fica tricotando aqui, hein? Não é, Roberto? Adiante. Foi a administração que pifou, foi a do Roberto. O Roberto começou a falar, sumiu, hein? Será que é algum mau contato, Roberto? Romeu Bravo Delta, adiante. E algum problema por lá, hein? Vou tentar mais uma vez com o Roberto, senão passo para o Menezes. Tá bom? Algum Osmar, hein, Roberto? Olha, fonte, né? Os Bornes. Olha ali a conexão do cabo de alimentação. O próprio rádio atrás, né? Pode estar solto. Antena, dá uma geral aí nas conexões, ok? Vamos ver, o Roberto deve ter dado uma geral, hein? Roberto, PY2 Romeu Bravo Delta, adiante. Ok, Paulo, acho que foi algum mau contato aqui, porque as duas vezes que eu liguei, desligou o rádio, entendeu? Aí eu dei uma apertada aqui nos bornes aqui, parece que acertou. Tá bom, Paulo? Ô, Menezes, bom dia, aquele abraço, ótimo sábado aí, tá bom, Menezes? Bacana em ouvi-lo e saber que está tudo bem. Ô, Menezes, quebrar meu rádio. Você que coisou meu rádio aqui, como diz o outro, viu, Menezes? Porque você chegou final de escala aqui, você bagunçou meu equipamento aqui, viu? Ô, louco, meu. Foi, tá doido, menino. Tá bom, Menezes. Esse Menezes, Paulo, conheci o Menezes, é um menino joia, viu? Tá bom, Paulo? Mas foi isso que aconteceu. Foi o Menezes que deu um negócio no meu rádio aqui. PY2 Romeu Bravo Delta, PY2EXU, Paulo. O que eu ia falar, né? Conserta o rádio e manda a conta para ele, né? A culpa é dele. Tá vendo, Menezes, o que você faz, hein? PY2 Golf Mike Serra, Mogi das Cruzes, adiante. Adelanto sim, é nada. Olha, o radinho aqui tá descansado, né? Porque quando eu saí, eu desliguei tudo, rapaz. Desliguei tudo. Eu até falando ontem com a minha esposa, falando assim, que quando você deixa o rádio desligado, que costuma os rádios queimar, eu vou ver se o meu tá funcionando ou queimou tudo, hein? Mas se ele jogou em fulano do Robertinho, hein? Barbaridade. O Robertinho vai ter que aguentar, viu, Robertinho? Porque de hoje por diante eu pretendo falar um pouquinho aqui para esquentar os filamentos. Deixar os filamentos tudo quentinho, numa boa, né? Ficar congelado. Me falaram aí que esses dias aí para trás que esfriou bastante. Onde eu andei, pelo menos, um pouquinho frio, um pouquinho quente. Para vários lugares, hein? Isso é muito bom, viu, Paulão e o Robertinho? Isso é bom demais, rapaz. Eu cheguei ontem e já estou com vontade de voltar da onde eu vim, hein? Barba do Gato, rapaz. O bom, você fala, eu tenho uma boa vida, eu tenho isso, tenho aquilo outro. A boa vida é quando você sai para dar esses rolês sem prazo de voltar, sem pressa. O capa, ô Paulão, muito bom, rapaz. Nós temos muitas coisas lindas no mundo, né? O que falta é um pouco de dinheiro. É que falta pra gente gastar. Ah, Lelé. Vamos na festinha do Pedro? Que hora? Agora é 10 horas. 10 horas, festa do Pedro, que festa de quê? Dança caipira no colégio. Aonde é o colégio? Mogi. Ah, não. A arrumação que tem aqui pra fazer. A arrumação. Tem muita arrumação pra fazer. Você arruma. Fica pra amanhã, fica pra segunda. Então tá Não tem bom. muito o que trabalhar. Isso é verdade. Dá um bom dia aí, Paulo, e um bom dia, PY2EXU. Dá um bom dia aí, a Bocão aí. Bom dia. Feliz sábado para todos vocês, para toda a família. E pro Robertinho também. Robertinho, bom dia. Eu estou obrigado a cumprimentar todos vocês aqui. Ó, Capa. Então, para se trocar. Ô, Capa, ô, Paulão, olha aí, tá vendo? A velha tá acostumada, rapaz, amanheceu o dia
e caí na gandaia, já arranjou uma festa do Pietro. O Pietro é meu netinho, ó, capa. E vou ter que zarpar. E tá uma bagunça aqui, rapaz. Não tem nada, não tem onde pôr nada por aqui. Tá tudo jogado em cima da mesa, rádio, tranqueira velha de achaquata, rapaz. Não tem nem como eu andar por aqui, viu? Já cheguei ontem e já comecei a bagunça. Agora que eu tô aqui me enjeitando, tentando consertar o raio do Robertinho, aí a velha me chama pra sair. É mole o que mais, ô Paulão? Positivo. PY2 Golf Mike Serra Menezes, Mogi das Cruzes. Muito bom dia. Tudo de bom para a senhora também. Obrigado pelos votos. Mas é isso, hein? Se não for assim, não tira o Menezes do rádio, né, Roberto? É que nem imã, né, Roberto? Ele chega e cola ali que você puxa, o amigo não sai do rádio, né? Se não é a esposa aí do Menezes, não arranca ele do rádio, hein, Roberto? PY2 Romeu Bravo Delta, adiante. Ok, Paulo. Bom dia aí para a esposa do Menezes. Um ótimo sábado aí, viu? Tá certo. Esse Menezes me deu trabalho aqui, me deu um susto aqui, viu? Eu liguei o rádio 2 vezes, o rádio desligou. Falou, louco, o homem queimou meu rádio, viu, Paulo? Ô, louco, final de escala aqui. O Menezes tá tubarão, viu? Ô, louco, tá bom. Então tá aí, Paulo, beleza, viu? Ótimo dia pra você aí, bom QAP. Eu vou precisar dar uma parada aqui, né? Que tô com meu amiguinho aqui me dando trabalho. Ele quer que acompanhe ele, viu, Paulo? A comida tá toda lá, mas se precisa ir lá acompanhar, ficar do lado, esperar ele comer. É pra acabar o negócio, hein? Tá bom? Ou pelo menos acompanhar ele até lá. Aí ele fica comendo. Não, ele fica aqui me chamando aqui, mexendo na minha perna aqui, não para. Tá bom? Deixar um abraço aí a você, a todos, ao Menezes. Ótimo sábado aí pra vocês. Eu vou ver, se der eu voto. Você ainda vai até as 10, né, Paulo? Acho que você ainda vai até as 10. 8h46. Vamos ver. Eu vou pôr comida lá, vamos ver se der eu volto. Se não, já fica a minha despedida aí e a gente agradece, viu, Paulo? Bom prosseguimento aí. PY2 Romeu Bravo Delta, PY2EXU, Paulo. Positivo. Grande abraço, tá bom, Roberto? PY2 Romeu Bravo Delta. E qualquer coisa retorna aí, tá bom? Vai lá, senão o dog vai ficar triste, né? O dono tem que estar do lado, né, Menezes? Bom, deixa eu abrir espaço. Mais alguém na frequência? Ok. PY2 Golf, Mike Serra, Menezes. Legal, então. Fez um passeio bom, né, Menezes? Um tour, né, para vários estados, ou foi para um só? Depois você me confirma, ok? E volta, né, com a cabeça diferente, né? Sempre bom, né? É o que você falou, né? Passear, fazer um turismo, renova, né? A gente volta lá com a cabeça mais vazia, né? Faz bem para a saúde, para a mente. É bom em todos os sentidos. PY2 Golf Mike Serra, Mogi das Cruzes, adiante. Ô, capa, adelanto sim. Modulou e transmitiu PY2EXU, Paulo, no comando da rodada do Alto-falante. Do retorno do Golf Mike Serra Menezes, cidade de Mogi das Cruzes. Ô, Paulo, rapaz, eu fui para muitos lugares, hein? Fui para mais um. Passei do outro lado das águas ainda, hein? Menino, que gostoso demais, rapaz. Você passear. A única coisa um pouquinho que preocupa às vezes é o din-din, né? Aí o din-din começa a ficar pouco, começa a diminuir, e aí você, pá, deixa eu futucar em outro canto por aqui. E assim a vida continua, viu, rapaz? Mas não tem coisa melhor do que você viajar sem pressa para chegar e tão pouco pressa para sair, hein? Você não pode ter pressa, não. E muito lugar gostoso, bonito. E às vezes tem muita gente que fala assim, eu vou sair, vou para Miami, vou não sei para onde, vou para Orlando, vou não sei. Não tem coisa mais bonita do que o nosso Brasil, viu, Paulo? Você chega ali, rapaz, naquela Santa Catarina, Paraná, é muito lugar bonito, rapaz, Porto Alegre,
Madrugada. Aí você vai, aí você começa a subir aqui pro Nordeste brasileiro. Meu Deus do céu. É só como se bebe, é festa, belíssimas recepções, é coisa que você às vezes não imagina, você nem pensa que existe coisas boas desse jeito, pessoas, recepções maravilhosas, se você, aonde eu chegava assim, Roberto, por que nós comprar um barraquinho aqui para vir se esconder aqui? Olha o capa, o que é, filho? A festa vai às 3 horas. Então tá bom. A gente vai junto, almoça lá no restaurante. Amor, nós vamos chegar. Agora já aprendi. Aonde eu chegar, nós almoçamos. Nós vamos sair daqui para almoçar. E de lá a gente vai pro colégio. Tudo bem. Eles vão almoçar onde? No restaurante. Então tá bom. Pode contar comigo. Falou, Paulão. Barbaridade. Aí, tá vendo? Aí você chega, pronto, aí a filha te convida pra festa, e vamos almoçar, e vamos... Rapaz, não tem coisa melhor, viu, Paulo? Não tem coisa melhor, rapaz, do que você cair no mundo assim, tirar umas férias, mas umas férias assim meio definitivas, hein? Aí eu chegava pra você, vamos comprar uma casa aqui, ela vai morar aqui. Esse lugar é muito gostoso, é muito bonito. Meu Deus do céu, hein? É só sombra e água fresca. E din-din no bolso, né? Din-din no bolso, porque, rapaz, as carestia estão demais, rapaz, estão demais. Eu digo, vamos voltar para casa um pouquinho. Eu tenho lá meus rádios, tem que ver se estão tudo bonitinho por lá, se estão tudo quietinho, se não estão brigando, né? Aí já chega aí o Robertinho, já se emociona, já fica emocionado, já quer queimar o raio dele, já quer quebrar o raio. Barbaridade. Robertinho, vamos marcar um tempo aí pra gente sumir nesse mundão de Deus aí, pra você ver que coisa bacana, rapaz, que coisa boa. O Paulo eu não convido não, Robertinho, porque o Paulo já me dá o cano, é de muitos anos, né? Muitos anos que o Paulo me dá o cano. Falou, meu jovem, 2 gols pro Mike Terra, Menezes, cidade de Mogi das Cruzes. E logo eu vou me aprontar também, vou pegar um banho, pegar uma ducha, do gato, hein? E tocar os panos, tocar, tá assim no nordestino, tocar os panos e vamos cair na granalha, ok, Paulão? Paulo. Pode falar, Roberto, adiante. Beleza. O Edson lá de Mauá, PY2EXU Romeu, ele manda um abraço aí pra você, tá ouvindo a gente lá, manda um abraço aí pro Menezes, tá bom, Paulo? Então, como ele me mandou aqui no zap, a gente tá repassando esse abraço aí pra vocês e um ótimo dia. Prossegue aí, Paulo. Positivo, Roberto, obrigado, hein? Então, um abraço e bom dia, tá bom, Edson? PY2EXU, Whisky Romeu. Maravilha. E quanto ao Menezes, da sugestão de tirar um pouquinho do áudio, Menezes. Agora que eu fiquei ouvindo bastante aí, tá estourando, tá? Tá excelente, mas tem alguns pontos que estouram, né? Tem excesso de áudio, ok? Tira um pouquinho só do volume, tá bom, Menezes? Só um pouquinho, a gente acerta esse áudio, hein? Tá sobrando, eu falei, tem áudio aí para 3 rádios, hein? Nossa. Mas tá, em alguns pontos ele distorce, ok? Então pode tirar um pouquinho do volume aí que eu acho que melhora. Tá bom, Menezes? Isso aí. Entendido? Concordo plenamente. Eu lembro quando eu fui lá para Natal, né, no meu irmão, nossa, sem comentários, né? Mas todas as praias do Brasil são bonitas. Até aqui São Paulo, Santos, né? Tudo maravilhoso. Mas, nossa, a praia, né? As águas lá em Natal, Rio Grande do Norte, é de tirar o fôlego, hein? Como deve ser também, né, em outros estados, né? Banhados aí pelo oceano, mas é de lascar, né? E o que você falou, né? O Brasil, por isso que os gringos gostam de vir para cá, né? Você vê que grande parte, bom, você vê que grande parte gosta do Rio de Janeiro, né? Mas vão, né? Vão para todo o Brasil aí, na costa, né? Principalmente nas praias aí, que são maravilhosas, né? Com certeza. Bom, mas alguém na frequência? Ok. Então volto lá para o Menezes. PY2 Golf, Mike Sierra, Mogi das Cruzes, adiante. Adelanto sim. E aí,
tirei 50% do volume aqui. Às vezes eu falo alto e ainda estou mexendo umas coisas por aqui, aí saio um pouco fora do microfone, volto pro microfone. Melhorou aí a qualidade de áudio, Paulão? Tava forte, ainda tá um pouquinho forte. Pode tirar um pouco mais de volume, tá bom? Barbaridade, vou deixar aqui volume 2, tom volume 3. Ô, capa, tá bom agora, meu jovem? Não, agora baixou muito, hein? Pode subir um pouquinho, Deixa eu ir aqui pro número 3, ou aqui o número 3. Tá bom, e agora, melhorou ou não? Melhorou. Pode deixar no 3, tá excelente. Tá bom, Menezes, tranquilo, hein? Nossa, tava muito forte. Tava excelente, né? Excelente, mas áudio sobrando. Né? Tudo que a esposa estava falando ali, até se ela balançasse a bolsa ali, ia estar ouvindo, hein? Muito sensível, muito alto. Agora melhorou. Pode prosseguir, tá bom, Menezes? Adiante. Ô, capa, adelanto sim. Como eu estava falando, rapaz, aí eu cheguei lá no Ceará, rapaz. Aí eu falei assim, como é que a turma fala que no Ceará não chove, é tudo seco? Eu tô vendo tudo verde por aqui. Os caras deram risada, viu? Aí deram risada. Aí falaram, ô, seu menino, se enganaram, rapaz. Se enganaram. O Ceará tem muito verde, tem muita água. E pelo menos os lugares que eu andei por lá, tudo bacana, rapaz. Barba do gato. É beleza pura, rapaz. Lá eu saía de manhã, tomava café e saía. Encontrei uma turma de colega por lá, rapaz. Aí a gente só desfrutava, hein? Só comia, bebia, passeava. Aí, rapaz, barba do gato, hein? Aí fui descendo, desci para Pernambuco e vim descendo, Maceió, Sergipe, Bahia. Meu Deus do céu. Aí, isso é lugar, rapaz. Isso aqui é lugar de vida, hein? Só que é tudo um pouco meio explorado, né? A única coisa que eu achei pelo recinto que eles, a situação deles é que eu acho um pouco muito explorado. Ó, capa, tem muitas coisas lá, rapaz, que é mais caro do que aqui em São Paulo, hein? Meu Deus do céu. Tem gente lá que vive numa pindaíba da peste. Mas fazer o que, né, rapaz? Diz que o sol brilha para todo mundo, mas tem muita gente que quer correr tudo para sombra, né? Meu Deus do céu. Isso é bom demais, viu? Você não lembra de nada daqui, rapaz. Mas também quando você chega, você passeia, anda e anda. Quando você volta para casa, que você senta no sofá, se coloca na frente da televisão, é tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Hoje está tudo unificado. Barbaridade. Só algumas propagandazinhas locais que diferenciam a coisa, mas o resto, programação é tudo a mesma coisa. Ó, capa, 2 Golfo, como é que Serra Menezes, cidade de Mogi das Cruzes. Ô, Paulão, eu vou deixar você à vontade aí, hein? Robertinho, beijão, um abração, pra todos um abraço. E você falou que não sei quem mandou um abraço aí, mas eu tô chegando por lá, ô Paulo? Ok, não. O amigo estava no celular com o Roberto, ok? QSN, barbaridade. Ó, capa. Paulão, vou deixar um abração pra você. Eu vou dar uma saída aqui. Ó, capa. A véia já inventou de ir pra um canto. Deixa eu acertar com ela direitinho aqui. Se nós vamos pra onde? Vamos lá pra Sheila ou já vamos direto lá pra festa? Pro Comes e Bebe. E eu tô bom, rapaz, de Comes e Bebe, viu? Aonde eu chego é só Comes e Bebe. Meu Deus do céu. Falou, Paulão. Um abraço, beijão, fica com Deus. Um abraço da família. Espero que todos sejam ao 100%. Porque eu tô milhão por milhão. Que é assim, né, João? Positivo. Tira mais um pouquinho do áudio, Menezes. Dá uma triscadinha para menos, ok? Só um pouquinho. Ô, capa. Olá. Um pouco do áudio. Porque esses raios descansaram demais, foi, Paulo? Descansaram demais. E eu vou deixar ele ligado hoje o dia inteiro. Vou sair, vou deixar ele ligado.
porque esses equipamentos, quando fica muito tempo desligado assim, então ele costuma esfriar um pouco, né? Você tem que deixar ele ligado para ele esquentar, pegar o calor da bacurinha que é ali. Positivo. Não, melhorou agora, hein? Agora tá mais redondinho. Tava pegando ambiência. Manja aquela reverberação da sala, né? E quando tava só a esposa, aí, nossa. Acho que ela tava 10 metros de estação, você tava ouvindo tudo lá fora e dentro. Tudo que ela falou aí, mesmo que ela falasse murmurando, eu ia estar ouvindo, hein? Tava muito escancarado o áudio, agora melhorou. Tá bom? Tá excelente. Fica à vontade, ok? Grande abraço, bom sábado. E parabéns, né? Esse passeio aí, nossa. Dá uma refrescada na mente, que não é brincadeira, né, Menezes? Agora você está com as energias recarregadas, né? Baterias mais forte do que o carro Tesla, hein? Abraço, Menezes. Te aguardo aí. Ô Capa, ô Paulo, barbaridade, rapaz. De passeio, meu Deus do céu, hein? Mas você não tem nem saudade de voltar não, viu, Paulo? Você não tem saudade não. Cada dia é um dia atrás do outro e vai indo e você quando pensa que não, passa um mês e você, rapaz, o que é que aconteceu? Já passou 4 semanas, rapaz, e eu não fiz nada ainda, mas é bom demais. Você tira umas férias assim, pra mente, você volta totalmente renovado, umas coisas você aplaude, outras coisas você rejeita, e o mundo é cheio de muitas coisas, viu, Paulo? Muitas coisas realmente. Você pensa que tá todo mundo numa boa, mas não tá não, rapaz. Tem muita coisa errada do mundo. Barbaridade. Você pensa que o cara tá ajeitando, que vai deixar bom. Que é isso, rapaz? Falta muita coisa para acertar esse mundo velho de Deus. Ó, o capa, meu jovem. Pera ainda. Ô, Paulo, dá licença aí. Ok. Fique à vontade, Menezes. 9 horas, 1 minuto. PY2 Golf Mike Serra. Mogi das Cruzes. Bom, o Menezes também já está saindo lá com a esposa. Deixa eu abrir espaço aí para os amigos. Mais alguém na frequência? Tri-band, quad-band radios. I don't know why. Some kind of something in the programming I would expect, but that is what that is. So that didn't really surprise me that it did that. What does surprise me is one of the features that I don't like. Okay, so this side, the left side of the radio, you got your main button right there, which you switch back and forth between main to do that, or you can just hit the AB right there on the microphone. And the microphone is cool if you can see that right there. There's an A right here and a B right here, and those are lit. Those aren't buttons, those are just lights. So when you switch back and forth, you can look down at the microphone and know, oh, I'm on the B band right now because that one's lit up. I need to switch to the A band. Now it's lit up. Now I'm on the A band. That's the one you're going to key up. So I thought that was kind of neat. Up, down, knobs on the side, and a regular mic clip. So that's nice. So if I want to go to a 220 frequency or 440 frequency, it does not go there. What you have to do is you have to hold this button down here, change it, and I can change it there. I can't go to 2 meters. I can't go to 440. I can only go to 220 on that. Okay, so I have to hold this button down, go to 440, and then it'll go there. So I thought that was kind of strange. We're on a dummy load here, so don't worry about that. So I thought that was a little bit strange. You can't key in specific frequencies from the microphone unless the radio is already on that band. That's a little bit weird. Whatever. I mean, it is what it is, whatever. So to go into the menu, let me zoom back a tad. This set button right here on the far left is your menu button. And you can turn this annoying beep off if you don't like it, but you've got 68 different memories here. Okay. And for some reason, when I unboxed a couple of these radios, they came up in narrow band. And I don't know if that means narrow band or if it means narrow
The Chinese often use, if you go into this WIDNAR, which is wide narrow, the Chinese often use wide and narrow, and this one's got a middle also, for mic gain. They come up in a narrow mic gain, this NAR down there at the far left corner that you can see in the camera, that means narrow. So I can go in here and I can say wide, and then that NAR down at the left corner is gone. I don't think that's narrowband like 12.5 kilohertz. I think that's narrowband as in the microphone is now the mic gain is wide open. So it's going to give you the most punch there. I have not done any tests on the mic gain at this point in time, but I've been running mine on wide for the last couple of weeks, and I've not had any in the truck. I've been running it in the truck on wide for the last couple of weeks, and I have not had anyone tell me, hey, your mic is too noisy. I haven't had anyone say that to me. So that's what the wide narrow thing is. But I do, think it's kind of strange that you have to actually go to the band before you can key in the frequency and input the repeater channel you want to go to. So a quick course in how to program the radio. You set your frequency for 4.850, which is a local repeater here. I'm going to go in here and go to... We can turn the beep off right there. That's how you turn the beep off. So, and I can use the up-down arrows on the mic, which is off frequency, off camera right now. You can't see it. So I'm going to set my, let's see, 2-tone, 5-tone. I'm going to set this. No, that's not it. That's the 2-tone, 5-tone thing. Transmit CS. Let's see. It looks like that, but that's not it. I've done this. I just don't have the menu numbers memorized. Repeater mod is your plus minus. So I'm going to go to plus because it's going to be plus 5 megahertz. Hold this button down. Oops, no. Or just go back out of the menu like that. And then I'm going to go here to shift. Go in there, 5 megahertz, we're good there. And then I'm going to go to this was kind of weird. That's right. Okay, so I hit the set button again to get out of the menu. And then the PB button on the microphone, the second one down right here, is what you hit to go encode. So I can go to encode, decode, I can go to DCS, or I can turn it off. So if I go to encode and I want to set my PL tone, you hit the PB button on the mic, and it goes to encode, and it default is 88.5, and then you just hit the up down arrows on the mic. Oops, I hit the wrong button. That was me. Up down arrows on the mic, just like that, and we're transmitting encode right there. You see the ENC at the top. And then you can go in and you can say, if you want to go back in, you can say, okay, I'm going to put this in memory. And again, I don't have the numbers memorized yet, but it's in here, right? Oh, you know what? Nope, that's wrong also. I've done this. I really have, honestly. What you do is you hold the set button down. And then now you see the 2 flashing. If the beep was on, you'd hear the beep. So you see the 2 flashing up top. There's some blank channels with the dashes. Once you get to a dash, it's a blank channel. And then you just hit set again. Now it should be there. VM right here is your... Oh, no, that didn't do it. Oh, you know what? I think I have to hold it down. Let's go here. Yep. Hold that down. The 2 is flashing. Go to 4. We're at the empty memory channel. Hold it down. There we go. Memory in. Boom. Now it's in memory. You see the 4 up there. That is, we're in VFO. Go to memory. Channel 1, channel 2, channel 3, channel 4. If we want to go over here, I can go to channel 3 and 4, but it skips over 1 and 2 because 1 and 2 is on 220 on this side and does not 2 is on 220 on this side here on the left side. But since the right side doesn't go to 220, it just doesn't even go to those memory channels. So that is how to program the radio. This is another cool feature I thought was kind of neat. We can go in here, we can change the color on the screen.
and it's got like red, green, and blue. So you can do like various colors, almost unlimited, not really unlimited, but there's a lot of different colors in here you can go to. Okay, so you got color red, color green, and color blue. Okay, so right now we're at, red is at 32. I think they go up to 32. And then green is at 5. So the lower the number, the less you've got. And then blue is at 1. Okay, so if I wanted to change the display to blue, I would turn blue up to 32 and then turn green down to 1 and turn red down to 1. And then we've got a really blue background there. If I wanted to do all red, turn red up to 32, green is 1, blue would be 1, and that's a red display. And of course you can do various colors within there. And do kind of a purple lavender type color. You know, you can do it that way. If I want to do, I could do yellow. If I want to do yellow, opposite of yellow is blue, so you take out all blue. Turn blue to 1, turn green to 32, and turn red to 32. And that's yellow. That's about as yellow as it gets. It's not, you know, totally yellow, but that's pretty darn yellow right there. So you can play around with that, and you can match your other radios in your truck, or match your other radios on your bench if you're using this as a base station, and make it look exactly the same if you want all your radios the same face color, or you can change it up and have them all different colors if you want to. So I thought that was kind of neat. So let's do some real world testing with this thing and see what it sounds like on the air. All right, before we get started here with the DFW 220 net, which I'm going to record here this evening, that net starts on 224.780. And they take check-ins from all over, and then they reconvene on the 224.460 repeater, which at the time of this recording, the 224.46 repeater is a new Bridgecom repeater that was put up about 2 weeks ago. And it's doing rather well. It's got a really good coverage. It's down in Mansfield, Johnson County, Mansfield, on one of the water towers down there. And I've heard it as far up north as McKinney, I-75 in McKinney, which if you know the DFW area, Mansfield to McKinney is a long way away. Now, it was really scratchy and really noisy when I heard it up that far away, but I did hear it. I could tell there were voices in the background, but I couldn't really tell what they were saying. So I'm rambling here, and I'm letting you watch the 220 radio scan. It's scanning through 9 memory frequencies right now. Most of those frequencies are 220, but there's the 2 meter calling frequency of 146.52 is in there, and there's a couple of 440 repeaters in there as well. So it's scanning through all 3 bands. And you'll notice, if you listen, there's no noise. One of the Baofeng Tech radios, the 2501 plus 220 radio, I think is the one it was. It would make this clicking sound when you'd scan, when it would switch back and forth between 2 meters and 220, because they're both on VHF. There was some kind of relay in there that would make a clicking noise when you would scan. And that was one of the questions that was brought up when this radio was first released, to say, hey, is this going to make this clicking noise while it's scanning, making a, you know, I don't know how loud of a clicking noise it is, but this radio obviously does not make any clicking noise. When I first got this radio, I programmed 10 or 11 frequencies into it, and I set it on scan, and I left it for 24 hours, and I just let it go. I wanted to do it like a duration test and see what it would do. It's not picking up anything right now because we're still plugged into a dummy load. I'm fixing to switch it over to the antenna here in a minute for the net. But I did want to get an actual scan. Now, if you do this, and I switch it to this side, and we're in memory channel there, you'll notice that it only scans the 2 meter for 40 frequencies in memory, and it skips from 4 to 9. Scans channels 1, 2, 3, 4, and 9. Actually, it's 3, 4, and 9. 1 and 2 is our 220 channels. So, as we discussed earlier in the video,
220 is only available on the left side. But all 3 bands are available on the left side and 2 meter 440 available on the right side. So you can program all your 220 frequencies and have them scanning through the left side, and then leave your right side on your favorite 2 meter or 440 local repeater that you want to listen to at the same time. So that is an option for you. Anyway, I just wanted to demonstrate that real quick and show you that. And the scan speed, you'll notice the scan speed is not very fast. It's not nearly as fast as what a Yaesu is. That's one of the things that the Chinese radios kind of lack. They don't scan very quickly. So you're seeing the scan speed right there. But it does scan, and it does not make a bunch of clicking noises, and it does work well. And the default, if we were to pick up activity on one of these frequencies right now, it would listen for a few seconds, 3, 4, 5, 6 seconds, something like that, and then it would continue scanning. So that's the default. You can change that in the menu. You can change it to it's scan set to time right now. You can change it to scan activity, to where if you hear activity, it'll stop scanning and listen to that frequency until you hit the scan button again. So you've got that option in the menu as well. But by default, it's set up for time. So if we were to hear something on one of these frequencies, it would listen for a few seconds, and then it would pick up on scanning again. So I wanted to show you that. Let's jump into the DFW 220 net. This is KC5HWB with the Ham Radio 2.0 video podcast. This is KB0DBJ. My name is Jim. I'm bringing up the weekly DFW 220 net. The purpose of this net is to encourage the use of the 220 MHz band and to provide information and training to participating amateur radio operators. This net is a directed net. That means when we call for a round of check-ins, you simply reply stating your call sign phonetically and your name. Once recognized by the net control operator, you may then come with your traffic. Traffic appropriate for this net includes announcements, technical talk, swap listings, today's weather, or any other information regarding amateur radio. This net invites all licensed amateur radio operators to participate, so please check in with us now. This is Kilo Foxtrot 5, Lima Bravo Tango, Jim, Grapevine. Seu jeitinho de aliviar os gases faz sentido? Tipo deitar em posição fetal ou tomar o chazinho da vovó. Faz mais sentido se for com Luftal, né? Não tem jeitinho. Luftal desfaz as bolhas, aliviando a dor e o estufamento. O melhor Luftal é Luftal. Se a vida é um filme, meu Deus, é que nem Tarantino, eu tô tipo Django. Amores e confusões, curas e contusões, fazendo minha mala, tô pique cigano, tô sempre mudando. November Charlie 5, Papa, Doug, East Fort Worth. Is Kilo, Foxtrot 5, Yankee, India, Victor. Kilo, Echo 5, Zulu, Golf, Zulu, Richard. 5 Sugar, Glenn. This is Kilo Charlie 5 Hotel Whiskey Bravo, Jason in Grapevine. This is Whiskey Alpha 5, Yankee X-Ray Sierra, Kent, Bedford.
the net recognizes Jim, Doug, Bill, Richard, Glenn, Jason, and Kent. Do we have anybody else wishing to check into the DFW 220 net? All right, I'm going to throw out a question, something I've been thinking about. I went to a little ham fest over the weekend. It was just a little tiny thing, but there were only about 15 people there, and we got talking about 220. And I hear this all the time, and I see this online too. People will tell me, well, I listen to 220 all the time, and I never hear anybody. It got me thinking, how many people are listening, and how many people are not talking? So the question of the night is, in addition to what else is going on in your ham radio world, how often do you listen to 220, and how often do you actually get on and throw out your call sign? KF5LBT Jim, I know you listen all the time because I talk to you all the time. What say you? KF5LBT. Yeah, usually, if I turn the radio on, I'll throw my call sign out, and see if somebody comes back. Been kind of busy here lately, so I haven't been getting on that much. So going to try and make a little more effort to get out there. But yeah, usually, I'll go through if I got the radio on, I'll give a call sign out. See if somebody comes back. All right, yeah, I know you're pretty active. I hear you on Arlington a lot. I hear you on DMR a lot. So yeah, I hear you throw your call sign out. Thank you, Jim. NC5D. Doug, what's going on in your ham radio world, and what do you have to say about the question of the night? This is NC5B. Well, the only time I really get on the air on 220 is when I take the dog out for a walk, because I can get in the Arlington repeater pretty well from my apartment, but the rest of them I generally have to go outside, and I just have a handy-talkie right now. So sometimes I take this radio. I've got like 6 radios, so I kind of pick one or the other of them and take it out with the dog. So I do try to throw my calls sometimes, but I had a nice QSO all back on 220, and yeah, I think we all need to do that a little bit more. I also get on some other modes and bands. I get on 900 megahertz. It's the same issue over there. It's just there are people on, somebody's listening, but you got to throw your call out a few times, and then somebody will answer you back. P25 is kind of like that also. So that's what I got going on here. This is MC5P. Good evening. Okay, Doug, I appreciate it. Just one question for you. Did you have to climb the top of the hill, or are you able to hit it from the house now? I know he did a lot of improvements. I don't have to go all the way up to the hill. I can stay on my side of the road, and I go to the end of the sidewalk, which is a quarter of the apartment property here. So it's only about halfway. But yeah, the audio is absolutely superb, and it's not over-modulating. Some of these repeaters over-modulate, and I have a kind of a tight IF because it's a commercial rig that's been converted, and it's really for narrowband, but it sounds just totally awesome now. All right, Doug, yeah, I'll pass that along for y'all that don't know. Chuck N5UN, the trustee of this repeater, he went through the whole thing with fine-tooth comb and did a lot of adjustments and replacements of things, and it's sounded really awesome. I can hit it now with an HT from my house. But yeah, those are some good points. When we first started messing around with 220, people told us, well, why you want to divide down the group farther? And that is a solid point, because now we've got, DMR, D-Star, Fusion, and 220, 900, blah, 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 on and on. But I think 220 is a valuable band because it has a lot of really good tendencies. It just works really well. If it didn't work, I like things that work good. If it didn't work good, I wouldn't mess with it. Anyway, thank you, Doug. This is KB0DBJ with the DFW 220 net and KF5YIV. Bill, what have you got to say about the question of the night? What's been going on in your ham world?
FM and the net. This is Bill up here in Mansfield, northwest portion of Mansfield. Well, since our radio club that I'm here in Mansfield, Mansfield Johnson Amateur Radio Service has a 220 repeater, I scan every day coming home from work, so I listen quite a bit. I also call out on various ones that I can hit kind of on my way home as I get closer type of thing. So I start with the one I can hit from the farthest away, and as I move my way in, I'll start hitting another one and another one and another one, because I have about an hour and 15-minute drive each way. I really like it as another option. It's a very quiet band. It carries very far. I'm just so impressed with it, even on simplex. And like I said, if our other repeater is busy, I can hop over here. I don't have to interrupt their QSO unless I just want to. So outside of that, I have an announcement a little bit later, and we'll go with that. KF5YV. Okay, Bill, I appreciate it. Yeah, one thing that's kind of cool is we have a lot of new hams in our Mansfield club, and they have 220 radios, and they'll put this frequency or the Mansfield frequency in there, and to them it's just another channel. It's not like a whole breathtaking experience to have to go to a new band that's hardly used. Like my wife, she's like, oh, on the 440 repeater, you're on the 220 one, just change the channel. So that's a whole thing that's been happening. KE5ZGZ, Richard, what do you think about the question and what's going on in your ham radio world? Not a whole lot going on in my ham radio world. When I have two 220 radios. One is the HT that I rarely take out of the box unless I'm using it for an event. And the other one is a mobile rig that's actually mounted in my shack here. From the mobile rig, which is attached to a ground plane antenna that's only about 10 feet off the ground, I can hit about 4 or 5 repeaters in the Fort Worth area in Tarrant County. I cannot hit the Mansfield one. I do, when I turn it on, sitting at my desk here, I do call out with my call sign, and then I'll just let it scan through the repeaters and listen if anybody else replies. So I don't get very many replies, but hopefully that'll change in the near future. I'm glad that Mansfield's got one on the air and that this one is there, as well as the others. We're going to have one in Aledo sometime in the near future. I'm going to reset. I'm not sure if there's a timer on this repeater, but I don't want to set it off if there is. So that's what I do with 220, and I would love to see it used a little more. And I don't use it mobile because I don't have one in the truck. But I appreciate nets, and I'll check in every chance I get. Back to net control, KE5ZGZ. Okay, thank you, Richard. Yeah, he brings up a point that I've been thinking about for a while now. Is a lot of people have it in their shack because they don't have it mobile. But a lot of the time we spend on the radio is while we're mobile. A lot of us that live in Metroplex, when we're commuting or whatever, like tomorrow morning I'll be driving to Plano, which is a good hour drive. Bill will be driving to his work, which is a good hour drive. And a lot of times we'll be on the Mansfield one or the Arlington one, or sometimes we'll be on 441, just whatever tool fits the job. And this is a tool that fits a lot, but a lot of people just don't consider it. This is a pretty far-reaching band, like Bill said. It's also a penetrating band. All right, KS5S Glenn. This is KB0DBJ with the DFW 220 net. What do you think about the question and what's been going on in your ham radio world? Okay. I'm listening to myself. I'm on the handheld now, and roll, yeah. I'll scan the band. We've got 14 repeaters programmed in this one. 14 after the one, and
including, of course, the simplex, national simplex. I will literally key up ID on one and then wait 30 seconds later, key up on the second and ID, etc., 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 and then scan the band. So I do listen to 220 at the house, not anywhere else. Okay, to ham radio world, of course, as you know, I'm using the new tri-bander VTEC. It is a Jim filter. Just let you know, it is a Jim filter. I'm listening to everyone. The only delay that pops through this radio is you. I hear a little buzz in the signal. I wonder if it's a deviation of your tone. Maybe it's my imagination. Maybe there's a third party that can say different. I'm, like I said, 5 watts, being aimed that way towards the tower, and I'm listening to myself on my normal 220 radio with the antenna way up in the air, so I'm not really desensing it anyhow. Last thing, I do have my new tri-bander Nagoya, however you say it, model number NA3208. I can hear the repeater outside in the yard, but at my house I can't hit it, so I haven't tried this one mobile yet. That'll come next Sunday. KS5S back to that. All right, Glenn. Yeah, we spent the weekend on the air playing around with his tri-band HT, and then a radio I've been experimenting with that I'll talk about in a minute. But yeah, it could be my deviation. I've heard that I'm pretty wide, but I don't think I'm out of band or anything. Maybe with the tone off, I don't know. Maybe my tone's too low. Gosh, it could be a bunch of different things. Anyway, I just chalk it up to Chinese radio. Maybe it's those I don't like Chinese radio. Hi. Oh, speaking of which, KC5HWB, Jason, what's been going on in your ham radio world? What do you think about the question? Hey, Jim. Good evening. KC5HWB. Well, I've got all 10 or 12 or however many it is repeaters programmed into my radio, and I've got it both in the shack and in the truck. I'm actually talking on the radio in the truck right now. I tried to get in. I set up radio in the shack, and I plugged in my J-pole out there to get into the net, but the signal coming back was a little bit scratchy, a little bit more scratchy than I wanted, so I came out here to the truck instead. But I'm always scanning 220. I don't usually throw out my call sign much on it. Sometimes I will. Usually it's on the Arlington repeater. Sometimes now that the Mansfield repeater's got an upgrade and it's got a lot better signal up here where I'm at, I've thrown my call sign out on there a few times, and quite frankly, that's the one that gets the most traffic from what I'm hearing lately. But so yeah, if I'm in the truck, I'm always listening because I'm always scanning through the band or through the repeaters in the band in this area. And if I've got the radio hooked up in the shack, then I'm doing the same thing. Although right now I've kind of got my shack taken apart. It's just rearranging some radios, put a new HF rig in there, and that kind of good stuff. So let me reset. Other than that, not doing a whole lot. Just trying to keep up with my video series that I do. Doing a little bit of testing on this Anytone tri-band radio for some for a review video I'm doing, and then just going to work during the day. So ham radio at night and work during the day. That's pretty much it for me. So appreciate you running the net, Jim. It sounds good up here from Grapevine. And I'll turn it back to you, KC5HWB. All right, Jason, I appreciate it. Everything that's going on and doing all those reviews on those radios for us. The W5YXS, Kent, this is KB0DBJ with the DFW220 net. What do you think about our question and what's been going on in your ham radio world? W5YXS. Well, I was getting on 220 a lot more, especially with Jim, some with Jason, a little bit here and there with other people. Took a new job
6-7 weeks ago, and I've been working a lot around the Carrollton Farmers Branch area. Some of the areas I've been working in, some real low spots in there behind the hill, and especially over in some of the parts of Plano, and wasn't getting into the Arlington repeater well, wasn't getting into some of the Dallas repeaters well, and so I kind of got off at 220. Have been doing some UHF P25 pretty much on a daily basis, and still 70 centimeter the Colleyville repeater here. Talk on it quite a bit, and a little bit on Simplex on a couple of different bands as well. But here lately, haven't been on 220 much. All right, well, when you're up in that area, don't forget Dallas, 22488. They just redid it a couple months ago, and it got some pretty good reach. Yeah, roger that. Believe it or not, I hardly couldn't get into it the other day from where I was, which was really funny. I could hilltop and hit it, but I mean, there's some weird RF holes over there. There really is, and just really wasn't having much luck. So it was real scratchy and stuff, but you know, it was just kind of a weird deal. Maybe it was main conditions, maybe it was whatever, but just wasn't working for me. But have been having a lot of fun on 70 centimeter P25. So you know, been playing around with that almost on a daily basis. But nevertheless, I do throw it out there every once in a while, and sometimes talk to Jim. But here lately, not so much. It seems like W85YXS. Well, I'm glad you decided to stop by and talk to us tonight, at least. Keep on trying. Don't give up. More people coming on every day. All right. Do we have anybody else wishing to check into the DFW 220 net? Please come now. Kilo Alpha 5, Victor 9 Alpha. All right, the net recognizes KA5BUA. Billy, anybody else wishing to check in tonight? All right, KA5BUA. Billy, the question is, in case you missed the beginning, how often you listen to 220? And how often you throw your call sign out there. I know being a novice, you do that quite a bit. And what else is going on in ham radio world? Well, Jim, not a whole lot. Doing some studying when I can. Being retired, I got projects going on. Been working on 3 or 4 bicycles, getting them ready to sell. As far as the question, I listen to 220 all the time. I have the radio on all the time in my shack. I throw up my call sign every 10 or 15 minutes. I've got one call sign coming back at me. Other than that, just doing that, get ready to go that class next Saturday. My question is, if I'm ready to test next Saturday, can I test? I'll turn it back over to you, Jim. Okay, Billy, yeah. Y'all don't forget to end your transmission with your call sign, because we don't know when we're going to get back to you. This is Kilo Alpha 5, Victor United Alpha. All right, thank you, Billy. What Billy's talking about is Mansfield Johnson Amateur Radio Services having technician classes. Yeah, I've got novice on my mind. Technician classes
starting the 17th and ending the 24th. So 2 weeks. 2 weeks and 2 Saturdays, and then we test at the end. I'll have to ask Billy if you're ready. Hold on a second. Dog barking. Okay, Billy, I'll have to ask if you're ready to test, if you can do it at the beginning of the class. Basically, the class will be going over all the questions and getting you ready for the test. So it could still be a good refresher, even if you feel like you're ready at the beginning. But I will check on that. I actually don't know for sure. This will be my first time instructing, but I'll ask one of the more experienced instructors. Bill, did you have an announcement? Let's go with that now. Is that what it was? Yeah, affirmative. I just wanted to bring up the class information. And I know they always test at the end of the second class, but so that'll be a good question. Sometimes they may not have all the VEs there, but we can probably make something happen for sure if that's all that's holding them back. KF5, YIV. Okay, Billy, I'll check with the lead instructor and ask him that specific question. And I've got your email, so I'll email it to you. But if anybody else is interested in the class, if you know anybody that's interested in the class, you can go to WA5JRS.com. That's with Whiskey Alpha 5 Juliet Romeo Sierra.com. And send us an email and let us know that you want to come to the class. All you need is the Gordon West book, if you want. It's highly suggested. And then the test fee, the normal test fee on the second, at the end of the second class. So drop us an email. We need 5 people to make the class. I think we have that already. We'll keep you updated. Do we have anybody else wanting to check into the DFW 220 net? Quick comment, Jim. I plan on taking that class anyway when I test out and not K5BUA. Okay, it's a good idea because they actually do more than just go over the questions. They have some demonstrations and some explanations and things like that. So I think that would really help you. My wife just went through it last year, and she actually learned a surprising amount. She shocks me sometimes. Do we have anybody else wishing to check into the DFW 220 net or any other comments or announcements? All right, that was last call. We're going ahead and close the net now, and we're going to move over to 224.46 TL tone 110.9 in Mansfield. For those interested for just a casual rag tube, that's 224.46 TL 110.9. If you can make it, we'll probably pick up some people over there. We'll probably lose some here. The DFW 220 net would like to thank Chuck Adams, N5UN, for allowing us to use this repeater and for all his hard work over the last couple of months getting it back up into operation. I will now return this repeater to normal amateur use. KB0DBJ. There we have it, the Anytone Tri-Band Mobile Radio AT5888 UV3 is the number on it. The radio is rated, one thing I didn't do was a power check. I didn't do it on the air, at least. The radio is rated at 50 watts on 2 meters, 25 watts on 220, and 40 watts on 440. I think it's 40. It may be 35 watts on 440. Anyway, some tests I've done and some tests others have done that I've spoken with who've had the radio and purchased it and been using it for a while. It's running around 2 to 4 watts underneath those numbers, usually. And about 47, 48 watts on 2 meters, about 22 to 23 watts on 220.
meter, of course. So everything's pretty much on par with what it's doing. Good reports I've had from a couple of customers who have purchased the radio. Good reports from some people on Facebook that I don't really know them, but I've read that they've purchased the radio online somewhere and have tested it and like it. So overall, I think it's pretty good. I think it's going to be pretty well received. So anyway, thank you for watching. If you found me on YouTube, go head up my website, livefromthehamshack.tv, where you can see all of my videos. This is Jason. I'm KC5HWB, and this is the Ham Radio 2.0 video podcast 73, and good night to everyone.